මොකද්ද දැන් අනිත්‍යයි කියන්නේ රූප? රූපේ මොකද්ද අනිත්‍ය කියන්නේ? හරි මම දැන් අහුවොත් එහෙම. මේ බුලත් කොලේ නිවන් දකින්න විදිය කියන්න පුළුවන්ද? බුලත් කොලේ අනිත්‍යයි කියන්නේ මොකද්ද? මේ අනිත්‍යයි කියන්නේ මේක හේතු වලින් හැදලා තියෙන නිසාද? මේක හේතුන් පටිච්ච සම්භූත හේතු බංගා නිරුද්ධති තමයි. මං අහන්නේ මේකෙන් දැන් නිවන් දකින්නේ කොහොමද? බොහෝ පිළිසෙර උත්තර නැහැනේ. දැන් බුලත් කොලේ කැමතිසේ නැද්ද? බුලත් කොලේ කැමතිසේ නැද්ද? ඈ? කැමතිසේ නැහැ. ඉතින් තියෙන්නේ. දැන් මේ බුලත් කොලේ අනිච්චයිද? මොකද්ද බුලත් කොලේ අනිච්චයි කියන්නේ? පිටින් ඔබ අහලාද උපාද වයට්ටේන අනිච්චා කියලා. නේද? හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධති කියලා තහලා තියෙනවා. ඔය මොකක් ගැනද ඔය කියන්නේ? මේ ලෝකේ උදා වෙනව වැය වෙනව කියනවා. හේතු ගැළපිලා බැඳිලා උදා වෙනවා. හේතු ගැළපිලා බැඳීමෙන් අහක් වෙච්ච ගමන් නැත්තම් හේතු ටික භංග වෙච්ච ගමන් නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ හේතු ටික භංග වෙලා නිරුද්ධ වෙනකන් කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න වෙනවද බුලත් කොලේ අනිච්ච දකින්න එතකොට? හේතු ගැළපිලා බැඳිලා උදා වෙච්ච බුලත් කොලේ හේතු ගැළපිලා හේතු භංග වීමෙන් නිරුද්ධ වෙලා යන්න නම් මේ බුලත් කොලේ දිහා කොච්චර දවසක් බලන් ඉන්න වේද? දැන් ඔබට පේනවද මේක හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුද්ධ දැන් පේනවද මේකේ? මේක පේනවද? නැහැ. ඉතින් දැන් මේකේ අනිත්‍යතාවය කොහොම වඩන්නේ දැන්? දැන් මේක හේතු කලබිලා උදා වෙනවා වැය වෙනවා කියන එක බලන්න දැන් ඉතින් මේක දිරලා කරලා යනකම් ඉන්න වෙනවනේ. මේකේ වැයවීම දකින්න නම් මේක මං කැමතිසේ නැත්තම් කැමතිසේ නැති ක්‍රමවේදය දකින්න නම් මේක වේලිලා කර වෙලා අර පරණඩැල් වෙලා දිරලා ගිහිල්ලා සුන්නත් දූලි වෙනකම් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් එතකන් දකින්න වෙන්නේ නැහැ. කැමතිසේ නැහැ කියන එක. දැන් බැලුවා සුද්දෙට කිව්වොත් මේක කැමතිසේ නැහැ. කවුද කියන්නේ කැමතිසේ නැහැ කියලා මේ තියෙන්නේ? පින්වතුනි හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධති කියලා දකින්න කිව්වේ මේ එළිය තියෙන එක නෙමෙයි. එළිය තියෙන එක හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධති තමයි. ඒක හරි. නමුත් පින්වතුනි ප්‍රඥාවෙන් දකින්න කිව්වේ ඕක නෙමෙයි. ඉතින් ඕක දකින්න ඉතින් පුළුවන් ලේසිනේ. ඉතින් මේක හේතු ගැලපිලා බැඳිලා උදා වෙනවා. ඉතින් හේතු නැතුනම මේක වෙනවා. දැන් කවුද දන්නේ නැති. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ මේ දැල් කෑල්ලයි මේ මූඩියයි මේ ටිකයි ඔක්කොම ගැලුවට පස්සේ දැන් මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවද? නැහැ. ඉතින් මේක ඒ හේතු ටික ගැලපිලා නිසා මයික්‍රොෆෝන් එකක් උදා වෙනවා තමයි හරි. දැන් මේක උදා වෙන වැය වෙන නිසා මට දුක ඇති වෙනවා කියලා මේක දිහා බලන් හිටියොත් එහෙම හරි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙන්නේ. ඉතින් මේක වැය වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. කැඩෙනකන් ඉන්න වෙනවානේ. මේක හරියට තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි පිටුදුරි කැමතිසේ නැහැ කියන එක උනාට ඔබ ගෙදර ටීවී එකක් අරන් එනවා. කැමතිසේ නැහැ තමයි. නමුත් ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැමතිසේ නැත්te කැඩෙනවතරනේ. ඉතින් එතකන් කැමතිසේ තියෙනවනේ. ගෙදර අරන් එන වාහනයක්. ඉතින් කැමතිසේ නැහැ තමයි වාහනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැඩුනාමනේ නැති වෙන්නේ. හේතු ගැලපිලා තමයි උදා වෙන්නේ. මේක පිටුදුරි බාහිර ලෝකෙට දාගෙන මේ ඔක්කොම අවුල් කරගෙන ඉන්නේ. පිටුදුරි තථාගතයන් වහන්සේ නම මේ ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ මෙච්චර කාලයක් කාටවත් ගෝචර නොවිච්ච දෙයක් උගන් කියලා දෙන්නද නැත්නම් හැමෝටම තේරෙන එකක් කියන්නද? කාටවත් ගෝචර නොවිච්ච දෙයක්. දැන් මේක සුද්දාෂ්ටක වලින් මේක පරමාණු වලින් හැදිලා තියෙනවා කියලා දන්නේ නැත්තේ කවුද? තථාගතයන් වහන්සේ විතර දන්නේ මේක පරමාණු වලින් හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. විද්‍යාඥයෝ දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ මීටත් එහාට ගිහිල්ලා සුද්දාෂ්ටක මට්ටමටම ගිහිල්ලා දන්නවා උන්වහන්සේ. පැහැදිලිද? නමුත් ඊට ආසන්න මට්ටම ළඟට ගමුකෝ අපි ආසන්න මට්ටමට හරි දන්නවනේ ඉතින් විද්‍යාඥයොත් එහෙනම්. එහෙනම් මේකක් මේ සිව් මංශු වලින් හැදිලා ඒවා මේ ගැළපිලා බැඳලා තියෙන නිසා මේ උදා වෙනවා ඊට පස්සේ වැය වෙනවා කියලා ඕක දන්නවා. ඉතින් ඒක දන්නවනේ ඉතින් විද්‍යාඥයෝ දන්නවනේ. ඉතින් මේ ලෝකෙට තථාගතයන් වහන්සේ නම පහළ වෙලා ඉතින් ඒකද පෙන්වලා තින්නේ මේ.
කිසිම කෙනෙක්ට ගෝචර නොවන දෙයක් තමයි පින්විතනි තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා දේශනා කරේ. තථාගතයන් වහන්සේ නම පින්විතනි මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා දේශනා කරේ පංචස්කන්ධයේ උදාවීමක් වැයවීමක්. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන උදා වෙනව වැය වෙනව ඕක දන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඕක දන්නේ නැහැ කිසිම විද්‍යාඥයෙක් කාටවත් ඕක ගෝචර නැහැ. කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඕක. ඔන්න ඔය උදාවීම වැයවීම නිසා තමයි පින්විතනි මිනිස්සු මොහොතක් මාසා මහා පෙලීමක ජීවත් වෙන්නේ. මොහොතක් නෑර පිංගුතුනි හිත උදා වෙනවා වැය වෙනවා. මේකට කියනවා මේ උදා වෙන වැය වෙන නිසා කියනවා ඒකට මොකක් කියලාද? අනිච්චයි කියලා. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධති. නැත්තම් උප්පාද වයට්ටේන අනිච්චා. මං අනිත්‍යත් ගලවලා පෙන්නන්නම්. පිළිනට්ටේන අනිච්චා කියලාත් කියනවා. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. උදා වෙන වැය වෙන හේයින් අනිච්චයි. උදා වෙන වැය වෙන එක නැත්තම් අනිච්චතාවය ලෝකේ ස්වභාවයක්ද නැත්තම් අපි හදාගත්ත එකක්ද? ලෝකේ ස්වභාවය. ඒක දැන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාටද? ලෝකේ අනිච්චතාවය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාටද? කවුරුත් නැහැ. මොකේ අනිච්චතාවය? ටීවී එක කැඩලා බින්දලා වෙනසලා යනවා කියන එකද? ඒක දන්නවා පිටින් පොඩි අයත් දන්නවා ඕක. හරි. කාන්තාව නාකි වෙනවා කියලා දන්නේ නැද්ද කවුද? දැන් කසාද බඳින්න කොල්ලේ කසාද බඳින්න යනකොට කාන්තාවක්. ඌ දන්නේ නැද්ද ඒ ගෑණි කවදා හරි දවසක නාකි වෙලව යනවා කියලා? දන්නවා. ඉතින් කියනවා දැන් කියලා ඔය ඔච්චර බැන්දත් වැඩක් නැහැ වයසට යනවනේ. ඒ නොබැඳිද? කැඩිලා බිඳලා වෙනසිලා යනවා කියලා දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. ඉතින් බඳින්නේ නේද? නවත්තන්නේ නැහැ. ඇයි පින්කුතුනි වයසට යනවා කියලා දන්නේ නැත්තේ කවුද? දන්න ඔක්කොම. කොණ්ඩේ ඉදෙනවා. කොණ්ඩේ ඉදෙනවනේ. ඉතින් කොණ්ඩේ ඉදෙනවා කියලා දන්නේ නැත්තේ කවුද? අපේ හාමුදුරනේ කොණ්ඩේ ඉදුණාට ඉතින් දැන් ඉදිලා නැහනේ. පිරිමි නාකි වෙලා හම්පට ගහිලා මැරිලා යනවා කියලා දන්නේ නැද්ද කාන්තාව කසාද බඳින්න කලින්? දන්නවා. ඉතින් බඳින්නේ නේද? ඉතින් අපේ හාමුදුරනේ නාකි වෙනවා තමයි. ඉතින් නාකි වුණාට දැන් නාකි නැහනේ. දැන් නාකි නැහනේ. දැන් ඔය ඉන්නේ හොඳට. දැන් ඔබ මැරෙනවා කියලා ඔබ දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරනේ මැරෙනවා වුණාට ඉතින් දැන් මැරෙන්නේ නැහනේ. ඔන්න ඕක තමයි එන තර්කේ. ඔය තර්කේ එන නිසා අපි මෙතන මේක කඩා ගන්න බෑ ප්‍රශ්නේ. කොච්චර කිව්වත් මේක කරන්න එපා කියලා කොච්චර කරත් කරනවා. ප්‍රශ්නේ හරියට තේරිලා නැහැ. අනිත්‍යතාවය කියන එක පටලගෙන තියෙනවත් දෙපැත්ත. ඒකත් අනිත්‍ය තමයි නැහැ නෙමෙයි. ඒ අනිත්‍ය තමයි එතනක් තියෙන්නේ. ඒත් මේ හටගෙන විනාශ වෙලා වෙනසිලා යනවා. ඒක හරි වෑ නෙමෙයි. හැබැයි බින්දුතුනි මේ මොහොතක් පාසා මේ ප්‍රවෘත්තිපටිසමුපාදي දැක ගන්න විදියක් නැහැ. ඒක දකින්න නැතුව බින්දුතුනි මේ මහා ගිනි කන්ද පේන්නේ නැහැ. ඇයි? ටීවී එකක් ගෙදර ගෙනාවා. ගෙනාවට පස්සේ ගෙනාපු ගමන් කැඩෙනවද ඕක? නෑ. ඉතින් ටික දවසක් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඉන්නවා. කැන්නත් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් අපේ කැන්නොත් ආයෙ එකක් ගේනවා. වැඩේ ඉවරයි. ඒක තමයි.
කැඩිලා බිඳිලා වෙනසිලා යනවා කිව්වට ගේන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ කවුරුත් ගේනවා. ඇයි? ඉතින් ගෙනාලෝ ටික දවසක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා නොගෙන ඉන්නේ නැහැ ගේනවා. කවදාවත් අපෙන්ගුතුනේ ඔය මට්ටමින් ඕක කිව්වට කෙනෙක්ට මේකට ගෝචර කරගන්න බෑ. ඇයි මේක නට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඔයිට ආසන්න මට්ටමක් දන්නවා කොට දෙනේ. පින්වතුනි එහෙනම් මේ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ නම මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා දේශනා කරේ කිසි කෙනෙකුට ගෝචර නොවන දෙයක්. උප්පාද වයට්ටේන අනිච්චා. උදා වෙනව වැය වෙනව මේ හිත්. මේ හිත් ඇතුලේ කොට නැගෙනවා පින්වතුනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා පහ. ඔය පහත් උදා වෙනව වැය වෙනව මොකක් එක්කමද? හිතත් එක්ක. ඇහැ රූපය මේ රූපයක් දකිනකොට පින්වතුනි ඇහැ රූපය බැඳෙනවත් එක්කම ඊට අදාළ හිතක් උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා. ඇහැ රූපේ බැඳෙනවත් එක්කම පින්වතුනි රූප මාත්‍රයක් තමයි ඔය උදා වෙලා වැය වෙලා යන්නේ. ඔය දකින්න රූප මාත්‍රයේ එක මොහොතක හිටව ගන්න බෑ. මොකද ඒ දකින්න රූප මාත්‍රයේ උදා වෙන සැනින් හිතත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? වැය වෙලා යනවා. ඔබ තණ්හා කරන්නේ රූපයට මිසක් වැයවීමකට මොකටවත් නෙමෙයි. උදා වෙච්ච රූපෙට ඔබ හරි කැමතියි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බින්දුතුනි හේතු ටික ගැළපිලා ඇහැ රූපය ගැළපිලා බැඳිලා උදා වෙන රූපය උදා වෙච්ච සැනින් ඔබ කැමති වෙනවා. නමුත් කැමැත්ත ඉතුරු වෙලා රූපේ වැය වෙනවා. ඒ නිසා තමයි බින්දුතුනි ඔබ රූපය දිහා දිගටම බලන් ඉන්නේ මෙහෙම. එක දිගට බලන් ඉන්නවා. උදා වෙලා වැය වෙන්නේ නැත්නම් බින්දුතුනි ඔබට එකපාරක් රූපයක් දැක්කට පස්සේ ඔබට එහෙම gedera ඇත හැකි. ඒකද එහෙම කරන්න බෑ. මොහොතක් පාසා බින්දුතුනි මේ හිත උදා වෙන වැය වෙන ක්‍රමවේදය නිසා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන උදා වෙන වැය වෙන නිසා බින්දුතුනි ඔබ කපුටෙක් වගේ හැමදෙස්සෙම බෙල්ල හරකෝන හතර වටේටම. ඔබ දැකලා තියෙනවා කපුටන්? කපුටගේ ඔලු මූණ දිහා බලාගෙන කොහොමද කියන්නේ? මේ පැත්ත බලලා මේ පැත්ත බලලා මේ පැත්ත බලලා උඩ බලලා බිම් බලලා බෙල්ල කරකවන අනිත් පැත්ත බලනවා ඇහැ කරකවන හතර වටේම බලනවා. ඇයි මේ බලන්නේ මිනිස්සු මේ තරම්? ඇයි මේ තරම් දඟලන්නේ මේ මිනිස්සු? ඇයි එහෙම ඇවිදින්නේ? ඇයි හොයන්නේ? ඇයි කන්නේ හැමතිස්සෙම? ඇයි හිමීට කන්නේ? මොකද්ද මේකට හේතුව? මේක හිටව ගන්න බෑ. මේ ලෝකේ හිටව ගන්න බෑ බංගුතුනි මොහොතක් පාසා මේ උදා වෙන ලෝකේ හිටව ගන්න බෑ. ඒ මොහොතේම හිතත් එක්ක වැය වෙලා යනවා. මේක ඔබට ප්‍රඥා ගෝචරව දකින්න ඕනේ. මේක ඇත්තට දකින්න බෑ. ඒකයි නෝනින් දකින්න ඕනේ. මේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕන කියලා කියන සද්ධර්මයේ. අනිත්‍යතාවයේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්නේ. මේ අනිත්‍යතාවයේ බින්දුතුනි නැත්තේ කාටද ලෝකේ? අපි කිව්ව නේව සංඥා නා සංඥා එතන බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න බ්‍රහ්මයාගේ හිත. මොකද්ද? ඒකේ අනිත්‍ය නෙමෙයිද? එහෙනම් ඒ බ්‍රහ්මයාටත් උදා වෙන රූප අනිත්‍ය නෙමෙයිද? අනිත්‍යයි. එයාට ශබ්ද අනිත්‍ය නැද්ද? අනිත්‍යයි. එයාට එහා එන්නේ හිත විතරනේ තියෙන්නේ. මනංච පටිච්ච ධම්මංච රූප උප්පජ්ජති මනෝ විඥාන. ඒ කියන්නේ මනට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඒ කෙනාගේ මනසේ උපදින මනෝ රූප අනිත්‍යද නැද්ද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් ඒ කෙනාට අනිත්‍යතාවය නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් බින්දුතුනි මේක නම් අනිත්‍යතාවය දැක්කුවේ දැන් එහෙට ගියාට පස්සේ හිතේ තියෙන රූප නම් අරූපාවචර භක්ම ලෝකේ ඉන්න කෙනාට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කෙනාට හරි වැඩන්නේ තියෙන්නේ. ඇයි ඉතින් ඒක නනේ මේ කෙනා පේන්නේ නැහැ නේද? හිත විතරේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ කෙනාට මේවා හවුවෙන්නේ නැහැ ස්පර්ශ නැහැ. ටීවී නැහැ. රූප වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එතකොට මේව නැහැ නේද? අනිත්‍යතාවය දකින්න වෙන්නේ නැහැ නේ මනුස්සයාට. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද? තථාගතයන් වහන්සේ සද්ධර්මයේ දේශනා කරේ අරූපාව සියලුම දෙනාට නෙමෙයිද? සියලු දෙනාට දේශනා කරේ. දැන් එහෙම බැලුවොත් මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න ඇයි විතරයි නිවන් දකින්න වෙන්නේ. දිවි ලෝකේ ඉන්න නිවන් දකින්න වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? දිවි ලෝකේ කුණු වෙලා යන ඒවා පේනවද? මල්ලා කුණු වෙලා යනවා ඇති මිනිස්සේ කුණු වෙලා යනවා පේනවද? නෑ. ඉතින් එහෙනම් ඒක දකින්න විදිහක් නෑ. නෑ. පේගොදලේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සයත් සක්‍ර දේවෙන්දතුමක් මොහොතක් පාසා පුදුමාකාර පිළීමකින් ජීවත් වෙන්නේ මොට්ට වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ගිහිල්ලා. මොකද බින්දුතුනි මේ හේතු ගැළපිලා උදා වෙන රූප සාරයි කියලා දෘෂ්ටියක් දාගෙන ඉන්න ඔන්න ඔය ගිනි ගෙඩිය තමයි ඔක්කොටම හේතුව. බින්දුතුනි ඔබ නිකං සාරයි කියන්නේ නැහැ රූප වලට. හරි. ඔබ ඇහැ ඇරලා බලන්නේ නිකම්මද? හරි ඔබ මට කියන්නකෝ ඔබ දුම් හිඳ ඇල්ල බලන්න යන්නේ නිකන්ද? නිකම්මද දුම් හිඳ ඇල්ල බලන්න යන්නේ? නෑ. ඔබ කැමති නැද්ද දුම් හිඳ ඇල්ල බලන්න? කැමති. ඇයි කැමති ඔය? අපි මේ ප්‍රශ්නේ ලියලා ගමු. එතකොට ඔබට තේරෙයි මේක. ඇයි ඔබ කැමති දුම් හිඳ ඇල්ල බලන්න යන්න? අපි ගොඩාක් ගැඹුරට නෝ ඊළඟ ලෙවල් එකකින් මේක ඉවර කරමු.
ඇයි දුම්ගිනි දැල්ල බලන්න යන්නේ කැමති? නිකන් කැමති වෙන්නේ නැහනේ. දුම්ගිනි දැල්ල බලද්දි ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඔබට සතුටුද නැද්ද? සතුටුයි. දුම්ගිනි දැල්ල බලද්දි සතුටුයි. ඒක නිසායි ඔබ දුම්ගිනි දැල්ලට කැමති. ඔබ කේක් කද්දි ඔබට දුකද සැපද? සැපයි. සතුටුයි. ඒ නිසායි ඔබ කේක් වලට කැමති නිකන් නෙමෙයි. ඔබ ගෑනු ළමයෙක්ට කැමති ඇයි? ගෑනු ළමයෙක්ව දකිද්දි ඔබට සතුටුයි. ඒකයි කැමති. ඔබ පිරිමි ළමයෙක්ට කැමති ඇයි? පිරිමි ළමයෙක්ව දකිද්දි ඔබට සතුටුයි. ඒ නිසායි ඔබ පිරිමි ළමයෙක්ට කැමති. නැතුව නිකන් කැමති වෙන්නේ නැහැ. පින්වතුනි, ඔබ ලස්සනයි කියලා කියන්නේ රූපයක් දැක්කට පස්සේ සතුටු වෙනවද නැද්ද? ඔබ දකින රූපයක් ලස්සනයි කියලා ඔබ කියන්නේ ඔබ දකිද්දී සතුටක් ආවොත් නෙමේද? ඔබට රූප දකිද්දී සතුටු නම් ඔබ ඒ රූප වලට කියනවා ලස්සන රූප කියලා. ඔබට ශබ්දයක් ආදී සතුටුයි නම් ඔබ ඒ ශබ්ද වලට කියනවා ශෝක් සින්දුව කියලා. ඔබ යමක් අද්දී ඔබට සතුටුයි නම් ඔබගේ හිත පිනා යනවන සතුටටපත් වෙනවා ඔබ කියනවා රස කෑමක් ශෝක්. ඔබ යම් කිසි දෙයකින් ස්පර්ශ වෙනවා නම් ඔබට සතුටක් එනවා නම් ඔබ කියනවා මේ ශෝක් මේ ස්පර්ශය කියලා. ඔබට යම් කිසි සුවඳක් දැනෙද්දී ඔබට සතුටක් එනවා නම් ඔබ කියනවා අනේ හරි ශෝක් හරි සුවඳයි නේද? සතුටක් එන්නේ නැත්තම් ගඳක් එක් මේ යම් කිසි සුවඳක් නැත්තම් ගන්ධයක් එක්ක ඔබට සතුටක් නෙමෙයි නම් එන්නේ දුකක් නම් එන්නේ. ඔබ ඒකට මොකක් කියලාද කියන්නේ? ගඳක් කියලා කියනවා. ඔබට යම් කිසි දෙයක් නහයට දැනෙද්දී ඔබට හිතට සතුටක් එනවා නම් ඔබ ඒකට කියනවා සුවඳයි කියලා. අනේ හරි සුවඳයි ඒක. හැබැයි හොඳට ඔන්න මම මේ කියන දේ හොඳට අල්ලගන්න. මල්ලි ගෙදර සෙන්ට් එකක් ස්ප්‍රේ කරනවා. ඔබටත් ওই සුවඳ එනවා. ඒ ගන්ධය එනවා. ගන්ධය ආවට පස්සේ ඔබගේ හිතට සතුටක් ආවොත් ඔබ කියනවා මේ මොකක්ද මල්ලියේ සුවඳක් එන්නේ කියලා. කියනවද නැද්ද? කියනවා. ඒ ගන්ධය ආවට පස්සේ ඔබගේ හිතට දුකක් ආවොත් ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? මොකක්ද මේ ජරා ගඳක් ගහලා මොකක්ද මේ ගහලා තියෙන්නේ? දැන් මල්ලි කියන මොකද්ද? ගඳ මොන ගඳද මේ සුවඳ රෙන්ට් එක ගන්න ගහලා තිනවා. ගඳයි කියන්නේ පිස්සුද? දැන් අයියා කියනවා සුවඳයි මොන සුවඳද මේ ගන්ධ නාවින්නේ මේක අහක් කරගනි මෙතනින්. දැන් දෙන්නත් එක්ක ගහ ගන්නවද නැද්ද? ගන්නවා. දැන් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කාට හරි පිස්සු තියෙනවා. එක්ක මල්ලිට පිස්සු එක්ක අයියට පිස්සු නැත්තම් සෙන්ට් එකට පිස්සු. කාට හරි පිස්සුවක් තියෙනවා. මේක විතර මෙන්න මේ පිස්සු හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ පිස්සු අහක් කරගන්න කටයුතු කරන්න. මේ නැති දෙයක් ඇත කියලා හිතාගෙන ඉන්න ක්‍රමවේදය නිසා පිටුතුනි මේ ලෝකෙේ මිනිස්සු ඇලිලා බැඳලා ඉන්නවා. රූපෙට, ශබ්දයට, ගන්ධයට, රසයට, ස්පර්ශයට ඔක්කොම බැඳලා. හේතුවක් තියෙනවා මේවට බැඳෙන්න. පින්වතුනි දුම්ගිද ඇල්ල දැක්කට පස්සේ ඔබට සතුටක් එනවා. ඒ නිසා ඔබ කියනවා ලස්සනයි කියලා. ඒ නිසායි ඔබ දුම්ගිද ඇල්ලට කැමති. නිකන් තණ්හා කරන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඇයි පින්වතුනි තණ්හාවට කලින් තියෙනව නේද සලආයතන පච්චය පස්සෝ පස්ස පච්චය වේදනා. වේදනා පච්චයයි තණ්හා වෙන්නේ. නැතු තණ්හා පච්චය වේදනා නෙමෙයි. ස්පර්ශ වෙනවත් එක්කම සතුටක් එනවා. සතුටක් ආපු ගමන් තණ්හා වෙන මේක කාටවත් නවත්තන්න බෑ මේ ලෝකේ. ඔබගේ හිතට සතුටක් එනවා නම් ඔබ ඒ කාන්තෙන් ඒකට කැමති වෙනවා. ආයි ඒක නවත්තන්න බෑ. හවුද නැද්ද? ඔව්. ඔබ ඉන්නකොට ඔබට සුවඳක් ආවා. ඔබ ඉඳින්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ? කක යන්නද? යනවා. නවත්තන්න බෑ. කැමති වෙන එක නවත්තන්න බෑ. අම්මෝ සුවඳයි කියනවා. ඒ සුවඳයි කියන්නේ මේක ඔබ තණ්හාවෙන් බැඳිලා ඉවරයි එතකොට. තේරුම් ගන්න ඕනේ බින්දුතුනි ඔතන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ. මොකක් කරනකොටද මේක සියන සතුට එන්නේ? මේවා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ බින්දුතුනි. නැත්තම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ඔබට උදාහරණයකට පෙන්නලා දෙන්නම් කේක් කෑල්ලකින්. ඔබ කේක් කෑල්ලක් දිවේ තියාගත්ත ගමන් ඔබට සතුටුද නැද්ද? සතුටුයි. ඔබ කියනවා රසයි කියන්නේ නැද්ද? රසයි. හැබැයි ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කේක් කෑල්ල බඩට යනවා. යනවත් එක්කම සතුටුට මොකද උනේ? කේක් කෑල්ල දිවේ තියෙද්දිම සතුටුයිනේ. ඊට පස්සේ ගිල්ලා. ගිල්ලට පස්සේ සතුටට මොකද උනේ අර? සතුටක් නැති වුණා. මම මේ කියන එක තේරෙනවද? කේක් කෑල්ල බඩට ගියා සතුට නැති වුණා. පැහැදිලිද වැඩේ? එතකොට ඔබට තේරෙන දේ මොකද්ද? කේක් කෑල්ල බඩට ගියා සතුට නැති වුණා. ඔබ මෝඩ නැහැ. හරි ප්‍රඥාවන්තයි. දැන් කල්පනා කරලා බලනවා කේක් කෑල්ල දිවේ තීච්ච වෙලාවේ සතුට තිබ්බනේ. දෙක් ගිල්ලා. ගිල්ලට පස්සේ මේ සතුට නැති වුණේ. එහෙනම් ඒ කාන්තේම මේ සතුට තියෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? කේක් කෑල්ල දිවට තීච්ච වෙලාවේ තමයි සතුට තියෙන්නේ. ආයි ඊළඟ තීරණයට එනවා. දිව හැමදාම තිබ්බනේ මං ගාව. සතුට තිබුණේ නැහැ නේ උනාට. එහෙනම් දිවට මේ වෙලාව ස්පෙෂල් දෙයක් තිබ්බා. කේක්. එහෙනම් මේ සතුට මේ වෙලාවයි මොකක් නිසාද මේ? කේක් නිසා. ඔන්න බින්දුනේ ඔය හෙන ගෙඩිය තමයි අනන්ත සංසාරයක් පුරා ඔබ කෑවේ. කේක් තමයි මට සතුට දුන්නේ.
එහෙනම් මං එහෙනම් දැන් ටක් ගාලා ගන්නවා තීරණේ. මොකක්ද තීරණේ? ඉතින් මෝඩයෝ. බඩේ තීද්දි සතුට නැත්තම්. සතුට තිබ්බේ දිවේ තියෙද්දි නම්. මෙච්චර දවසක් දිව තියලා සතුට දැනුනේත් නැත්තම්. කේක් කෑල්ල හරියටම දිවේ ස්පර්ශ වෙන මොහොතේද නම් ඔය සතුට දැනුනේ මෝඩයෝ. මොකද කරන්න ඕනේ? කාපන් කේක් කෑල්ල. ඒතර ඔය සතුට ආයි ගත හැකිනේ. ඔන්න ඔය ගිනි ගෙඩිය තමයි පිටුතුනි අනන්ත සංසාරයක් පුරා කරේ. තේරුන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි පිටුතුනි ලෞතර බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා පෙන්නලා දුන්නේ. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මේ මිනිස්සු මහා මුලාවක හවුවෙලා ඉන්නවා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම කියන මෙන්න මේවැ සතුට තියනවා කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඔබ බලන්නේ සතුට උදෙසා නෙමේද? ඔබ S2 ඇරලා බලන්නේ පින්වතුනි සතුට උදෙසා නෙමේද? ඔබ රස කෑම කන්නේ සතුටින් ඉන්න නෙමේද? ඉතින් ඔබ සල්ලි හම්බ කරන්නේ රස කෑම හොයන්න නෙමේද? ඔබ සල්ලි හම්බ කරන්නේ හොඳ හොඳ රූප බලන්න නෙමේද? ඔබ සල්ලි හම්බ කරන්නේ ඔබ සතුට දෙනවා කියලා හිතන් ඉන්නේ ස්පර්ශ හොයන්න නෙමේද? නැත්තම් සල්ලි මොනෝ කරන සල්ලි? ඔබ සල්ලි හම්බ කරන්නේ හොඳ හොඳ සුවඳවල් ගන්න නෙමේද? ඔබ සතුට හිතෙන සුවඳවල් ගන්න නෙමෙයිද සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඒකට තමයි සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඔබ රස කෑම කන්න නෙමෙයිද සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඒකට සල්ලි හම්බ කරන්නේ. මොනවද ඔය රස කෑම කියන්නේ? රස කෑම කියලා කියන්නේ කද්දි මට මොනව හිතෙනේවද? මට සතුට එනවා නම් ඒව තමයි රහ කෑම. ඔබ තේරුම් ගත්තේ නෑ බිකුඳුරි ඔය කියන ආස්වාද එන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය කියන ආස්වාදි කොහොමද එන්නේ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයට කෙනෙක්ට ආවනම් බිකුඳුරි ඒක නා එදා පටන් මේ මොන මොට්ට මුලාවක්ද මම මේ කරන්නේ කියලා තේරුම් අරගන්නවා. දකින්නවා. ඕක දැක්ක ගමන් බිකුඳුරි දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥානං කියලා දුක්ඛේ ඥානය මේ දුක පිළිබඳ ප්‍රඥා අවබෝධය ලැබුණා නම් දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනිච්ච ලක්ෂණය, දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනාත්ත ලක්ෂණය තේරුම් ගත්තා නම් මේ කියන දේවල් සම්බන්ධයෙන් මේක න එතනින් පස්සේ ඔය ඉතුරු තුන තග්ගලයා අවබෝධ කරගන්නවා. ඉතින් එයාට කියන්න ඕනේ නැහැ. සමුදය නිරෝධේ මාර්ගය සියල්ල අවබෝධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ හෙඩ් එක තේරෙන්නේ නැහැ හරියට. ඕක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. පින්වතුනි මේකේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දෙක එකට වෙන්නේ. මොකද ඔබ රූපේ බලලා පැයකින් පස්සේ සතුට වෙන්නේ. නැත්තම් බලපු ගමන් සතුට වෙනව නැද්ද? බලපු ගමන් එනවා. ඔය දෙක එකට වෙන්නේ. එකට වෙන නිසා තමයි පින්වතුනි මිනිස්සු මේකට හවු වෙන්නේ. ඕකට තමයි කියන්නේ ගිනි ගෙඩිය කියලා. නැත්තම් වහපෝපු අඹ ගෙඩිය කියන්න පුළුවන්. මහා ගින්නක් කියලා දකින්න පුළුවන්. මේක හවු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙක එකට වෙන්නේ. හරි. මට කියන්නේ දුම් ඉඳැල්ල ගාවට ගිහිල්ලා දුම් ඉඳන් බැලුවා. බලනකොටම ෂා පුදුම ලස්සනනේ මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්න මෙහෙම. දුම් ඉඳැල්ල දැක්ක ගමන් නේද සතුට ආවේ. දැන් පින්වතුනි මේ ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙක් බිල් ගේට්ස් මහත්තයා හරි කමන්නේ කවුරු හරි ජනාධිපති අගමැති ඕන කෙනෙක් හැම කෙනාටම තේරෙන්නේ දැන් මොකද්ද දුම් ඉඳැල්ල බලපු ගමන් සතුටුයි හිතාගත්ත දුම් ඉඳැල්ල තමයි මට මේ සතුට දෙන්නේ. ඔය සතුට ආයි මං ගන්න ඕන නම් ආයි ලබනවද ට්‍රිප් එක සංවිධානය කරන් ඕක බලන්න එන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒකේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉවරලා ගෙදර ගිහින් බලන්න ඕනේ. නැත්තම් හිත මතක් කරන්න ඕනේ. ඔය හැමතැනදී පින්වතුනි රූපයක් ස්පර්ශ කරගන්න නේද ඔය හදන්නේ? රූපයක් ස්පර්ශ කරගන්න ඌමනාව තියෙන කාට මොකක්ද ඕනේ? ඇහැක් ඕනේ. ඉතින් ඇහැක් හම්බුණා. දැන් ඔය හම්බෙලා තින්නේ. ඔය පන්නේ නිසා තමයි පින්වතුනි මේ අද්දේ ඇහැක් හම්බුනේ. නිකන් නෙමෙයි හම්බුනේ. ඔබට රූප බලන්න ඕනේ. ඇයි රූප සතුරු දෙනවනේ. මං ඔන්න පෙලි ඉන්නවා. හරි. ඔබ ඇස් දෙක පියාගෙන අපිට කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩ වෙලාවක්. ඊට පස්සේ මොකද හිතෙන්නේ? මහා පෙලීමක් හට ගන්නවා. ඔබ හිතා ගන්නවා මේ පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න නම් මට මේ වෙලාවේ සරණ පිටට ඉන්නේ එකම කෙනා කවුද? රූප. රූප බලන්න නම් මගේ පිටට ඉන්නේ එකම කෙනා කවුද? ඇහැ. අන්න බුද්ධෝ මේ සරණං වරන්නේ මේ කොයි ගින් තියන්නේ? රූපෝ මේ සරණං වරන්. මගේ දුකට එකම පිළියම මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ රූප. ඉතින් බැලුවා. බලපු ගමන් ඇත්තට මොකක්ද උනේ? අර පෙලීම නැතුණා නේද? සතුටුයි. ඔන්න ඔය ගිනි ගෙඩිය කනවා දිගින් දිගටම කෙලවරක් නැතුව. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධ කරගන්න බැරිද? ඔබට මේක නවත්තන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේ. හේතුව බිම්බුදුනේ මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අර කේක් කෑල්ල දිව උඩ තියෙනකොටම සතුටක් ආවා. ඒ සතුට දැනුනේ මොකටද?
අන්න හරි. හිතට. ඇයි? හිතේ හටගන්නේ මොනවද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. රූපේ හටගත්තේ දැන් මොකේද එහෙනම් ඔය? හිතේ. හිතේ හටගන්න උදව් කරේ කවුද? දිවයි කේක් රසය උදව් කරා. කේක් රසය දිව උදව් කරාට පස්සේ හිතේ කේක් රස නැමැති රූපයක් මොකද වෙන්නේ? උදා වෙනවා. ඒත් එක්කම රූප වේදනා. වේදනාවකුත් ඒත් එක්කම උදා වෙනවා. මොන වේදනාවද උදා වෙන්නේ? ආස්වාද සැප වේදනාවක් උදා වෙනවා. නමුත් පින්වතුනි ඔය හිතේ ඔය රූපයේ උඩ කෙරෝලෙදී හේතු පටිච්ච සම්භූත වෙලා උදා වෙනකොටම ඒකත් එක්ක අර සැප වේදනාව ආපු නිසා ඔබ ටක් ගාලා මොකක්ද ඒකට කරන්නේ? ටක් ගාලා තණ්හා වෙනවා. කැමති වෙනවා. කැමති වෙච්ච ගමන් රූපේ වැය වෙනවා. තණ්හාව ඉතුරු වෙනවා. රූපේ වැය වෙනවා හිතත් එක්කම තණ්හාව ඉතුරු වෙනවා. මට කියන්න බෙන්ගතුනි දරුවා මැරෙනවා අම්මගේ. අම්මා දරුවට කැමතියි. හැබැයි දරුවා මැරෙන්නේ තණ්හාවත් එක්කද නැත්නම් දරුවා විතරද මැරෙන්නේ? දරුවා විතරයි මැරෙන්නේ. ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව. තණ්හාව ඉතුරුනා දරුවා මැරුණා. තැන්හි හාවීම. හේතු ගැළපිලා බැඳිලා උදා වෙනකොටම අන්න ඒ තැන හා වෙනවා. තණ්හා වෙනවා ඒ තැන. ඇයි හා වෙන්නේ? ඒක උදා වෙනකොටම ආවේ මොකද්ද? සතුටක්. ආස්වාදයක් ආවා. ඊට පස්සේ ආස්වාදේ වැය වෙලා ගියා. මොකක් නිසාද වැය වෙලා ගියේ? ඒ ලෝකේ ස්වභාවය. හිත වැය වෙනකොටම රූපේ වැය වුණේ. ආස්වාදෙත් ඒත් එක්කම වැය වුණා. පැහැදිලිද මං කියන එක? හැබැයි තණ්හාව විතුරුණා. දැන් ඒකාන්තයෙන් පෙළෙනවද නැද්ද? දුකටපත් වෙනවද නැද්ද? දුකටපත් වෙනවම තමයි. ආයි ඒක හිතන්න දෙයක් නැහැ. තණ්හා වුණාද ඒකාන්තයෙන් දුකටපත් වෙනවම තමයි. මොකද පින්වතුනි ඒකාන්තයේ රූපේ ස්වභාවය මොකද්ද? උදා වෙනවා, වැය වෙනවා. උදා වෙච්ච රූපේ හිට්ටෝ ගන්න මේ ලෝකේ කිසිම සමතෙක් නැහැ. හිතත් එක්කම වැය වෙලා යනවා. රූපේ වැය වුණා, තණ්හා හිතුණා, දැන් පෙළෙනවා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ ඊට පස්සේ? මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ඔන්න හිතනවා. මෝඩයා නෙමෙයිනේ. හිතනවා. සතුටක් තිබ්බා. දැන් නැහැ. තිබ්බේ කොයි වෙලාවේද? කේක් කෑල්ල දිවේ තීච්ච වෙලාවේ. එහෙනම් කලින් දිව තිබ්බ සතුට තිබුණේ නැහැ. කේක් කෑල්ල විශේෂයෙන් ආවා. ඒකයි ආවේ. එහෙනම් කේක් කෑල්ල තමයි මේක තිබ්බේ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? අන්න පින්වතුනි අවිද්‍යාවෙන් ගන්නවා තීරණයක්. විද්‍යාවෙන් නෙමෙයි මොකෙන්ද ගන්නෙ? අවිද්‍යාවෙන් තීරණය කරනවා. අවිද්‍යාවෙන් තීරණය කරලි වෙරලා ප්‍රතිකර්මයක් කරනවා අර දුකට. මොන දුකටද? අර පෙළෙන ස්වභාවයට. දුකට ප්‍රතිකර්මයක් කරනවා. නමුත් මොකෙන්ද කරන්නේ ප්‍රතිකර්මය? විද්‍යාවෙන්ද අවිද්‍යාවෙන්ද? අවිද්‍යාවෙන් ප්‍රතිකර්මය කරන්නේ. අවිද්‍යාවෙන් ප්‍රතිකර්මය කරන ඒවා පින්වතුනි කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔබට හැදෙනවා පින්වතුනි හෙම්බිරිස්සාවයි උණයි. හෙම්බිරිස්සාව උණ ඔබට හැදෙන්නේ පින්වතුනි වෛරස් එකක් ඇඟට ඇතුල් වෙලා. ඔබ දොස්තර මහත්තයා ගාවට ගිහිල්ලා කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාවයි උණයි හැදුලා කියලා නෙමෙයිද? හැබැයි ඔබගේ රෝගය මොකක්ද ඇත්තනෝ? රෝග මූලය මොකක්ද? වෛරස් එකක් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. රෝග ලක්ෂණය මොකක්ද? හෙම්බිරිස්සාවයි උණයි. ඔබ බේත් ගන්නේ මොකටද? හෙම්බිරිස්සාවට උණටයි. දොස්තර මහත්තයා ගිහිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද? මට හෙම්බිරිස්සාව මට උණ. දොස්තර මහත්තයා බේත් දෙන්නේ මොකටද? හෙම්බිරිස්සාවට උණටයි. වෛරස් එකට බේත් දෙන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. වෛරස් විස බීජයක් ඇතුල් වෙලා රෝග ලක්ෂණේ ඔබට මතුවෙන්නේ. ඔබ රෝග ලක්ෂණයට තමයි හැමතිස්සෙම බේත් ගන්නෙ. රෝග මූලයට බේත් ගන්නෙ නැහැ. අවිද්‍යාව කියන්නේ පිඟුතුනේ රෝග ලක්ෂණයට බේත් කරන්නේ. ඔබ හොඳටම දන්නව නේද පිඟුතුනේ රෝගය විස බීජයක් ඇතුල් වීම නම් රෝගේ. රෝග ලක්ෂණය පිඟුතුනේ හෙම්බිරිස්සාවයි උණයි නම් හෙම්බිරිස්සාවටයි උණටයි අවුරුදු 50ක් බෙහෙත් ගත්තොත් වෛරස් එක හොඳ වේද? අවුරුදු 50ක් බෙහෙත් ගත්තොත් වෛරස් එක හොඳ වේද? ඇයි ඒ හොඳ වෙන්නේ නැත්තේ? බෙහෙත් ගන්නෙ මොකටද? රෝග ලක්ෂණයට බෙහෙත් ගන්නෙ. රෝග ලක්ෂණයට බෙහෙත් ගත්තට කවදාකවත් වෛරස් එක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි తాවකාලික රෝග ලක්ෂණ හොඳ වෙන්නේ නැද්ද? తాවකාලික හොඳ වෙනවා. හැබැයි ඊළඟට ආයෙ මොකද වෙන්නේ? ආයෙ උණයි හෙම්බිරිස්සාවයි. ආයෙ මොකද්ද කරන්නේ? ආයෙ බෙහෙත් ගන්නවා. ආයෙ බෙහෙත් ගත්තේ මොකටද? ලක්ෂණයට. ඉතින් පිටුදී අනන්ත සංසාරය පුරා මිනිස්සු ඕක තමයි කරේ. ලක්ෂණයට බෙහෙත් ගන්නවා. මිනිසුන්ගේ හිතට දුක දැනෙනවා. හේතුව දන්නේ නැහැ. බෙහෙත් ගන්නවා. දැන් අන්න පිටුදී අර රසයත් එක්ක ආපු සතුට නැහැ. ඇයි සතුට නැති උනේ? ඔය කියන රූපේ උදා වුනේ මොකේද? හිතක. හිතක ස්වභාවය මොකද්ද? උප්පාද වයයි. උදා වෙනෝ වැය වෙනවා. එහෙනම් උදා වෙනකොටයි රූපේ උදා වුණා. නමුත් උදා වෙන රූපෙට කැමති වුණා. ඇයි උදා වුනේ? නිකන් නෙමෙයි. මොකක් එක්කමද? සතුටක් එක්ක උදා වුනේ. සතුටක් එක්ක උදා වෙච්ච ගමන් ඒ කාන්තෙන් තණ්හා වෙනවා. ආයෙ හිතන් දෙයක් නැහැ.
තණ්හාව ඉතුරුනා රූපේ වැය වුණා. දැන් මොකද ඉතුරු නැති තියෙන්නේ මේකගේ හිතේ? පෙලීම. පෙලීම ඉතුරුයි. ඇයි? තණ්හාව ඉතුරු රූපේ වැය. අනිවාර්යෙන් පෙලෙනවා. දැන් පෙලෙන හිතෙන් ඔන්න තීරණයක් ගන්නවා. අර වැරදි තියෙනවනේ මං ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ තීරණේ ගත්තා. තීරණේ අරගෙන ඉවරලා මේක හිතාගත්ත දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ? ආයිසර රූපේ උදා කරගත්තා නම් හරි. ඒ කියන්නේ කේක් කෑල්ල කරන් දිවේ තියාගත්තා නම් ආයි හරි. එහෙනම් පින්වතුනි අන්න අවිද්‍යාවෙන් තීරණය කරනවා. මේ මෝඩ නෑ ආපස්සටම බලනවා. බලලි ඉවරලා තීරණය කළා ආයි කේක් කෑල්ල කරන් මොකද කරන්නේ? දිවෙන් තියාගන්නවා. තිබ්බ ගමන් ආයි මොකද වෙන්නේ? ආයි මොකක්ද වෙන්නේ? ආයි සතුටුයි. දැන් ආයි හිතාගත්ත මොකද්ද? ආයි හිතාගත්ත මොකද්ද? මේ සතුරු දුන්නේ මොකද්ද? කේක් කෑල්ල. ඉතින් ඔය හිතන් දෙයක් මේ කේක් කෑල්ල කාපු වෙලා නතුරු ඉන්නේ ආයි හිතන් දෙයක් තියෙනවා මේකේ. දැන් පිටුතුනි මේ විදියට මේ විදියට ටිකක් කල් යනකොට මේ කෙනාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා කේක් කියලා කියන්නේ මට සතුරු දෙන දෙයක් කියලා. පඬු ගැහිනවා චිත්ත. දෘෂ්ටි සංඥා චිත්ත කියලා පිටුතුනි මේක චිත්ත මූලයේම පඬු ගැහෙනවා. මේ රූප හරි සාරයි. ඇයි ඔබට සතුරු දෙනවා කියලා හිතාගත්තා. දෙවෙනි පාරත් පිටුතුනි අර කේක් කෑල්ල කනකොටම ඔබට සතුටක් ආවද නැද්ද? ආවා. හැබැයි ඒ සතුර ආවෙත් කේක් කෑල්ල දිවිඩු තියද්දිම නෙමෙයිද? තියද්දිම. අන්න හේතු ගැළපිලා අර රස රූපයේ උදා වෙනකොටම සතුට ආවේ. දැන් ආයි මොකද කරන්නේ? ආයි තණ්හා වෙනවා. හැබැයි පිටුතුනි තණ්හා වුණාට මොකෝ අර රූපෙට මොකද වෙන්නේ? වැය වෙනවා. ආයිත් පෙරෙනවා. කවද්ද පිටුතුනි ඕක නවත්තන්නේ? ඕකේ යථාර්ථ ක්‍රමවේදයට ආවනම් ඒක නට ප්‍රත්‍යක්ෂ පැහැදිලි වෙනවා. වන්න තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වුණා. උන්වහන්සේ පහළ වෙලා කිව්වා මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ. අනිච්ච දෙයට පටිච්ච වෙච්ච නිසායි දුක්ඛ සමුදය සිද්ධ වෙන්නේ. මොකක්ද එන අනිච්චතාවය? උප්පාද වයට් වෙන අනිච්ච. උදා වෙනව වැය වෙනවා. උදා වෙන වැය වෙන අනිච්ච දෙයට පටිච්ච වෙනවා. ඒක නිසායි දුක සමුදය වෙන්නේ වෙන ක්‍රම වේදයන් නිසා නෙමෙයි. කියලා මේ ලෝකෙට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා දේශනා කරනවා. එහෙනම් ඔබට තේරෙනවද මේකට මේ මිනිස්සු අනිච්ච දෙයට නිකම්ම නෙමෙයි පටිච්ච වෙන්නේ කියලා? අනිච්ච කතාව දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ මොකද්ද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ඕවා තියෙන ඔච්චරයි දන්නේ. ඕවා හැබැයි අනිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. මේවා උදා වෙනෝ, වැය වෙනෝ කියන ස්වභාවය තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නොදන්න ගමට ටක් ගාලා මොකද කරන්නේ? පටිච්ච වෙනවා. පටිච්ච වෙච්ච ගමන් අනිවාර්යෙන් උදා වෙන්නේ මොකද්ද? මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයක් උදා වෙනවා. පැහැදිලිද මං කියන එක? මේ ටිකක් මේ ඔක්කොම අල්ලලා මං කියන්නේ. පටල ගන්න එපා. එතකොට බින්වතුනි මිනිස්සු මේක දන්නේ නැති නිසා මේ ක්‍රමවේද කරන්නේ. මේ ලෝකෙට ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ තියෙන රූපවල උඹලා ඔය හිතන් ඉන්න එකක් නෙමෙයි ඕවා තියෙන්නේ. ඕකේ තියෙන්නේ අනිච්ච ලක්ෂණය. දුක්ඛ ලක්ෂණය. අසාර ලක්ෂණය ඕකේ තියෙන්නේ කියලා දේශනා කරනවා. අපි බලමු කොහොමද ඕක වෙන්නේ කියලා. දැන් එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ බින්දුනේ ඊට කලින් අර උදා වෙනවත් එක්කම සතුට කොහොමද ආවේ කියලා. දැන් අර එක තැනකදී කේක් කෑල්ල දිවත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනවත් එක්කම රූපේ උදා වුණා සතුටක් එක්ක. තණ්හා වුණා රූපේ වැය වුණා. සතුට නැති වුණා දැන් පෙලෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි සැරයක් අபிසංකාර කරලා ඉවර වෙලා අර කේක් කෑල්ල දිවේ තියා ගන්නවා. ආයි සතුටක් ආවනේ. දැන් ওই සතුට ආවේ මොකක් නිසාද? අර උදා වෙච්ච එකට තණ්හා වුණා, වැය වුණා, පෙලෙනවා. වැය වෙනකොට පෙලෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත උදා කරගන්නකලුත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් පෙලෙනවා. තණ්හා වෙච්ච එක වැය වෙනකොටත් පෙලෙනවා. පිටුතුන් නිකන් හිතලා බලන්න. තමන්ගේ දරුවා කන්දකින් පල්ලෙහාට විනාඩි දෙකක් තිස්සේ බිමට වැටෙනවා. අර අම්මා මරලා තෝනි ගහන්නේ නැද්ද උඩින් ඉඳලා? වැටෙන කම්ම මොනවා හරි ක්‍රමයක් හොයනවා නේද මේක නවත්ත ගන්න වැටෙන එක. ඒක තමයි පිටුතුන් අන්තිමට තියෙන්නේ භව ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස ඒව මේව කේවලස දුක්ඛ ස්කන්ධස සමුදය හෝති කියලා 11 කින්නකින් පෙලෙනවා හැම හිතක් පාසාම. ඇයි? අනේ මං තණ්හා කරගත්ත එක මට සතුරු දීපු එක මට ආස්වාද දීපු රූපේ මේක මේ වැය වෙනවනේ. කොහොමද මම මේක හිටව ගන්නෙ? හැම තිස්සෙම මහා ගින්නක් විදිනවා. එතකොට බින්දුතුනි මේ වැය වෙලා යනකොට තණ්හා වෙච්ච එක වැය වෙනකොට පුදුමාකාර දුක්ඛ ස්කන්ධයකට මේ හිතපත් වෙනවා. මහා පෙලීමකටපත් වෙලා බින්දුතුනි මේ හිත හැකිලෙනවා. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාවෙන් මොට්ට තීරණයක් ගන්නවා. ඕක දුන්නේ අර කියන රූපෙන් කියලා ආයි අபிසංකාරයක් කරනවා. අරක උදා කර ගැනීම වෙනුවෙන්. එතකොට උදා කර ගන්නකලුත්
තාවත් පෙළෙනව නෙමෙයිද? පෙළෙනවා. එතකොට පින්විතනි ඔය පෙළීම් දෙකම එකතු වෙලා ඔය කී මොන දුක් ටිකද ඔය කියන්නේ? දුක්ඛ දුක්ඛ සංඛාර දුක්ඛ විපරිණාම දුක්ඛ. ඔන්න ඔය කියන තුන් දුකකින්ම පෙළීලා ඉවර වෙලා අර ආයසරයක් උදා කර ගන්නවත් එක්කම අර කියන පෙළීමෙන් නිදහස් වෙනවා. හැබැයි ওই නිදහස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ මොන වෙලාවෙදිද? කේක් කෑල්ල දිවේ තියෙනකොටමයි. පෙළීමෙන් නිදහස් වෙනක පින්විතනි මනසේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. හිතේ ස්වභාවය තමයි උදා වෙනව වැය වෙනව කියන එක. එතකොට හැකිලිච්ච මනස අරක තියෙනවත් එක්කම ආයසරයක් මොකද වෙන්නේ? දිගහැරෙනවා. හැකිලිච්ච මනස දිගහැරෙනකොට පින්වතුනි ආස්වාද කියලා එකක් දැනෙනවා. ඒක රූපේ තියෙන එකක්වත් හිතේ තියෙන එකක්වත් අනිත්‍යතාවයට අදාළ එකක්වත් නෙමෙයි. ඒක පින්වතුනි තමන්ම පෙලාගෙන තමන්ම පෙලීමෙන් නිදහස් වෙද්දී ඒ හිතටම ආස්වාදයක් දැනෙනවා. අපි හිතාගත්ත ඒකෙන්නේ රූපෙන් කියලා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ නිසා තමයි පින්වතුනි අනන්ත සංසාරයෙන් මේ ගමන ආවේ. කෙලවරක් නැති මොට්ට මුලා ගමනක් මේ ආවේ. කවුරු හරි එකෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ පුදුම සතුරන් මේවා කද්දේ තියෙන්නේ මේ කාලා බලන්නකො පුදුමයි මේ මුං කැවුම්. වා කාලා නැහැනේ පුදුම මේ පුදුම රහක් මේකේ තියෙන්නේ සුපිරි. කොහෙද තියෙන්නේ? කොයි කඩේද තියෙන්නේ? ඇයි අනන්ත සංසාරය පුරාවට දැනගන්න හඳුනගන්න පුදුමාකාර පිළීමෙන් ඉඳපු කෙනෙක්ට අර පයිනරි වල ඉනිමම් බැන්දා වගේ. කොහෙද තියෙන්නේ මොන රහද? හොඳයි බලමු එහෙනම්. ඕක කිව්ව වෙලේ ඉඳන් අර හිතට මොකද වෙන්නේ? පෙලෙන්න ගන්නවා හැකිලෙන්න ගන්නවා. හැකිලෙන හිතකින් තියෙන කෙනා පිටුට ගිහිල්ලි වෙලා ඔය මුං කැවුමක් දීපු ගමන් ඕක දිවේ ස්පර්ශ වෙනවත් එක්කම අනිවාර්යෙන් සතුටක් එනවද නැද්ද? ඒකාන්තයෙන් වෙනවා. මේක හිතාගත්ත මොකද්ද? අනේ මගේ යාළුවා කියපු තාම ඇත්තම තමයි. මේකේ සතුට තියෙනව නේද? මේ කොච්චර හොඳ මේ පුදුම රහක්නේ මේක තියෙන්නේ. දිගටම කන්න ඕනේ. පෙලීම ඉවරනකම් කනවා. ඊට පස්සේ ඉවරයි. හැබැයි පින්වතුනි තණ්හා විතුරුණා ওই පෙලීම ඒ වෙලාවට తాවකාලිකව අහක් වෙලා ගියාට. දැන් මට කියන්න ඔබගේ දරුවා ලෙඩ වුණාට පස්සේ ඔබට දුකද සැපද? දුකද සැපද? හරි. දරුවාගේ ලෙඩේ හොඳ වුණාට පස්සේ හරිනේ එහෙනම් ප්‍රශ්නේ. නේද? දරුවා ලෙඩ වුණා, ලෙඩේ හොඳ වුණා. දැන් ප්‍රශ්නේ හරිනේ. ඉතින් හරි වැඩේ කියන්නේ පිටුතුනි ප්‍රශ්නේ විසඳුණාට ආයි මේක ලෙඩ වුණාට පස්සේ ආයි දුකයිනේ. මේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ මොකද්ද? ගෙදරකට යනවා මල ගෙදරකට. ගිහිල්ලා ඉවරලා අම්මා මැරිලා මල ගෙදර. ගිහිල්ලා අහනවා මේ ඇහුවොත් එහෙම මල ගෙදර අඬන දුකින් ඇහුවොත් එහෙම මොකෝ අඬන්නේ? ගහන්නේ නැද්ද අර ලයිට් එකක කොළුවට? ඇයි මොට්ටේ අඬන්නේ? අම්මා මැරුණානේ ඒකනේ අඬන්නේ. වෙන මොකට අඬනද මං? අම්මා මැරිච්ච නිසා අඬන්නේ. අම්මා කෙනෙක්ගේ දරුවෙල් ලෙඩ වෙලා. දරුවට පිළිකාවක් හැදිලා අම්මා අඬනවා මර ලතෝනි ගහලා. අම්මෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. පිළිකාවක් හැදිලා ළමයානේ. ඉතින් අනේ අඬන්නේ ඇයි? දැන් මොකද්ද කියන්නේ? අඬන්නේ මේකට පිළිකාවක් හැදිලා නේ ඒකනේ අඬන්නේ. වෙන මොකක් නිසා අඬනවද? ඕක තමයි බින්දුනේ මේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැති දේ. දුක හටගන්නේ මැරෙන නිසා කියලා හිතා ගන්න. මේ දුක හටගන්නේ ලෙඩ වෙන නිසා කියලා හිතා ගන්න. ටීවී එක කැඩිච්ච නිසායි දුක හටගත්තේ කියලා හිතාගත්තා. ටීවී එක කැඩුණාට පස්සේ දුකයි. ඇයි දුක? කැඩුණානේ. ඕක බින්දුනේ මොකද දන්නේ නැත්තේ? මුස්ලිම් මිනිහෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා අහන්නකෝ. ෆෑන් එක කැඩුනා. ඒ මනුස්සයා නැත්නම් කඩේ හොරු කැඩුවා. දුකයිද? ඔව් දුකයි. ඇයි ඇහුවොත් ඒ කඩේ හොරු කැඩුවානේ. වෙන මොකක් නිසා දුක? දැන් බුදුබණ කිය දැන් තථාගතයන් වහන්සේගේ දහම කියලා ඕක ටික කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම. ඒකට කියනවා ඔය ඉතින් කඩ දැම්මට ඉතින් ඕවා කැඩිලා බිඳිලා යනවනේ ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ ඔය කඩ. දාන්න එපානේ වැඩක් නැහැ. ඕක කඩේ කැඩුවොත් නම් ඔයා දුකටපත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. කඩේ දාන්න එපා. දැන් නොදා ඉන්නවද? ඔය ළමයි හැදුවට නේ ඔකුම් මැරෙනවා. හදන්න එපා ළමයි. නොහද ඉන්නවද? උන් හදනවා. ඉතින් මැරෙනකන් ඉන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් කියලාද? මැරුණොත් ඔයා දුකටපත් වෙයි. මැරුණොත් දුකටපත් වෙන්නේ නෙමෙයි. මැරෙන නිසා දුකටපත් වෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රභාකරගේ දරුවා මැරුණා. දැන් දුකද? ඉතින් තමන්ගේ කඩේ නෙමෙයි අල්ලපු කෙනාගේ කඩේ කැඩුවා. දැන් දුකද? නෑ. ඉතින් කේ කඩයක් කැඩුවානේ. ඉස්සරහා ගෙදර කෙනා මැරුණා. ඉස්සරහා ගෙදර අම්මා මැරුණා. ඉතින් අම්මා කෙනෙන්නේ මැරුණේ. ඉතින් ඒකගෙන් අහුවොත් එන්නේ ඇයි දුක කියලා අම්මා මැරිච්ච නිසා කියන. ඉතින් ඔබට දුක නෑ නේද එතකොට? ඉතින් අම්මා මැරුණා නේද? හැමෝටම දුක එන්නේ බෑ. පින්වතුනි මේ මාර මුලාව තේරුම් ගන්න. මේ පින්වතුනි කිසිම තේරුමක් නැතුව මේ නිකන් ගිනි කන්නේ. හොඳාකාරම තේරුම් ගන්න පින්වතුනි ඔය කියන මුල ආස්වාදයේ මොකද ඔය උදා වෙන හිතක තමයි ඔය ආස්වාද එන්නේ. හිතක ස්වභාවය තමයි මොකද වෙන්නේ? වැය වෙලා යනවා. උදා වෙනවා වැය වෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ආස්වාදේ හිටව ගන්න බෑ. අනික තමයි ඔය ආස්වාදේ රූපෙන් එන නිසා හිතාගත්ත ඔය සතුරු මට රූපෙ දෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඔක්කොම රූප වලට හරි කැමතියි. ශබ්ද වලට හරි කැමතියි. ඇයි? මිල්ටන් මර්වලසික ශබ්දෙට ඒකට කැමති වෙච්ච එක ඒක හරි සතුටුයි. ඉතින් මේක හිතාගත්ත මේ සතුරු මට දෙන්නේ මේ සින්දුවෙන් කියලා. ඉතින් ඒක හැමදාම සින්දුව අහනවා. නැද්ද? අහනවා.
ඒ හැටි. සින්දුව සතුට දෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ඔබට කියලා දිනවනේ කසාද බඳින්න කාවද පිරිමි? කාන්තාව. හොඳ වෙලාවට කාන්තාව කසාද බඳින්නේ කිව්වේ. මීහරක් කසාද බඳින්නේ කියලා කිව්වනම් එහෙම. ක්‍රමවේදය ඒක නැතිව මීහරක් කසාද බඳිනවා. කාන්තාව හිතාගත්ත පිරිමි තමයි ආස්වාද දෙන්නේ කියලා හිතාගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පිරිමි කසාද බඳිනවා. ඒගොල්ලෝ හිතාගත්ත පිරිමියේ කතපත ගෑවොත් තමයි ආස්වාද දෙන්නේ කියලා. පිරිමි හිතාගත්ත කාන්තාව කතපත ගෑවොත් තමයි ආස්වාද දෙන්නේ කියලා. එහෙම එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තමයි පින්විතුනි මේ මුලාව කියන්නේ. ඔය මුලාව නිසා තමයි මිනිස්සු මේවට කැමති. නිකන් කැමති වෙන්නේ නැහැ. බුලත් පිට කන මනුස්සයා බුලත් පිට කන්න කැමතියි. කද්දියකට සතුටක් එනවා. ඒක හිතාගත්ත සතුට දෙන්නේ බුලත් පිටින් කියලා. ඉතින් ඒක කනවා. කොච්චර එපා කිව්වක් කනවා. කනකොට සතුටු වෙන්නේ. කසාද බඳින්න කොච්චර එපා කියලා කිව්වත් කසාද බඳිනවා. ඒ බැන්දර පස්සේ සතුටු වෙන්නේ ඉතින්. ස්පර්ශ වේදනා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් සතුටුයි ආස්වාදයිනේ. කවුද නැහැ කියන්නේ? ඔය මොට්ට මුලාව තේරෙන්නේ නැහැ නේ පින්වතුනි. ඔබ පින්වතුනි පෙලිපෙලි හිටියේ. පුවක් ගහක් සම්බන්ධයෙන් නම් පින්වතුනි ඔබ වෙඩින් එකට පුවක් ගහක් කසාද බඳින්නේ. ඔබ ගිහිල්ලි වල පුවක් ගහ අල්ලද්දි ඔබට සතුටුයි. ආයෙක හිතන් දෙයක් නැහැ. උදා වෙන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානද කේල් කිඩි පොල් කිඩි දොඹ කිඩි ඒක අදාළ නැහැ. ස්පර්ශ වෙන්නේ මොකද්ද? පෙලිපෙලි හිටියන යමකට ඒකට අදාළ එක නම් ස්පර්ශ වෙන්නේ ඒකාන්තයෙන් ආස්වාද වෙනවා. ඒකට ගොම කොටද ඒක මොකක්වත් අදාළ නැහැ. මේකෙදි මේකට මට උත්තරයක් දෙන්නකෝ. ඔබ කැමතිද කහවැල්කට බොන්න? තීත්ත කසාය බොන්න කැමතිද? නැහැ. හැබැයි ක්‍රීම් සෝඩා බොන්න කැමතිනේ? කැමතියි. ඔබට හැදෙනවා පිළිකාවක්. ඔබට පිළිකාවක් හැදිලි ඉවරලා පින්වතුනි ඔබට ගිහිල්ලි ඉවරලා වෙද මහත්තයෙක් ගාවට ගිහලා මේ වෙද මහත්තයා කියනවා මේ පිළිකාවට එකම බෙහෙතයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කියන කොළ జాතියකින් මේ ලංකාවට මේ එක ගහයි තියෙන්නේ. ඔය කියන ගහෙන් කසාය ටිකක් හදලි ඉවරලා බිව්වන හැබැයි තිත්තම තිත්තයි. ඔය කසාය ටිකක් බිව්වනම් අනිවාර්යෙන් ඔය ලෙඩේ හොඳ වෙනවා කියලා ඔබට කිව්වොත් එහෙම. ඔබ පින්වතුනි අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මේ ගහ හොයලා දැන් පිළිකාව හොඳටම උස්තාන වෙලා මැරෙන්නත් ළඟයි දැන්. කොහොම හරි කරලා ඉවරලා ඔය කසාය වීදුරු හදාගත්තා. දැන් බොනවා. මට කියන්න ඔය ඒ වෙලාවේ ඔය තිත්ත රස දැනෙද්දි ඔබට දුකද සැපද? සතුටුද නැද්ද? සතුටුයි. ඉතින් තිත්ත රහනින් නියුණාට. ඉතින් සතුටුයි. එහෙනම් ඔබ කොහොමද කියන්නේ තිත්ත රහ ඔබට දුක දෙන්නේ කියලා? ඔබ කොහොමද කියන්නේ පැණි රහ ඔබට දුක දෙන්නේ කියලා? ඔබ පැණි රහ ක්‍රීම් සෝඩා බෝතලයක් බොනවා. එක පැණි රහමයි එන්නේ. භාගයක් බිව්වට පස්සේ එකෙක් කියනවා ඕකේ තියෙන්නේ වහ කියලා. ওই රහවට බොල ඕකේ වහ තියෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙච්චර වෙලා කටේ තලු මර බිව්වේ. දැන් ඒක කිව්ව ගමන් මොකද වෙන්නේ? තලු මැරිලි පැත්තක වමාරනෝ හොගාලා. එදා ඉඳන් මේ පැණ්ඩාට එක පොඩ්ඩක් කැමති නැහැ. ඒකට ඊට පස්සේ මේ පැණ්ඩායිද්දි සතුටක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙච්චර කලාවන්නේ. පින්වතුනි මේ මුලාව තේරුම් ගන්න. කසාද බැන්දර පස්සේ ටික දවසක් යනකම්. ඒ කසාද බැඳපු ජෝඩුව. ඒ දෙන්නට හොඳට ආස්වාද ලැබෙනව නේද? දැක්කත් ආස්වාදයි, සුවඳාවත් ආස්වාදයි, ස්පර්ශ වුණත් ආස්වාදයි, පුදුම ආස්වාදයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඒ ආස්වාදේ නැහැ. හැබැයි ඒක හිතාගත්ත ඒ ආස්වාදේ නැතුණාද අල්ලපු ගෙදර කෙනා කරන ආස්වාදේ ඇති. පින්වතුනි මේ මොන මුලාවක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. හරි අපි හිතමු මෙහෙම කාන්තාව නම් අපි පිරිමියා. පිරිමියා නම් ආස්වාද දෙන්නේ. අපි කාන්තාව නම් ආස්වාද දෙන්නේ. එක්තරා පුරුෂයෙක් එක්තරා කාන්තාවක්. කසාද බැඳලි වෙලා ඒ කට ඒ ආශ්‍රය කරගෙන යනවා. අවුරුද්දක් විතර ඇසුරු කරාට පස්සේ මේ මිනිස්සයා කියනවා අනේ මේ මොන ආස්වාදයක මේ ගෑණි කෙනෙක් මේ කිසි තේරුමක් නැහැ මොකක් කරදරයක්ද මේ කියලා කිව්වට දැන් කාන්තාවගේ තීච්ච ඔක්කොම ආස්වාද මේ මිනිස්සයා උරලා මේ උකහලා ගත්තනම් ඒ කෙනා ලබා ගත්තනම් ඒ කෙනාට ලැබුණා නම් ඉතින් ඒ කාන්තාවගේ දැන් ආස්වාද පොඩ්ඩක්වත් තියනවද? ඒ කෙනා ගාව ආස්වාද තිබ්බනම් දැන් මේ කෙනා අවුරුද්දකට පස්සේ කියනවා නම් ආස්වාද මෙයා ගාව නැහැ කියලා එහෙනම් ඔක්කොම ආස්වාද ටික මෙයා අරන් නේද? ඔව්ද නැද්ද? අරන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ කාන්තාව වෙන කෙනෙක් ආස්වාද බැන්දොත් එහෙම ඒක තව අවුරුද්දක් ඔලුවට තියන් ඉන්නවනේ. ආස්වාදයි කී. ඉතින් ගත්තේ කොහොමද මේකෙන් එන්නේ දැන් එහෙනම්? රූපේ කාන්තාවගේ ආස්වාද තියෙනවා නේද? ඒ මනුස්සයට එන්නේ කොහොමද දැන් නැති එක. හරි. ඔබ ගාව කෙනෙක් ගාව ෆෝන් එකක් තිබ්බා. ෆෝන් එක ගත දවසේ ඉඳලා අවුරුදු එකමාර ෆෝන් එක පාවිච්චි කරා පුදුම සතුටක් ෆෝන් එක පාවිච්චි. බලද්දි සතුටුයි, අහද්දි සතුටුයි. අම්මෝ මේකේ ලස්සන පුදුම ෂෝක් ෆෝන් එක. කියලා පාවිච්චි කරගෙන ඉඳලා මාස 6කට පස්සේ මේක හිතාගත්ත මොන ජරාවද මේක දැක්කට කිසි සතුටක් එන්නේ නැහැ. මොකක්ද වැඩක් නැහැ මට මේකේ. දැන් මේක ඔය ෆෝන් එකේ නම් ආස්වාදේ තියෙන්නේ. මාස 6ක් තිස්සේ පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේකට දැන් ආස්වාද එන්නේ නැත්තම්. එහෙනම් ෆෝන් එකේ තියෙච්ච ආස්වාද ඔක්කොම ඉවරයිනේ දැන්. නේද? ෆෝන් එකේ නම් ආස්වාද තියෙන්නේ මාස 6කට පස්සේ ආස්වාද නැත්තම්
දැන් එන ෆෝන් එකේ ආස්වාද නැහැනේ. ආස්වාද ඉවරයි නැති වෙලාම ආස්වාද නැහැ. හැබැයි ඔය ෆෝන් එක වෙන එකෙක් ගන්නවා අලුතින්. ඒකගේම මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ෆෝන් එක නැද්ද මේ මෙච්චරක 45000 අඩු කරලා දෙනවා 40000 විතර. ගත්ත ෆෝන් එක. අරක ආස්වාද නැහැ කියලා වීසි කරලා දාපු ෆෝන් එක මේක ගත්තා. දැන් ගත්තට පස්සේ මේකට ආස්වාද දෙනවනේ ඒකේ. අපිටම වෙලා නැද්ද? තාත්තගේ ෆෝන් එක හම්පට ගහනකම් පාවිච්චි කරලා පුතාට ෆෝන් එක ගන්න මේක බලන් ඉන්නේ කොවිලා තාත්තාගේ ෆෝන් එක මට දෙන්න කියලා. තාත්තට එපායලා වීසි කරලා දාන්න උඹට ඕන ඕක පාවිච්චි කරගන්න කියලා. හැබැයි මුලින්ම ෆෝන් එක පුතා ගත්ත දවසේ මේක කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? අම්මෝ මගේ ෆෝන් එක අම්මේ මේ ෆෝන් එක මේක මේ හුරන්නේ එහෙම නරකයි මොහි මීට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් තාත්තට ආස්වාද නැති එකෙන් දැන් පුතාට ආස්වාද දෙනවා. පින්වතුනි මේ මාර මුලාව තේරුම් ගන්න. ඔබට ඔබ පළඳගෙන ඉන්න හෝ දාගෙන ඉන්න හෝ ඔබ පාවිච්චි කරන ඔය එකක්වත් ඔබට ආස්වාද දෙන්නේ නැහැ. ඔය සියල්ල ඔබට දෙන එක දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? දුක නම් දෙනවා ඔබට. මේ ලෝකේ තියෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ඔය එකක්වත් ඔබට ආස්වාද දෙන්නේ නැහැ. එකක් තියෙනවනේ මට කියන්න දැන්. ඔබට මම වෙලාව දෙන්න විනාඩියක්. එකක් කියන්න ඔබට ආස්වාද දීපු. ඔබට එකක්වත් ආස්වාද දෙන්නේ නැහැ. ඔය රූප වලින් ඔබට දෙන්න පුළුවන් එකම එක දෙයයි දුක. ඔය රූප වලින් ඔබට එකම එක දෙයයි දෙන්න පුළුවන් ඒ දුක විතරමයි. ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේ කිව්වේ රූප දුක්ඛයි කියලා. රූප දුකයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේ රූප වලින් දෙන්න පුළුවන් එකම එක දේ දුක විතරමයි. මොකද පින්වතුනි ඔබ රූපයකට කැමති වුණොත් කැමති වෙච්ච මොහොතේදී ඔබට හම්බ වෙන්නේ ආස්වාද නෙමෙයි දුක. ඔය දුකෙන් නිදහස් වෙනවා පින්වතුනි. ඒක ඊළඟ වතාවේ ස්පර්ශ වෙද්දී. ඔබ හිතා ගන්නවා මේක දුන්නේ මේකෙන් කියලා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. මම උදාහරණ ඕන තරම් දෙන්නම්. ඔබට මේක පින්වතුනි තමන්ගේ ජීවිතේට මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය ගන්න. ඔබ මේ හිතා ගන්නකො පරණ වාහනයක් තියෙනවා. කෙනෙක් වාහනයක් පාවිච්චි කරලි වෙලා අවුරුදු ගාණක් වාහනේ පාවිච්චි කරලා ඒකට ඒ වාහනේ එපා වෙලා ඒක අලුත් වාහනයක් ගත්තා. මේ පරණ වාහනේ මේ කෙනා තව කෙනෙකුට විකුණනවා. දැන් මේක විකුණන්නේ වාහනේ දුකෙන්ද? පාවිච්චි කරලා හම්පට ගෙච්ච වාහනේ විකුණන්නේ දුකෙන්ද? නෑ. ඇයි මෙයාට දුකක් නැත්තේ දැන්? දැන් මේකෙන් ආස්වාද දෙන්නේ නෑ මට. ගත්ත දවස්වල නම් හරියට ආස්වාදයි දැන් නෑ. දැන් මට මේක තිබ්බත් එක වැඩක් නෑ වීසි කරලා දාන්න. හැබැයි පින්වතුනි මේක සල්ලි දීලා ගන්න එක. ඒකට පුදුම ආස්වාදයක් දෙනවනේ. ඉතින් පින්වතුනි අර වාහනේ නම් ආස්වාදෙ තිබුණේ. ඉතින් අර මනුස්සයාට කාලයක් ඇද්දි නැති උනේ කොහොමද ඒක? නැති වෙච්ච එක මේකට ආයෙ එන්නේ කොහොමද මේ? එහෙනම් පින්වතුනි මේ බාහිර ලෝකේ කිසිම සතුටක් ඔබට දෙන්නේ නැහැ. ওই බාහිර ලෝක පින්වතුනි ඔබට දෙන්නේ ගිනි කන්දක් විතරයි. මොකද පින්වතුනි උපදිනකොට අසත්පුරුෂයෝ කියලා රැලක් ඇවිල්ලා ඔබට ඔන්න ඔය කියන ඇමවල් ටික ඔබගේ බෙල්ල වටේ පටලවලා ගියා. රූප සාරයි, ශබ්ද සාරයි, ගන්ධ සාරයි, ස්පර්ශ සාරයි, පොට්ටබ්බ සාරයි ඔය ඔක්කොම ටික සාරයි කියලා දුන්නා. ඔබත් බැලුම්බට සාරයි තමයි. ඇයි? සතුට දෙනවනේ. පින්වතුනි මේ රූප ඔබට කවදාවත් පින්වතුනි මේ සතුට කියලා එකක් දෙන්නේ නැහැ. මේවා ඒකාන්තයෙන් දුක විතරමයි දෙන්නේ. ඔය කිසිම රූපයක් ඔබට සතුටක් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතන් ඉන්නවා මොකද ඒක දකිද්දිම ඔබට අර පිළීමකින් නිදහස් වෙන ක්‍රමවේදය නිසා ඔබට ආස්වාදයක් එනවා. හැබැයි පින්වතුනි ඕක හිටව ගන්න බැරි නිසා පවත්ව ගන්න බැරි නිසා ඔබ ඔය රූපේ දිහා දිගින් දිගටම බලන් ඉන්නවා. හරි අපි මෙහෙම කියමුකෝ. ඔන්න ඔබ ගිහිලි වෙලා කොහේ හරි සත්තු වසර හරි කොහේ හරි ගිහිලි වෙලා කවදාකවත් දැක්කේ සතු එක දැක්කා. ඒක කියා මේ බැබුන් කියලා හදක් ඉන්නවා ඒක පුදුම ලස්සනයි මෙහෙමයි මෙහෙම හැඩ තියෙන අරකයි මේකයි කියා. ගිහිලි වෙලා කූඩුව ගාවට ගිය ගමන් ඒකව දැක්කා. දැක්ක ගමන් දැන් සතුටුයි. එහෙනම් මොකටද සතුට ආවනේ දැන් බලාගෙන ඉන්නේ ඒකක දිහා. ඇයි ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්නේ ඔය? ඇයි ඔබ ඒ කූඩුව දිහා බලන් ඉන්නේ? හරි ඔබ ඒ ගෙදරට අපි හිතුව ටීවී එකක් ගෙනාවා කියලා. ටීවී එක ගෙනාව ගමන් ඔබට සතුටු නැද්ද? සතුටුයි. ඉතින් ඇයි ඒක දිහා ටිකක් බලන් ඉන්නේ ඇයි ඔය? ඉතින් දැක්කනේ ඉතින් යන්න පුළුවන් නේ. ඇයි බලන් ඉන්නේ? වැය වෙනවා. මේ ටීවී එක ඇසුරු කරගෙන උදා වෙන රූප සියල්ල මොහොතක් පාසා මොකද වෙන්නේ? වැය වෙනවා. වැය වෙන දුකයි දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පින්වතුනි ඔබ අபிසංකාරයක් කරලි වල ඇහැ අරගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නවා. ඕක තමයි මේ කන ගිනි ගෙඩිය. එහෙනම් පින්වතුනි ඔබට ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නැද්ද? මෙච්චර කාලයක් ඔබ මොනවා පස්සෙන්ද මේ දුවන්නේ? දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද මේකේ ක්‍රමවේදය? මේ බුලත් කොලෙන් ඔබට ගන්න පුළුවන් එකම જાතිය මොනවද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම. අපි ධම්ම ටික අහක් කරමුකෝ. ස්පර්ශ වෙන ගාව පංචකාමයේ.
රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ මේ ටික විතරයි ඔබට මේ බුලත් කොලෙන් ගන්න පුළුවන් එකම දේවල්. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? පැහැදිලිද? බුලත් කොලේ රහ. බුලත් කොලේ සුවඳ. බුලත් කොලෙන් අර කනකොට එන සද්දේ. නැත්තම් මේක අර මොනාරි ස්පර්ශයක් ඇතිනේ ඒ ක්‍රමවේදය. මේකෙන් එන සුවඳ. මේකෙන් එන රූපේ. මේ ටික විතරයි නේද ඔබට ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේකෙන් එන බුලත් කොලේ රූපේ නැත්තම් රූපය. රූපයක ස්වභාවය මොකද්ද? උප්පාද වය. උදා වෙනවා වැය වෙනවා. එහෙනම් මේ බුලත් කොලෙන් එන රූප වල ස්වභාවය මොකද්ද? උදා වෙනවා වැය වෙනවා. ඇයි උදා වෙන්නේ වැය වෙන්නේ? හිතක ස්වභාවය නිසා. එහෙනම් මේකෙන් යම්කිසි රසයක් එනවා නම් ඒකේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඒකත් උදා වෙනවා වැය වෙනවා. ඒක තමයි පිටුදී බුලත් පිටක් කටේ තියාගෙන හප ඉන්නේ. දැන් හපන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නේ. බුලත් කොලේ කටේ තියාගෙන හපන්නේ මොකටද ওই තරම්? හපන්න නැතුව හිටියන ඉවරනේ. හපනකොට තමයි පිටුදී මේක මිරිකලා චිරිස් ගාලා අර මේ බුලත් රහ කියන එක එන්නේ. ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ස්පර්ශ වෙන එක ඒ සැනින් වැය වෙලා යනවා. දැන් මේකට පිළීමක් හටගත්තා, මහා දුකක් හටගත්තා. අනේ අර ආපු ආසාවදි දැන් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේක ආයි හක්ක මෙහෙට කරලා ආයි ඒක මිරිකනවා. ඒක විකනවා. විකරන පස්සේ ආයි චිරිස් ගාලා තා පොඩ්ඩක් එනවා. ඉතින් බුලත් පිට හප ඉන්න මුළු දවසේම. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. එතකොට මේකෙන් එන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ওই ටික තමයි එන්නේ. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ඔක්කොම එන එකට පොදු නමක් වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරා මොකක් කියලාද? බුලත් කොලය. මේ ටික තමයි මේකෙන් එන්නේ. නමුත් මේකට කියන පොදු නම තමයි බුලත් කොලය. මේ ටික මේකෙන් එන නිසා ඔබ බුලත් කොල වලට කැමතියි. කාන්තාවගෙන් මොනවද එන්නේ? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ. දරුවගෙන් මොනවද එන්නේ? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ. ඔබ දරුවන්ට කැමති නෑ. ඔබ කොහෙද දරුවන්ට කැමති? ඔබ කැමති ඔබගේ ආස්වාදයට. ඔබ ආස්වාදයට කැමති බිගුදුනි. ඒ ආස්වාදයේ දෙන රූපය උදා කරලා දෙන්නේ කාන්තාව ප්‍රත්‍ය කරගෙන. ඒ ආස්වාදයේ දෙන ශබ්දය උදා කරලා දෙන්නේ දරුවා ප්‍රත්‍ය කරගෙන. ඔය ආස්වාදයේ දෙන සුවඳ උදා කරලා දෙන්නේ දරුවා ප්‍රත්‍ය කරගෙන. ඔය ආස්වාදයේ දෙන ස්පර්ශය උදා කරලා දෙන්නේ දරුවා ප්‍රත්‍ය කරගෙන. ඒ නිසා බිගුදුනි මේ ප්‍රත්‍යයන් ටික මට ලබා දෙන්නේ දරුවා නිසා මම දරුවා කියන එකට කැමතියි. ඔබ දරුවා මරුණාට පස්සේ අඬන්නේ දරුවා මැරිච්ච නිසා නෙවෙයි. මට ආස්වාද දීපු දේවල් දැන් උදා කරලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ප්‍රත්‍ය කරලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඇහැ තියනවා දරුවා නැහැ. කන තියනවා දරුවාගේ සද්ද නැහැ. දිව තියනවා දරුවා නැහැ. හිඹින්න කාවද දැන් ස්පර්ශ කරන්නේ දරුවා නැහැ. ස්පර්ශ කරද්දී මට ආස්වාදය ආවේ. අනේ මට ආයි ආස්වාද ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසායි ඔබ දරුවා මැරුවාම අඩන්නේ. මැරුණාම අඩන්නේ. නැතුව මේ දරුවට දින ආදරයක් නිසා නෙමෙයි. කාන්තාවට දින ආදරයක් නිසා නෙමෙයි මිනිස්සු කාන්තාව පස්සේ යන්නේ. පිරිමියාට දින ආදරයක් නිසා නෙමෙයි පිරිමි පස්සේ කාන්තාව වෙන්නේ. කවුරු කසාද බඳින්නේ කාටවත් තියෙන කැමැත්තක් නිසා නෙමෙයි. කැමෝට ඕනේ සතුටින් ඉන්න. හැබැයි පින්වතුනි ඔය මොට්ට සතුට කවදාවත් ලැබෙන සතුටක් නෙමෙයි. මොකද ඔය සතුට කවදාක හිට්ටෝ ගන්න බෑ. ඒකනේ පින්වතුනි අවුරුදු 80 ගිය මනුස්සයෙක්ගේ කසාද බඳින්න කැමති දෙවුත ඌ කැමතියි කියන්නේ. අවුරුදු 75 ගියත් අරක්කු බෝතලයක් දුන්නොත් ඒකට බොන්න ඕනේ. ඇයි? එහෙනම් කවදාවත් ඔය ක්‍රමවේදෙට බෙහෙතක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පින්වතුනි ඔබ දරුවට තණ්හා වුණේ කවද්ද? ඒ දරුවෙක් බඩදාවා කියලා කියපු දවසේ. එදා ඉඳන් ඔබ ගිනි ගන්නවා. ඊට පස්සේ දරුවා ඉපදුනා සතුටුයි. ඔබ හිතාගත්ත දරුවා ඉපදිච්ච නිසා සතුටු කියලා. වැරදි. ඊට පස්සේ දරුවා හොඳට හැදෙනවා. ඔබ හිතාගත්ත දරුවා හැදෙන නිසා සතුටු කියලා. වැරදි. ඔය පින්වතුනි ඒ මොහොතේ ගින්න හටගත්තා නම් පින්වතුනි ගින්නෙන් පස්සේ දිගින් දිගට ඔබ පිච්චෙනවා. පිච්චෙනකොට ඔබ පිච්චීමෙන් නිදහස් වෙන්න ඇහැරලා බලනවා. පිච්චෙනකොට පිච්චීමෙන් නිදහස් වෙන්න මොනවා හරි කනවා. පිච්චෙනකොට පිච්චීමෙන් නිදහස් වෙන්න මොනවා හරි අතපත ගන්නවා. හැබැයි ගින්න හැමදාම යට තියෙනවා. කවුරු පින්වතුනි මේ ලෝකේ තියෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම කියන දේවල් වල යථා ස්වභාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයට ආවනම් මේකේ තියෙන අනිච්ච ස්වභාවය නැත්තම් අනිච්ච ලක්ෂණය. ඔබ අහලා තිබුණේ ත්‍රිලක්ෂණය කියලා එකක්. ඒකයි ත්‍රිලක්ෂණය කියලා කියන්නේ. මේ රූප වල ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. උදා වෙන වැය වෙන ලක්ෂණය. ඒක ඔබට පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. දුක්ඛ ලක්ෂණේ ඒක ඔබට පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ওই රූප වලින් දුක විතරයි දෙන්නේ. ආස්වාදය දෙන්නේ රූපෙන්ද නැත්නම් වෙන ක්‍රමයකින්ද? ඔබට සතුට දෙන්නේ මොකෙන්ද? රූපෙන්ද නැත්නම් මොකෙන්ද? පෙලීමෙන් නිදහස් වෙද්දී. ආස්වාදය දෙන්නේ මේ ලෝකෙ පිඟුරේ එකම එක ක්‍රමවේදයෙන් ඒ තමයි පෙලීමෙන් නිදහස් වීම. එහෙනම් පිඟුරේ මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය තමයි මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වල තියෙන්නේ. දුක්ඛ ස්වභාවය මේ ලෝකේ රූප වල තියෙන්නේ. ඇයි? දෙන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? දුක. අසාර ස්වභාවය රූපේ තියෙන්නේ. ඇයි? රූපයකට කවදාක මට ආස්වාදය දෙන්න බෑ. මට කියන්න දැන් මේ ටික දහම් ටික තේරුණා නම් මේකට උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. රූපෙන් ආස්වාද ගන්න ඕන නම් ඔබ රූපයට කුමක් කළ යුතුද? කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න.
රූපෙන් ආස්වාද ගන්නව නම් ඔබ රූපෙට මොකක් කළ යුතුද? රූපෙට මොකක් කළොත්ද ඔබට රූපෙන් ආස්වාද ගන්න පුළුවන්? රූපෙට මොකක් කළොත්ද රූපෙන් ආස්වාද ගන්න පුළුවන්? එහෙනම් මට කියන්න ඇහැ ඇරලා ආස්වාද ගන්න පුළුවන් මොකක් කරලාද? මුකු කරලා පුළුවන්ද? බෑ. රූපෙට මුකුක් කරලා ආස්වාද ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ආස්වාද ගෙන්න පුළුවන් මේ ලෝක එකම එක ක්‍රමය තියෙන මොකද්ද? පෙලීමෙන් නිදහස් වීම. ඌනතාවයක් හටගත්තා නම් මහා දුක්ඛයක් මහා අසහනයක් හිතේ හටගත්තා නම් යමක් සම්බන්ධයෙන් ඒ අසහනය හටගත්ත දෙයට අදාළ දේ ඔබගේ පංචේන්ද්‍රියට ගෝචර වුණා නම් නැත්තම් ඔය කියන සලායතන වලට නැත්තම් ඔය ඉන්ද්‍රිය වලට ස්පර්ශ වුණා නම් ඒත් එක්කම ආස්වාදයක් එයි. හැබැයි ඒ ආස්වාදය ආවි ස්පර්ශේ නිසාවත් රූපේ නිසාවත් ඇහැ නිසාවත් එකක් අන් නිසා නෙමෙයි. අර කියන මහා අසහනයෙන් නිදහස් වීම නිසා හොඳට හිතලා බලන්න විදිහට ඔබ රූප අසහනයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා. ශබ්ද අසහනයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා හිතලා බලන්න. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ අසහනයෙන් ඉන්න මහා අසහනයකින් පීඩාකාරී ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා හිතලා බලන්න. පිටින් ඔබට ඇහැ ඇරියට පස්සේ සතුටක් එනවා නම් ඔබ රූප අසහනයෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඔබට කෑමක් අද්දි සතුටක් එනවා නම් ශෝක රස කියලා හිතනවා නම් ඔබ රස අසහනයෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඔබ අසහනයෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් පිටින් ඔබ හැමතිස්සෙම අසහනයෙන් මිදෙන්න ක්‍රමයක් හොය ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අසහනය සම්බන්ධයෙන් මහා පපුවේ ගින්නක් තියෙන කෙනෙක් ඔබ. පිච්චෙනවා හැමතිස්සෙම. ඒ නිසා ඔබ හැමතිස්සෙම ඔය අසහනයෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමවේදයක් හොය හොයා ඉන්න කෙනෙක්. මොනව ඇසුරු කරන්ද? ඇස කන නාසය දිවකය මන ඇසුරු කරා. අසහනයෙන් මිදෙන්න ඕව ඇසුරු කරන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒකාන්තයෙන් මල ගමන් ආයි ඔය හයත් එක උපදිනවම තමයි. ආයි එක යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔය අසහනේ මුදව ගන්න බින්දුවේ ඔබ අසහනයටපත් වෙලා ඉන්නේ කිසිම තේරුමක් නැතුව. මිනිස්සු මනුස්සයෙක් කිව්වද බින්දුවේ රූප අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි වඩන්න කියලා. එහෙම වඩන්න බෑ. අනිච්චයි මොකද අනිච්චයි කියන්නේ? තේරෙන්නේ නැහැ. රූප දුකයි. මොකද දුකයි කියන්නේ? රූප දුකයි. ෆෑන් එක දුකයි. දැන් ෆෑන් එක දුකයි කොහොම මොකක්ද තේරෙන්නේ? තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ෆෑන් එක අසාරයි කියන්නේ. දැන් ෆෑන් එක අසාරේකොට මොකද්ද තේරෙන්නේ? තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් රූප අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා මින්ගුතුයි අවුරුදු මිලියනයක් වැඩුවත් කවදාක කෙලෙස් වීමක්වත් අරියත් ඵලයේ පූර්ණ වීමක්වත් ඔය මොකක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හිත සමාධිගත වේ සමයකට ඇදී හිටි ඉතින් ඒවට සම්මා සමාධි කියලා හිතාගෙන ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. නිවිලා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. නිවිලා නෙමෙයි මින්ගුතුයි වින්නේ ඔය කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මාර්ගහංග 7කින් වට කරගත්ත සම්මා සමාධිය කියන එක අවබෝධ වෙන්නේ නැති තාක්කල් ඔය කියන ක්‍රමවේදේ තමයි යන්නේ. නිවිලා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. කාලයක් තිස්සේ බණ අහද්දී නිවෙනවා බය වෙන්න එපා. හැබැයි බණ අහද්දී නිවුණා කියලා කියන්නේ මොකද? ඔය කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙනව නෙමෙයි. බණ අහද්දී මොකද? යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හරියාකාරව Tamanට ගලප මේක අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක් නම් බණ අහගෙන ඒකට අනුව කටයුතු කරනවා නම් මනසින් අන්න එතකොට කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙයි. නැත්තම් පිටුරි බණ අහද්දී බණේ කියන්නේ සද්ධර්මයේ නිසා සද්ධර්මයේ ගුණ ක්‍රම වේදයක් තියෙනවා. කෙලෙස් යටපත් කිරීමේ හැකියාව කොහොමද තියෙනවා? නිවන හැකියාව කොහොමද තියෙනවා? හැබැයි ওই නිවනට කෙලෙස් ඡය වෙනව නෙමෙයි. හොඳට තේරුම් ගන්න මේකද ඔබ සතියක් නෑස බණ අහනකොට ඔබට හිතෙනවා පිටුරි හැම සතියෙම බණ අහනවා. දැන් මං ඉස්සර තරම් කේන්ති යන කෙනෙක් නෙමෙයි මං නිවිච්ච කෙනෙක්. එහෙම හිතලා නමුත් ඔය ප්‍රය වෙලා නෙමෙයි. ඔය යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ අවුරුදු 20ක් බණ ඇහුවොත් එහෙම සතියක් කර සතියක්. ඔබ මේකදී අවුරුදු 20ෙම නිවිලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුද්දක් බණ අහන්න නැති විදිහට මේ ඉඳපු එකම තමයි ඉන්නේ. අවබෝධ වෙලා නෙමෙයි ඔයක තියෙන්නේ. ඔය පිඟුතු යටපත් වෙනවා. ඔබ හොඳට හිතලා බලන්න ඔය කියන කාරණාව. පිඟුතු ඔබ අහලා තියෙනවද පිඟුතු තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලි වෙලා එක්තරා හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක් හෝ කවුරු හෝ ඇවිල්ලි වෙලා තථාගතයන් වහන්සේ බණ අහන. උන්වහන්සේ කියනවා මහාන රූපය මෙන්න මෙහෙමයි. රූපයේ අනිච්ච ලක්ෂණේ දුක්ඛ ලක්ෂණේ අසාර ලක්ෂණේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ රූප ස්පර්ශ කරන ඇහි ඇති හරයක් නැහැ. ඇහැ ඒකාන්තයෙන්ම අසාරයි. ඇහැ අසාරයි රූප අසාරයි. මේවා නිසා ගොඩනගෙන හිත ඔය ආදි වශයෙන් චක්කු විඤ්ඤාණ චක්කු සම්පස්සජා වේදනා ආදි වශයෙන් මේ සියල්ල අසාරයි. කියලා තථාගතයන් වහන්සේ ওই ටික පැහැදිලි කරලා දුන්නාට පස්සේ මේ කෙනාට ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය රෝග එනවා. එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේ එනවා අහනවා මහාන එහෙනම් කන ගැන මොකද ඉන්නේ? ශබ්ද ගැන මොකද? එහෙනම් ස්වාමීනි ශබ්දත් අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි. එහෙනම් ශබ්ද ඇහෙන කනත් අසාරයි මේවා එකක්වත් ගන්න හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මහාන ඉතුරු ටිකක් කියන්න. අන්න ඒ මිනිස්සයා ඔක්කොම ටික කියන. ඒ හාමුදුරන් වහන්සේව කවුරු හරි ඔක්කොම ටික කියනවා. එහෙනම් මහාන අන්න ශුන්‍යාකාර රුක් මුල් වනසෙනසුන් තියෙනවා. අන්න ගිහිල්ලා මග වඩා ගන්න. ඇවිල්ලා අහලා නෑ පිටු ඊට පස්සේ මගින් ස්වාමීනි රූප වල පෙලෙනුනාට මේ මට සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒකේ පිළිම කොහොමද දුරු කරගන්නේ? මට මේ ප්‍රශ්නේ ස්පර්ශය. මේ ස්පර්ශ කාමීන නවත්ත ගන්න බෑ අපේ හාමුදුරුවෝ. මොකද ඒකට කරන්නේ? රූපේ නම් හරි. ස්පර්ශය හරියන්නේ නෑනේ. කොහොමද එහෙම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ? දහම අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ට. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණ හරියාකාර අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ට ওই ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නෑ. මොකද පින්විතනේ ඔය ලක්ෂණ තුන හරියාකාර අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක් කියලා කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙච්ච කෙනා. ඒ කෙනා ලෝකයේ ඇත්ත ඇතිසරින් අවබෝධයි.
අනිච්ච ස්වභාවය අවබෝධයයි. දුක්ඛ ස්වභාවය, අසාර ස්වභාවය අවබෝධයයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක්ඛේ ඥානං. මේ තියෙන දුක්ඛ ස්වභාවය පිළිබඳ ප්‍රඥාගෝචර ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගත්තා. එහෙනම් මේ ලෝකේ ඒකාන්තයෙන් මට තියෙන්නේ දුක් දෙන ස්වභාවයක් විතරයි, අසාර ස්වභාවයක් විතරයි, අනිච්ච ස්වභාවයක් විතරමයි මේ ලෝකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ දුක්ඛ ස්වභාවයක් තියෙන්නේ කියලා ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත්තා. අන්න දුක්ඛේ ඥාණය පහළ වෙලා ආවා. මේ දුක්ඛේ ඥාණය පහළ වෙලා ආවට පස්සේ මේ ලෝකේ තියෙන තනිකර මෙන්න මේ වැනි ස්වභාවයක්. එහෙනම් මේකට පටිච්ච වුණොත් එimhe ඒකාන්තයෙන්ම පිළීම සමුදය වෙනවා. අන්න දුක්ඛේ සමුදය වෙන ඥාණය පහළ වෙලා ආවා. අන්න දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥාණය පහළ වෙලා ආවා. එහෙනම් අනිච්ච දෙද පටිච්ච වෙන නිසා මේ ක්‍රම වේදේ එන්නේ කියලා හිතාගෙන මේක නා පටිච්චතාවය දුරු කරගන්න ඕන ක්‍රම වේදේ වඩන්න ගන්නවා. ඒක වැඩුවට පස්සේ ඒකාන්තයෙන් මට මේ දුකින් සහසුද්ධෙම නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියලා අන්න දුක්ඛ නිරෝධ ඥාණය පහළ වෙලා ආවා. අන්න මේ කෙනාට බින්දුවේ එදා පටන් තේරෙනවා මම මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ පිළිබඳ දිගින් දිගටම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම වඩන්න. ඒක ඇවිදිනකොට යනකොට හිටගෙන ඉන්නකොට ඉඳ ගන්නකොට නිදා ගන්නකොට සිවුරු හොදනකොට යනකොට ඔය ආදි වශයෙන් මොන කටයුත්ත කරලා රස්සාව කරන වාහනේ වලට ඕන වෙලාවක මේ කටයුත්ත දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා වාචා ආජීවාදී වශයෙන් ඔය කියන මාර්ගාංග 8ම වැඩෙන්න ගන්නවා. ඇයි මේක නා මොනවා කරන්න ගියත් ඕකට අදාළ වැඩේ කරන්නේ. ඒකයි මම ඔබගේ මුලින්ම ඇවි ආවට පස්සේ ඔබ පුළුවන් වෙලාවට නිවන් දකින්න කෙනෙක් අනිත් වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක්ද කියලා. මාර්ගාංග 8ට අවතීර්ණ වෙච්ච කෙනාගේ පිංගුතුනි ඒක කෙනාගේ හිතේ තියෙන එකම අරමුණ තමයි කවදද මම මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කියලා. ඇයි මේ කෙනාට දුක ඒකාන්තයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂයි පූර්ණයි අවබෝධයි. ඒ කෙනා දිගින් දිගට මේ මාර්ගාංග 8 වඩාගෙන යනවා. මාර්ගාංග 8 වඩනකොට පිංගුතුනි ඔය සමාධියකටපත් වෙනවා හිත. ඒකට කියනවා ආරි සමාධිය කියලා. ආනන්තරික සමාධිය කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මාර්ගාංග 7කින් වට කරගත්ත ආනන්තරික සමාධිය මේ කෙනාගේ හිතේ පිහිටලා තිනවා අරියත් ඵලයේ පූර්ණ වෙනකම්. ඒ කෙනාට පිංගුතුනි භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. S2 පියාගෙනද භාවනා කරන්නේ, ඇවිදිනකොට භාවනා කරන්න බැරිය, සද්ද ඇහෙනකොට භාවනා කරන්න බැරිය, ටීවී බලනකොට භාවනා කරන්න බැරිය. එහෙම එකක් නැහැ. මොකද ওই මාර්ගාංග 8 පිංගුතුනි ඔය ඔබගේ හැම ඉරියව්වම ඔකේ තියෙනවා. එතකොට සතර පටිපට්ඨානෙ හොඳට වැඩෙනවා. ආයි වඩන්න දෙයක් නැහැ. අවබෝධයෙන් වඩන්න පිංගුතුනි උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා රෑ නිදා ගන්න වෙලාව වෙනකම් මේ කෙනාගේ හිතේ මේ කියන මාර්ගයේ වැඩෙන හොගාලා බලයින් දැද්දි. හරියට මාර්ගයේ වඩනකොට පිංගුතුනි අනිත් පැත්තෙන් බලයින් දැද්දි කෙලෙස් සේ වෙනවා බලාගෙන ඉඳද්දි. ඇයි රූපේ අසාරයි කියලා මෙයා වඩන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂව. රූපේ මට දුක් ගින්නක් විතරයි දෙන්නේ කියලා මෙයා වඩන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂව. ඇයි අසාර ඇයි දුක් ගින්නක් දෙන්නේ අනිච්චතාවය නිසා මොකද්ද අනිච්චතාවය කියන්නේ කියලා මේ කෙනාට ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයි. ඒ කෙනා රූපං අනිච්චා දුක්ඛා අනාත්තා කියලා වඩද්දි මේ කෙනාට පිටුට ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයෙන් මේක වැඩෙන්නේ. අන්න එතකොට මම අර දේශනාවේ මුලින්ම කිව්වා වගේ යතු කැටේට මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? තලිය දාලා තියෙන්නේ. දැයි යතු ගන්න කැපිලා යන ඔක්කොම ටික. නැත්තම් පිටුගේ මුළු ජීවිතේම යතුක ගා ඉන්න කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒ කෙනාට පිටුගේ ටික දවසක් මග වඩන්න ගියාට පස්සේ තලිය නැතුව මග වඩනකොට මොකද හිතෙන්නේ? මේක කොච්චර වැඩුවත් වැඩන්නේ වැඩෙන්නේ නැහැ නේ. වැඩේ අතැල්ල දානවා. පැවිදිනෙන බොහෝ පිරිසක් පිටුගේ මේක කරගන්න බෑ කියලා යනවා. නෑ අවබෝධ වෙලා නැහැ. පුදුම කඩිකායක් තියෙන්නේ. තමා තුළ තියෙන අධික මාන්නය නිසා පිටුගේ කෙනෙක් ඒක දැනගෙන අහගන්නේ නැහැ. තියෙන අදිමාන්නය නිසා. අනන්ත සංසාරය පුරාවට මාන්නය ඉඳලා බල්ලු වෙලා බලල්ලු වෙලා ඉපදිලා මැරිලා ගිහිල්ලා මේකෙත් ඇහැලා මිනිස්සෙක් කියලා හම්බෙච්ච මිනිස් ජීවිතේ තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න තු අධික මාන්නයටපත් වෙලා දහමෙන් දහම් කරුණු ටිකත් හම්බෙලා ඉවල ඒක එක එකකට කිය මහා මාන්නයටපත් වෙලා කටයුතු කරගෙන යන කවදාක නිවන් දකින්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. උඹලට වඩා මං සිල් ලන්ද උඹල හොයද සිල් ගන්න නැහැ අපි නම් මෙහි සිල් ගන්න නැහැ ඕවා කරලා නිවන් දකින්න බුල අපිට නිවන් දකින්න වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යන කියලා මහා මාන්නයටපත් වෙලා අපරාධ නිවුරු දහම එක බින්දු මාත්‍රයකට අවබෝධ වෙලා නෙමෙයි ඔය කතා කියන්නේ. තව කෙනෙක්ට කරහන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඉන්නේ නෑ බින්දුති ආරි මට්ටමට ආපු කෙනෙක්ට. තව කෙනෙක්ට කොහොමද බින්දුති බයින් අපි සිල් දකින්න අපි නිවන් දකින්න තොපි මේ කාලා කන්නේ මොනවද ඔය කරන්නේ? කොහොමද එහෙම කියන්නේ බින්දුති ඒත් මිනිස්සෙන්නේ. අනන්ත කල්ප සංසාරය පුරාවට මේ ලෝකී සැරිසරලා මිනිස්සෙක් වෙච්ච කෙනෙක් නේ. ඒ කෙනාටත් බින්දුති ආර්ය මෛත්‍රිය පතුරනව හැරෙන්න වෙන මොනව කරන්නේ? ඔය ආර්ය මෛත්‍රිය ඔය පතුරන්නේ. ආර්යෙක්නේ ආර්ය මෛත්‍රිය පතුරන්න පුළුවන්. අනික් කෙනාගේ ඒක පතුරෙන්නේ නැහැ. ඒක නම් මුලා මූණිච්චාවට වඩනවා තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. හොඳාකාරව තේරුම් අරගෙන මේ ගමන යන්න. එහෙම නැත්තම් මේකදී ඔබගේ ගම එක පොඩ්ඩක් ඇදුනොත් එහෙම ඈත වෙන පාර කියන්නේ. ගිහිල්ල ඉවරලා පාර ඈතට ගියාට පස්සේ ආයි කතා කරාට ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඈත ගිහිල්ල ඉවරයි. තමන්ගේ මාන්නෙත් එක්ක මොකද කරගන්නේ? පිළිගන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ කියනවා. ඇයි? ඉතින් අපි ආමුදුනේ මම මෙච්චරලා සමහර ඇවිල්ලා කියනවා. මම පැය 3ක් භාවනා කරා දැනුනේවත් නැහැ. ඉතින් අප්පච්චි අපරාධිනේ පැය 3ක් භාවනා කරේ. පැය 4ක් භාවනා කරා තේරුණේවත් නැලු. ඉතින් පැය 4ක් තේරුන්නේ නැතුව ජීවත් වෙලා ඉතින් වැඩේ මොකද්ද? පැය 4ක් භාවනා කරා දැනුනේවත් නැහැ මට කියනවා. ඉතින් පැය 3ක් භාවනා කරේ දැනුනේවත් නැත්නම් ඊට වඩා හොඳයි නිදාගත්තා නම් ගිහිල්ලා. ඉතින් දැනෙන්නේ නැතුව ඉන්න තථාගතයන් වහන්සේ ක්‍රමවේදය තියෙන්නේ. පිඟුදි ලෞතර බුදුබන් වහන්සේ ක්‍රමවේදය තියෙන චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් කරගන්න නෙමෙයි චිත්ත පාරිශුද්ධත්වයක්.
චිත්ත පාරිශුද්ධත්වය කරගන්න පළඟක් බැඳගෙන ඇද්දක පියාගෙන භාවනා කරන්න කියලා ක්‍රමයේ තියන්නේ. වෙලා දින්නේ මේකනේ. කරන්න ඕන දේ පැහැදිලි නෑනේ. භාවනා කරලා ඇවිල්ලා උජාරුවට කියන පැය 4ක් හිටියේ තේරුණේවත් නෑ කියලා මට. මොකක්ද මේ කියපු කතාව? මොකක් තේරුන්නේ නැතේ? තේරුණ නැත වැඩක් නෑනේ. කියන්න ඕන ඕක නෙමෙයි. අපේ හැමෝටම මම පැය 4ක් තිස්සේ එක දිගට භාවනා කරා. මට පුදුමාකාර අවබෝධයකට ආවා. මේ ලෝකේ අසාරත්වය තව තවත් තේරුණා. අනේ මහා ප්‍රමාණය මට අතහැරලා ගියා වගේ මට දැනෙනවා. මහා ශාන්තයි මහා ප්‍රණීතයි. මේ අතහැරීම කොයිතරම් ශාන්තද ප්‍රණීතද? ඒ තීජ මට්ටම අද මට නෑනේ. අන්න ඒක නා පිටුතුනේ මේ මග බොහොම සාර්ථකව ගිහිල්ලා මේ මග පිළිවිල කරගන්නවා. කතා කරන වචන වලින් කියන්න පුළුවන් පිටුතුනේ කොහෙද මෙයා යන්නේ කියලා. අහන ප්‍රශ්න වලින් හිතා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැළවීමක් නැති හරයක් නැති තේරුමක් නැති හාල ඔක්කොටම හේතුව මාන්නේ. මොනවා හරි ටිකක් දැනගත්තට පස්සේ ඉතින් ඒක වඩනවා. වැඩේ වෙන්නේ නැතුණත් දැන් කියා ගන්න බෑ. ලැජ්ජයි මාන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ නැත්තම් මහත්මයා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මේ කොච්චර වැඩුවා වැඩෙන්නේ නැහැ. ඕක කියන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? අපි දැන් මග වඩාගෙන යන්න බොහොම හොඳට වැඩෙනවා. නියමයි ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මට දැන්. කියලා කියනවා. ඇයි මාන්නේ තියෙන්නේ? ඔය මාන්නේ කියන එක පිටුතුනි මහා විනාශයක්. ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ කොච්චර කිව්වත්. ඔබට ඕනේ පිටුතුනි ලොක්ක මුදුන වෙලාම ඉන්න තමයි. දන්න මොනවා හරි දෙයක් දැනගත්තට පස්සේ එතනක් තියෙන ලොක්ක මුදුන් වීම. දහම දැනගතත් ඒත් මුදුන් වීම. පිටුතුනි දහම තියෙන මුදුන් වෙනකොට පිටට බහින්නද? දහම බිමට බහින්න තිබුණාට පිටුතුනි දහමත් පාවිච්චි කරන්නේ මුදුන් වෙන්න. ඔබ දන්නවද මේක? මම දන්නවා මේක. ඔබ දන්නේ පටිච්චසමුප්පාද මුලින් ඉඳන් මම දන්නවා මේ. මේක ගැන විස්තර ඔබ දන්නවද? මම දන්නවා. මාන්නේ හටගෙන ඉවේ. ඕවත් පිටුතුනි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරේ නිවෙන්න. නැතුව මාන්නේ මුදුන්පත් වෙන්න නෙමෙයි. මොකද පිටුතුනි මාන්නේ මුදුන්පත් වෙච්ච කෙනා ගාව තියෙන්නේ මහා අසාර භූමියක්. ඒ කෙනාගේ හිත හරියට කාන්තාරයක් වගේ. ওই කාන්තාරයට පිටුතුනි කොයිතරම් මේ දහම් වැට දැම්මත් පැලවෙන්නේ නැහැ. ඇයි? බණ අහන්න වාඩි වෙන්නේ බලමු අද මොනවද මේක කියන්නේ කියලා බලන්න. අපි දන්නේ නැති මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න ඔය කියන මාන්න සහගත මහා තුච්ච හිතක්කින් තමයි බණ අහන්න පාඩි වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කියන මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. පින්වල තථාගතයන් වහන්සේ කියලා තියෙන බණ අහන්න ඕම නෙමෙයි. අන්න අර පාපිස්සට වැටෙන්න. පාපිස්සට වැටලා බලු කුක්කෙක් ගන්නට බණ ටික අහගන්න. අන්න එතකොට තේරෙනවා. මොකද පින්වල ආර්යතුන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ උපරිම නිවි පින්වල ලෞතුරා බුදුපියන් වහන්සේගේ නිවීම ඔබට හිතා ගන්නවත් බැරුව ඇති. පින්වල ඔබ අහලා තථාගතයන් වහන්සේ හම්බ වෙන එක්තරා මිනිසෙක් කෙනවා. මේ මිනිසයා හම්බ වෙන ආවට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේ එක මේ මිනිසයා රෑ එළි වෙනකන් අම්බලමක ඉන්නවා. රෑ එළි වෙනකන් අම්බලමක හිටියත් පින්වල තථාගතයන් වහන්සේව හඳුනා ගන්න බැරි වෙනවා මේ මිනිසයාට. එහෙනම් ඔබ නිකන් හිතලා බලන්න උන්වහන්සේ රෑ එළි වෙනකන් මොනවා කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා? රෑ එළි වෙනකන් මොනවා කතා කරන්නේ නැද්ද? 이르දිය ගැන කතා කරන්නේ නැද්ද? තථාගතයන් වහන්සේගේ සමාධිය ගැන කතා කරන්නේ නැද්ද? නෑ. උන්වහන්සේගේ සමවස්සුවෙන් වැඩ ඉන්න Nirodhe තියෙන සුවතාවය ගැන කතා කරලා දුන්නාසේ නෑ. මම බුද්ධ මම මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. ඒ මුකුත් කතා කරලා නෑ පිටින් උන්වහන්සේ. ඒ මනුස්සයත් එක සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ රෑ එළි වෙනකන් කතා බහ කර කර ඉඳලා ලෞතුරා බුදු කෙනෙක් මේ. කතා කර කර ඉඳලා පිටුතුනි ඒ කෙනාගේ මට්ටම පෙන්වන්න දීලා නෑ තථාගතයන් වහන්සේ. මොකද උන්වහන්සේ දකින්නේ නැති මේ කෙනාට හේතු නෑ කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ ඉඳලා අර මනුස්සයා එළි වෙනකන් දන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා. ඔබ නිකන් හිතලා බලන්න බේකුතුනි ඔබ දන්නවනම් ප්ලූටෝ ග්‍රහලෝකේ පස්වල සංයුතිය හරි එකෙක් කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න ගිය ගමන් ඕක නෙමෙයිද මුලින්ම කියන්නේ යන්නේ. අර මොකාද වගේ මැක්කට ආයෙනවා වගේ මොක කතා කරත් එතෙන් තමයි එන්නේ. Taman ගාව තියෙන්නේ මොනවද? Taman දන්නේ මොනවද? Tamanගේ බලය කොච්චරද? Tamanගේ හැකියාව කොච්චරද? Tamanට මුදුන් වෙන්න මේ ලෝකේ තියෙන ඔන්න ඔය ටික නම් ඔන්න ඔය ටිකම තමයි ඔබ හැමෝ එක්කම කතා කරන්න ගිහිල්ලා. මොන ක්‍රමවේදයෙන් හරි කතා කරලා ඒකමයි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒකනේ මම එදා දේශනාවේ කිව්වේ. ඇයි පින්විතනේ ඔබ ස්ටූල් එකක් උඩට මගුල් ගෙදරක පාටි එකට ගියාට පස්සේ ඇයි පින්විතනේ ඔබගේ වාහනේ යතුරු තියන්නේ මේසෙ උඩින්? ඇයි ඔබගේ වාහනේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේසෙ උඩින් තියන්නේ සාකච්ඡා කරද්දී? ඇයි ඔබගේ ෆෝන් එක තියන්නේ මේසෙ උඩින් සාකච්ඡා කරද්දී? ඇයි ඔබට ඔක සාක්කු විදාලා තියාගන්න බැරිද? හදිස්සියවත් ඔබගේ ෆෝන් එක එදා හදාගෙන ඉද්දි ෆෝන් එකේ මගදී ගන්න කඩෙන් දුන්න 1100 පරණ ෆෝන් කට්ටක්. ඒකක් දාන්න තමයි දැන් මගුල් ගෙදරට ආවේ. දැන් මගුල් ගෙදර ඇවිල්ලා අර ෆෝන් එක තියනවාද මේසෙ උඩින්? හැබැයි ඔබ ගාව තියෙන අලුත් ෆෝන් එක ගන්න ඒක අරගෙන ඔබට හරියට කෝල්. පින්වතුනි මොකද්ද පින්වතුනි මේ මානසික මට්ටම? ওই මානසික මට්ටම ඉඳන් තමයි බණ අහන්න එන්නේ. මොකද්ද මේ මානසික මට්ටම? ඔබ කවදාකවත් චැලියකින් මගුල් ගෙදර ගියොත් එහම ඕක යතුරු කරකෝ ඉන්නවද ගිහිල්ලා? නෑනේ. ඔබ හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මොකද්ද? මම වාහනේ බයිනකොට අනිත් හැකාලා මගේ දිහා බලන් ඉන්නවද? අයියෝ එක එකක් බලාගත්තේ එහෙනම් යතුරුවත් එල්ලගෙන යන්න ඕනේ පේන්න. ඉතින් යතුරු අතේ තියයි යනවා. ඇයි මේ සාක්කු විදාන්න බැරිද? යතුරු ලොකු විදා අලියෙක් විතර ලොකුද යතුරු? හැබැයි ගෙදර බල්ලගේ බලු කුඩු යතුරු තියෙන සාක්කුවේ නේද? හැබැයි ඔබගේ වාහනේ යතුරු සාක්කු විදා ගන්න නැහැ.
ඔය මොනවද පෙන්වන්න හදන්නේ? තමාගේ හැකියාව, තමන් දන්න දේවල්, තමන්ගේ බලය, තමන්ගේ රස්සාව. ඔය ටික තමයි ඔය පෙන්වන්න හදන්නේ. කතා කරන්න බැරි නිසා ක්‍රියාවෙන්, වචන වලින්, රූප වලින් හරි පෙන්නනවා. එතකොට අහනවනේ මේක කවද්ද ගත්තේ? වාහනේ අලුත් එකක්ද? වෙන ඉතින් විස්තර ටික කියන්න බලන්න. මේක මම ගත්තේ මේක නියමයි. මුදුන වෙන්න පුළුවන් එතකොට. නේද? බලන්න කී තැන තමයි මුදුන වෙන්න හදන්නේ නැද්ද කියලා. පිංගුතුනේ බල්ලෙක් වෙන්න යන ක්‍රමවේදනේ ඔය තියෙන්නේ. මුදුන වෙන්න තමයි හදන්නේ. දහම හරියට අවබෝධ වෙච්ච නැති කෙනෙකුට පිංගුතුනේ අන්තිමට දහම් කරුණු පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් වෙන්නද? මුදුන වෙන්න. ඒ හැටි. ඇයි අනන්ත සංසාරය පුරාට බල්ලා බලන වෙලාව තමයි ආවේ තිරසං ගති හදාගෙන. ඉතින් මේකේ මිනිසෙක් වුණා කියලා මොකක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එකපාරටම. ඔතන ඉඳන් කවදාකවත් පිංගුතුනේ නිවන් දකින්න බෑ. ලෝකේ අල්ලන පොලිමේ අන්තිමටම ඉන්න කෙනා තමයි පිංගුතුනි මුලින්ම නිවන් දකින්නේ අනිත් පැත්ත හැරෙන්න කිව්වොත්. ලෝකේ අල්ලන පොලිමේ අන්තිමටම ඉන්න කෙනා තමයි මුලින්ම නිවන් දකින්නේ නිවන් දකින්න ආපස්සට හැරෙන්න කියලා කිව්වොත්. එයා තමයි මුලින්ම නිවන් දකින්නේ. ඔය පොලිමේ ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා තමයි අන්තිමටම නිවන් දකින්නේ. මානෙ ලොකුටම තියෙන කෙනා තමයි අන්තිමටම නිවන් දකින්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න පිංගුතුනි ඔබගේ නිවන වහලා දානවා එහෙන් පිටින් ඔය කියන මාන්නේ සම්පූර්ණ විනාශ කරලා වනතලම දානවා. ආයෙක අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා අද පාත්‍ර ගන්න ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සංඝයා වහන්සේගේ පාත්‍රය ගත්තේ මෙතනදී පොඩි මහා මුදුරගේ පාත්‍රය ගත්ත කෙනා. අනිත් හැම කෙනා පුද්ගලයෙක්ගේ පාත්‍රයක් ගත්තේ. සංඝයා වහන්සේගේ පාත්‍රය ගත්තේ මෙතන ඉන්න පුංචි මහා මුදුරන්ට දන තියලා පාද නමස්කාර කරලා වන්දනා කරලා පාත්‍රය ගත්ත කෙනා තමයි සංඝයා වහන්සේගේ පාත්‍රය ගත්තේ. අනිත් කෙනා ගත්තේ පුද්ගලයාගේ පාත්‍රය. ඒ කෙනාට තාම තේරිලා නැහැ මොකද්ද මේ ශාසනය කියන්නේ කියලා. ශාසනය කියලා කියන්නේ බිමුතුනි නිවෙන්නන්ගේ තෝතැන්නක්. පාරිශුද්ධ උත්තමයන්ගේ භූමියක්. ඔබ නිකන් හිතලා බලන්න බිමුතුනි ඔබගේ දීච්ච මාළේ මුද්දයි අරකයි මේකයි ඔක්කොම පටලගෙන ඉවරලා ඔබ පන්සලට යනවද කියලා? ඇයි ඔබ පන්සලට සුදු පාට ඇඳුම් ගඳන් එන්නේ? ඇයි තියෙන කොණ්ඩ කටුයි තේල් කටුයි ඔක්කොම ටික ගලවලා ඉවරලා තියෙන මොකක් හරි දාගෙන ඉවරලා පුළුවන් නම් කරාබු දෙකක් ගලවලා ඉවර වෙලා. අතිශය චාම් ඇඳුමක් අඳන් ඇයි පන්සල් එන්නේ? ඉස්සර පන්සල්වල කවුද හිටියේ? ඉස්සර පන්සල්වල කවුද හිටියේ? අරියතුන් වහන්සේලා වැඩ හිටියේ. ඔය පන්සල් වලට ඇහිල්ලි වෙලා පිටින් ඔබගේ වාහනේ යතුරු පෙන්නුවා කියලා අරියතුන් වහන්සේලාගේ අතර තැනක් ගන්න බෑ ඔබට. ඔබගේ මාළේ පෙන්නුවයි කියලා පන්සලට ඇහිල්ලි වෙලා ඔබට තැනක් ගන්න බෑ පන්සලේ මොකද ඉන්නේ අරියතුන් වහන්සේලා. ඔබ ගාව තියෙන මොකක් හරි එකක් අරගෙන ඇහිල්ලි වෙලා ලොකු වාහනයකින් ඇහිල්ලි වෙලා පන්සලේ නැවැත්තුවයි කියලා වෙලා පිටින් ඔබට තැනක් ගන්න බෑ ওই පන්සලේ. ඇයි පන්සලේ ඉන්නේ අරියතුන් වහන්සේලා. ඔබගේ තියෙන දේවල් උජාරුවට කී ගියයි කියලා පිටුරේ තැනක් ගන්න බෑ පන්සලේ. මොකද ඒකේ ඉන්නේ අරියතුන් වහන්සේලා. ලෝකෝත්තර පිරිස අතර තැනක් ගන්න බෑ පිටුනේ ඔබ ওই ගාව තියෙන දේවල් පෙන්නලා. ඕවා පෙන්නලා තැනක් ගන්න පුළුවන් කොහෙද? ලෝකේ පිරිස අතර. ඔබට ඕනි ලෝකෝත්තර වෙන්න නම් පිටුනේ ලෝකෝත්තර පිරිසක් ගාවට එන්න සුදුසු විදිහට හැදෙන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා බණ ටිකක් අහන්න පිටුනේ එතකොට ඔබට මේ ධහම හොඳට අවබෝධ වෙලා එයි. ලෝකේ ඉන්න පිරිසක් විදිහට හැසිරලා ඉවරලා බණ අහන්න එන්න ඇවිල්ලා වැඩක් නෑ පිටුනේ. නිකන් નિසරු වෙච්ච කුඹුරකට පැල දාගෙන යනවා පැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කළු ගල් උඩට මෑට දැම්ම කියලා පැලවෙනවා. සාරවත් කුඹුරක් කරගන්නව හිත මහා ගුණවන්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් තරම්. ඊට පස්සේ ඔබගේ කුඹුර හොඳට පැලවීමේ සද්ධර්මයේ කියන එක පැලවිලා එන්න. සද්ධර්මයේ කියලා කියන්නේ මේකද ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඕක මේ තුච්ච හිතක පැලවෙන්නේ නැහැ. මාන්නේ මුදුන් පච්ච වෙච්ච කෙනෙක් ඕක කවදාකවත් පැලවෙන්නේ නැහැ. හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම. ඒ අය මොකද්ද කරන්නේ? පුළුවන් තරම් විස්තර හොයලා ත්‍රිපිටකේ පෙන්නක හොයලා ත්‍රිපිටකේ සේරම දැනගෙන අරකක් දැනගෙන මේකක් දැනගෙන තවත් ඒවා දැනගෙන ඔක්කොම දැනගෙන අනිත් අයට මුදුන වෙලා ඉන්නවා. Tamanට නිවෙන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ හැටි. ඒ නිසා බෙගිතර ඔබ ඔතෙන්ට එන්න එපා. මට කියන්නේ බෙගිතර තඩි අන්තට්ටුවක් තියෙන ලොකු මීහරකෙක් ඉන්නවා. ওই මීහරකට තැනක් ගන්න පුළුවන් මීහරක් රැලක් මැද්දට ගියොත් සිංහර රැලක් මැද්දට ගියොත්ද? කොහෙට ගියොත්ද? තවත් ඒ වගේම අම්බරු රැලක් මැද්දට ගියොත් නෙමෙයි හොඳ තැනක් ගන්න පුළුවන්. ආව නියම මීහරකේ මුගි ලොකු අන් දෙක මේ කොහෙන් ආවිගෙද්ද මන් දන්නේ. අපි ඔක්කොම වන්දනා කරන්න මූට පුළුවන් තරම්. පොඩි අන් දෙකක් ඇයි තියෙන්නේ. දැන් ඒ කවුද එහෙම කියන්නේ? කවුද කියන්නේ? සිංහයෝද? නෑ අර අම්බරු ටික තමයි කියන්නේ. ලොකු හොඳ දිග නැට්ටක් තියෙන හොඳ ඇඟපත හයිය තියෙන ලොකු කුර තියෙන ලොකු ගොන්තඩියේ. ඒකට හොඳ තැනක් ගන්න ඕන කොහෙටද යන්න ඕනේ? සිංහ වෙන තැනකට තවත් ගොන්නු ඉන්න තැනකටද? ගොන්නු ඉන්න තැනකට ගියාම මුදුන වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? ඉන්නේ මොකද? ගොන්නු. එහෙනම් ඔබට ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නැද්ද පින්වතුනි? ඔබ ගාව මේක තියෙනවා කී ඔබ ගිහින් මුදුන් වෙන්න හදන්නේ කොහෙද? ඔබ වගේම පිරිසක් ඉන්න තැනකට තමයි. ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නැද්ද? ওই ටිකත් අරගෙන එන්නකො මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය යන හෝ
අරියතුන් වහන්සේලා වැඩි ඉන්න තැනකට මුදුන් වෙන්න පුළුවන්ද බලන්න. සිංහයෝ මැද්දට ගියාට පස්සේ ගානකටවත් ගන්න නැහැ. වැඩක් නැහැ ඒ කෙනෙක්ගේ. ඒක නා හිතන් ඉන්නවා ඉතින්. මේ විත් ඇත්තේ මූයරක් වගේ වෙන්නේ සිංහයෝ කියලා. අන්න ඇතුණාට ඉතින් කහපාරුණාට අන් ඇති ඇතුළේ එන ගමන්. කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. එහෙම වැඩක් නැහැ. නේද මං කියන එක ඇත්තද වරද? ඔබ ලොකු මාලයක් දාගෙන ලොකුවට සැරසිලා කොහෙද යන්නේ? මගුල් ගෙදර නෙමෙයිද? දැන් මගුල් ගෙදර කවුද ඉන්නේ? අරියතුන් වහන්සේලාද? කවුද ඉන්නේ මගුල් ගෙදර? ඔබ වගේම මාන්නයටපත් වෙලා ඒ අයගේ තියෙන ඔක්කොම එල්ලන්ගෙන පිරිත තමයි ඒකේ ඉන්නේ. එයාට වඩා ටිකක් මං එල්ලන්වා බලන් ඔබ එල්ලන් ආපු ටික වගේ මං එල්ලන් ආපු ටික. ඊ ඔක්කොම පේනනේ. එයාටත් හරි ලොකුයි ඉතින් බලන්න මේ අරයා එල්ලන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මං එල්ලන් ආවා වගේ මේවා නේ බලන්නකෝ. හරි ජෝක් නේ ඉතින්. ඔය ටිකත් එල්ලයි යන්නකෝ බලන්න මේ රහතන් වහන්සේලා ඉන්න ආරාමයකට. උන්වහන්සේ ආයිද බලන්න මේ කොහින්ද ගත්තේ උක? පව් කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඒ නිසා බෙගිතු ඔබ සියලු දෙනා හිතා ගන්න බෙගිතු ඔබ තුල තියෙනවනේ මහා තුච්ච මාන්නේ. ඔන්න ඔය කියන මාන්නේ පහළට දාගන්න මුලින්ම නිවන් දකින්න ඕන අර මම මුලින්ම කියපු කතාව මතකයි නේ. ලබන සතිය කොහෙද අපි යන්නේ ඉන්නේ? අඟහරු ලෝකේ පදිංචියට. ඔබ ලෝකෙන් එතර වෙන්න නම් ඉන්නේ. තවත් මොනවද බෙගිතුලි ලෝකේ උලා කන්නේ? ලෝකෙන් එතර වෙලා ආයි මේ ලෝකෙට එන්නේ නැත්තම් අරියත් උනාට පස්සේ මේ ලෝකෙට එන්නේ නැහනේ. නේද? ඉතින් මේ ලෝකෙට ආයි එන්නේ නැත්තම් ඉතින් එහා පැත්තේ ගෙදර ගා ලොකු වාහනයක් ගත්තලා ඔබට මොකද? ඔබ ආයි එන්නේ නැහනේ මේ ලෝකෙ ඊතර වෙන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඊතර වෙන්න ඉන්න නම් මේ ඉන්න කාලේ මොකක්ද වැජ බිලා ඉන්න හදන්නේ? මොනෝ කරන්නද? ආයි එනවනම් කවන්නේ නැහැ. බල්ලෙක් කියලා හරි ආයි එනවනම් කවන්නේ නැහැ. ඉතින් බලාගන්න බෑ පැත්තේ ගෙදර ගා මොනව කරන්නේ කියලා බල්ලා වෙලා ඇවිල්ලා හරි. ඉතින් ආයිත් එන්නේත් නැත්තම් නිවන් දකින්න නම් ඕනේ. නිවන් දැක්කට පස්සේ ආයි උපදින්නෙත් නැත්තම් ලෝකෝත්තර වෙනවා නම් ඉතින් මේ ලෝකෝත්තර වෙනකන් කාලේ ලෝකෙ මුදුන වෙන්නේ මොනව කරන්නද? තේරෙන්නේ නැද්ද ඔබ වැටලා ඉන්න මුලාව? මොන ගින්නක්ද ඔය කන්නේ? පින්වතුනි ඔබ හම්බ කරන සල්ලි ටික ඔක්කොම ආයි වියදම් කරන්නේ කොහෙටද? ඔබගේ රැකියාව වලටම තමයි. ඔබ සල්ලි හම්බ කරලා කන්නේ මොකටද? වැඩ කරන්න. සල්ලි හම්බ කරලා කන්නේ මොකටද? වැඩ කරන්න. ඔබ ලෙඩ වෙන්නේ මොනව කරලාද? වැඩ කරලා. ලෙඩ වෙලා ඊට පස්සේ බෙහෙත් දීලා නිරෝගී වෙන්නේ මොකටද? ඒත් වැඩ කරන්න. උදේ පාන්දර නැගිටලා කොහෙද යන්නේ? වැඩ කරන්න. හවසට ගෙදර ඇවිල්ලා නිදාගන්නේ ආයි හෙට මොනව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙද? වැඩ කරන්න. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ මොකටද අන්තිමට? ඒත් වැඩ කරන්න. කන්නේත් වැඩ කරන්න, බොන්නේත් වැඩ කරන්න. ඇඳුම් ඇඳලා යන්නේ කොහෙද? ඒත් වැඩ පොලට. හෙයා ස්ටයිල් එකක් දාලා යන්නේ කොහෙද? ඒත් වැඩ පොලට. ඉතින් බිකද ඔබගේ මුළු ජීවිතේම වැඩ කරනවානේ. ඔය ජීවිතේම වැඩ පොලකටද කැප කරලා තින්නේ ඔබ. ඔබ ගැන හිතන්නේ කවද්ද? දැන් කොච්චර වැඩ පොල වෙනින් කැප කරාද? ඇඳුමක් ඇඳන් ඒක ඇඳලා යන්නේත් වැඩ පොලට. කන්නේත් වැඩට යන්න. බොන්නේත් වැඩට යන්න. නිරෝගී වෙන්නෙත් ඒත් වැඩට යන්න. බෙහෙත් බොන්නෙත් හෙට වැඩ කරන්න ඕනේ බෙහෙත් බොන්න නැතුව බෑනේ. හැම දෙයක්ම කරන්නේ වැඩට යන්න. මම වැඩට යන්න එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ මේ. ඔබ හොඳට හිතලා බලන්න ඔබගේ මේ ජීවිතේ මොනවටද ඔය කැප කරන්නේ කියලා. ලෝකෝත්තර වෙන්නලු ඉන්නේ උනාට. හැබැයි ලෝකෝත්තර වෙන්න හිටියට ලෝකෙ මුදුන වෙන්න තියෙන කාලේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. පුළුවන් වෙලාවට නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් බලමු එහෙම පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ නිසා පින්විතනි මේ සියලුම දේවල් ඔබට කියන්නේ මොකටද මේ? මොකටද කියන්නේ මේ? ඔබට ගොඩ යන්න. පින්විතනි මේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි පින්විතනි මේ ලෝකෙන් අහක් වෙලා යන්න. තථාගතයන් වහන්සේ කියපු වචනෙට පිටුපාන්න එපා. උන්වහන්සේට මල් පූජා කරද්දී බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බොරුවට කියන්න එපා. උන්වහන්සේ අන්තිම බුද්ධ වචනයටත් ගරු කරන්න. මහන්නනි වහ මේ වැඩේ ඉවර කරගනින්න. මොනවද උඹලා ඔය කරන්නේ? මගේ අන්තිම බුද්ධ වචනේ මෙච්චරයි මම පිරිනිවෙනවා. අන්තිමටම කියලා ගියේ තථාගතයන් වහන්සේ ඕක. ඔබ දන්නේ නැහැ පින්වතුනි බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් කොච්චර දේවල් කරාද කියලා. දීපාංකර පාදමූලයේදී උන්වහන්සේ පින්වතුනි මේ විවරණේ ගනිද්දී උන්වහන්සේගේ හිතේ අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන පින්වතුනි. විවරණේ ගනිද්දී බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න අවුරුදු කල්ප කෝටියක් ගියත් ඒ අවුරුදු කල්ප කෝටිම අවීතිමාන රකාදී ඉන්න උනත් ඒත් කැමති වෙන්න ඕනි. අන්න ඒ මානසික මට්ටමක් තියෙන කෙනෙක් තමයි ওই විවරණේ දෙන්නේ. සතර පද ගාථාවකින් අරියත් ඵලයේ එතෙන්දී පූර්ණේ කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙන්න ඕනි. බලන්න දෙවිඳුනි ඔබ නිසා උන්වහන්සේ කාපට් පාරක ගිහිල්ලා මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියදී පෙනි සතර පද ගාථා කරන අරියත් ඵලයේ පූර්ණ වෙනවා. පෙනි ඔබ නිසා අපි නිසා පින්වතුනි පෙනි එතනින් හැරුණා. හැරිලා පින්වතුනි කටුක පාරක ගිහිල්ලා අපායවල වල ගිහිල්ලා ගිනි කාලා අවුරුදු කල්ප ගණන් ගෙවලා මෙතෙන්ට ආවේ. කවුරු වෙනුවෙන්ද පින්වතුනි ඔය සේරම කරේ? ඇයි ඔබට තේරෙන්නේ නැත්තේ බුදු කෙනෙක් මේ තරම් වෙහෙසෙන්නේ ඇයි කියලා මිනිස්සු වෙනුවෙන්? මේ මිනිස්සු ඉන්න තත්ත්වේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි බුදු කෙනෙක් මේක කියන්නේ මේ කට කැඩෙනකන් කියන්නේ ඒකයි.
ඒකයි බුදු කෙනෙක් එච්චර වලකට වැටුනේ. උන්වහන්සේ විඟුතුනි මේ සසරට බැස්ස ඔබ වෙනුවෙන්. බැහැලි වෙලා දහමත් දේශල ඔක්කොමත් කරලා වඩන්න තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වඩ නැහැ. ඒක වඩන්න ඔබට වෙලාවක් නැහැනේ. ඒක වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඔබට වෙලාවක් නැහැනේ. අපරාධ විඟුතුනි උන්වහන්සේට වන්දනා කරන්න ওই මූණිච්චාවට. අන්තිම බුද්ධ වචනයටත් ගරු කරන්න. අපි කියන්නේ වහන්න එපා. අන්තිම බුද්ධ වචනෙට ගරු කරන්න. ඒ ඇති. අන්තිමටම කියපු දෙයට අනේ උන්වහන්සේ මෙච්චර ගිනි කාලා මං වෙනුවෙන් අන්තිම වචනේවත් මං අන්තිම කැමැත්තවත් මං ඉටු කරන්නේ නැත්තම් මං වගේ තුච්චේ මං කවද නිවන් දකින්න උන්වහන්සේට ඔහොම කරු කිරීමක් මගේ නැත්තම් ඒ නිසා බින්දුරි පුළුවන් තරම් ඔය ලෝකේ උලා කරන වැඩ පිළිවෙල දැන් ඇති මේක කරගෙන යද්දි බින්දුරි ඔබ නිවෙනකොට ඔබට තේරෙයි මේකට ඔබ ඊට පස්සේ ලෝකේ උලන්න යන්නේ නැහැ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂව කියන්නේ ඔය ලිමිට් එකක් තියෙන ඕක පයින්නකන් තමයි අමාරු ඔබට. මොකද තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේකතුරි මේ මග වඩද්දී උඹලා දවසින් දවස දුකටපත් වෙනවා නම් දරුවනේ මම මේක වඩන්න කියන්නේ නැහැ උඹලට. බලන්න උන්වහන්සේගේ ගුණේ. තමන්ගේ දරුවට ඔබ කියනවාද කවදාක පුතේ මේ රස්සාව කරාට පස්සේ උඹ හැමදාම දුක් විඳින මම මේ රස්සාව උඹට කරන්න කියන්නේ නැහැ පුතේ. මේක රස්සාව කරන්න ඔබ දවසින් දවස මහා සතුටටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසායි මම ඔබට මේක කරන්න කියන්නේ කියලා තථාගතයන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ නෙමෙයි තාත්තා කෙනෙක් නෙමෙයිද? ඒකනේ බුදු පියාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. ඔබ බුදු අම්මෝ කියලා කියන්නේ. ඔය බුදු අම්මා විතරයි ඔබට පිටට ඉන්නේ. ඔය බුදු අම්මෝ කියලා කියන්නේ ඔබගේ අම්මා ගැන නෙමෙයි. ඔය බුදු අම්මා විතරයි ඔබට පිටට ඉන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ ධම්මෝ මේ සංඝෝ මේ වරන් කියලා ඔබ කිව්වට තාම ඔබට හිතෙන්නේ මට සරණට පිටට ඉන්නේ සල්ලි. සල්ලි නම් පිට වෙන්නේ පිටුදින් නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං කියන්නේ මොකෝ? කිසිම සරණක් නැහැ බුද්ධ ධම්ම සංඝ හැර. එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේට වැරදිලාද? ඔබට හරියිලාද එහෙනම්? උන්නාසේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං වලට තව සරණ වෙන්නේ ඒවා ටිකක් තියෙන මේ සල්ලි. සල්ලි ඕනි පෙලෙන ඔබට පිටුදින්. සල්ලි ඕනේ නැහැ පෙලෙන්නේ නැති ඔබට හිඟා කාලා හරි කමක් නැහැ පිටුදින් නිවන් දකින්න. මොකද පිටුදින් සල්ලි හොයන්න මම මුලින්ම කියපේක මතකද? සල්ලි හොයන්න කැප කරන්නේ ඔබ සල්ලි දීලවත් ලබා ගන්න බැරි දේ. හොඳට මතක තියාගන්න. සල්ලි හොයන්න කැප කරන්නේ ඒ සල්ලි වලින් ලබා ගන්න බැරි එකම දේ තමයි කැප කරන්නේ සල්ලි හොයන්නේ. ඒ සල්ලි වලින් ලබා ගන්න බැරි එකම දේ තමයි ඔබ කැප කරන්නේ. ඒ තමයි ඔබගේ මනුස්ස ජීවිතය. ඒ නිසා අපි උතුරේ මේ කර කිරි ගහෙන් රබර් ගහට යනවා වගේ සක්සුදස්සේ තියෙන නිවන් මඟ මේ කීවේ. මේ නිවන් මඟ වඩන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. අතිශය දුෂ්කර ගමනක් තියෙන අරියත් ඵලයේ පූර්ණේ කරගන්න. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් පිටුට 4 විදිහකට වැඩෙනවා ඉතින්. අර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ වගේ මහා උත්තම පිරිස නෙමෙයි මේ ඉන්නේ. නේද? සුඛාපටිපදා කීප්පාභිඥා ලබන්න බෑ. දුක්ඛාපටිපදා තමයි තියෙන්නේ බොහෝ පිරිසකට. ඒකට තියෙන්නේ ඔක්කොම කරන්න තියෙන්නේ ওই හුස්ම ටික විතරයි. ඒ නිසා පටිපදාව රකින්න බෙගුදිරි පටිපදාව නැතුව කවදාකවත් ප්‍රතිඵල ලබන්න බෑ. මග වඩන මට්ටමට ප්‍රතිඵල එයි. මග වැඩුවොත් ප්‍රතිඵල එයි කියලා හිතන් ඉන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම ක්‍රමවේදකුත් තියෙන. හිතන් ඉඳ තැගෙන්නේ. හිතන් ඉඳලා ප්‍රතිඵල එන්නේ නැහැ. පාඩම් කරොත් විභාගේ පාස් වෙයි කියලා හිතාගෙන ඉඳලා ඒක කියලා විභාගෙ නේද පාස් වෙනවා. පාඩම් කරොත් විභාගේ පාස් වෙයි නැත්තම් ෆේල්. පාඩම් කරනවා කියන එක බැලීසි වැඩක්ද? පාඩම් කරන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක කෙනෙක්ට ලේසි වෙන්න පුළුවන්ද? මේ ධම්මියයි කිව්වට පස්සේ කෙනෙක්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ ගෝචර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩන්නේ නැති දාකල් ලෝකෙ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කිව්තු ඔය කියන කාරණා ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන කටයුතු කරගෙන යන්න. ඔබට හිර වෙන්න දැන නැහැ නේද? හරියට තේරෙනවා නම්. නැත්තම් ඉතින් හිර වෙලාම තමයි ඉන්න තියෙන අන්තිමට ගුලා ගුණ්ටික ජාතා පුඤ්ඤ පප්පද භූතා අපායම් විනීපාතං නාති වත්තන්ති. නූල් පන්දුව මීයෝ කාපු නූල් පන්දුවක් පැටලුණා වගේ පටිච්චසමුපාදයක් පැටලිලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්තක් පැටලිලා චතුරාර්ය සත්‍යයක් පැටලිලා සේරම පැටලිලා ආර්ය අෂ්ටාංගය පැටලිලා ඔක්කොම පැටලිලා ගැටලිලි ඉන්න මුළු ජීවිතේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. මාන්නෙට මොකද කරන්නේ? ගැටේ ලියුණාට ගැටයක් කියලා කියන්නේත් නැහැ. දන්නෝ වගේ ඉන්නවා. මොකක් නිසාද? මාන්නේ ඉඳලා. ඒ නිසා වෙනතුරු සියලු දෙනා අවබෝධයට ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් බේර ගන්න තමන්ට කොන්දක් හදාගන්න. අනිත් අයට කරා දැන් ඇති. තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් බේර ගන්න. මොකද අනන්ත සංසාරයක් පුරා ඔබට වෙන්න බැරි වෙච්ච එකම කෙනා කවුද? අනන්ත සංසාරයක් පුරා දොස්තර කීවසක් වෙන්නේ නැද්ද?
අනන්ත සංසාරය පුරා ඔබ ඉංජිනේරුව කී වතාවක් වෙන්නද ඉංජිනේරුවා? ඔබ අනන්ත සංසාරය පුරා බැංකු මැනේජර් කී වතාවක් වෙන්නේ නැද්ද? ඔබ අනන්ත සංසාරය පුරා ලෝකෙම ධනපතියා කී වතාවක් වෙන්නේ නැද්ද? ඈ ලංකාවේම ධනපතියා ඔබ කී වතාවක් වෙන්නේ නැද්ද? අනන්ත සංසාරය පුරා ඔබ හොඳම කෙන මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම වෛද්‍යවරයා හොඳම හෙදිය කී වතාවක් වෙන්නේ නැද්ද? හැබැයි ඔබට අනන්ත සංසාරය පුරා වෙන්න බැරි වෙච්ච එකම කෙනෙක් වුණා. වෙන්න බැරි වෙච්ච එකම කෙනා කවුද? රහතන් වහන්සේ. ඔබට අරිහත් වෙන්න තමයි මේ අනන්ත සංසාරේ බැරි වෙච්ච එකම දේ. අනිත් ඔය ඔක්කොම උනා වින්තුනි අනන්ත සංසාරේ උනා ඔය මදිද? ඔය කොච්චර ගියත් ඔය ලබා ගන්න යන එක අනන්ත සංසාරේ කෝටි ප්‍රකෝටි වතාවක් මහ පොළොවේ වැලියට ගන්නට ලෝකේ ලොකුම ධනපතිය වෙන්නේ නැති. හැබැයි කවදාවත් අරියතුන් වහන්සේ නමක් වෙන්න බැරි වුණා. පුළුවන් නම් මේ වතාවේදීවත් කරගන්න. මනුෂ්‍ය ජීවිතේ විනාශ කරගන්න නැතුව. දැන් මේ ඔක්කොම මම කියන්නේ ඔබට. ඔබ කරගනී කියලා හිතාගෙනද? නේ? එහෙම කරන්නේ නැහැ වින්ද? එහෙම කොහෙද කරන්නේ? තථාගතයන් වහන්සේ බණ කියනකොට පිංගුරු පිටිපස්සෙන් නැගිටලා ගියා ගෙදර. මේ මොන පිස්සු කියන මේ කියලා. අසාර ලෝකේ අසාරයි කියන්නේ මොන පිස්සුවක්ද මේ? එහෙම වුණා. දැන් ඔය ඔක්කොම කරපින්ගුතු ඔබගේ ෆෝන් එකට දාපොඩ්ඩෙන් කෝල් එකක් එන ඔන් කරපු ගමන් SMS දෙක තුනක් එනවා. වයිබ් එකට මැසේජ් ටිකක් කරනවා. අරකව මේකා ඉවරයි. එච්ච තමයි. කවන්නේ මේක බණ කියන බණ ටික අහ කියන්නේ. ඇයි? ඔබ විතරක් නෙවෙයි මේක අහන්නේ. තව බොහෝ පිරිසක් අහනවා. ඉතින් ඒක කවුරුම හරි කෙනෙක් ප්‍රයෝජන ගන්නේ නේද? එදාට ඔබට ප්‍රයෝජන ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවනේ කවුද හරියයි. දැන් මේ බණ ටික ඇහුවා කියලා ඔබ මේ එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඉතින් දැන් බණ ඇහුවට පස්සේ මේ හාමුදුරු මාර කතාවන්නේ කියන්නේ නිවන් දකින්නම කියන මොන වදයක්ද මේ? එහෙම නිවන් දකින්න අපිට වැඩ වැඩ දුවේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ නිවන් දකින්න අනිවාර්යෙන් කියලා. එහෙනම් මට බැලලා හරියන්නේ නැහැ කාටද බයින්න ඕනේ? මේ ලෞතර බුදුදහම වහන්සේ කියන්නේ. අප්‍රමාදයේ සම්පාදයේ. අප්‍රමාද වෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඔබ ප්‍රමාද වෙවි ඉන්නවා නම් ඔබට තේරෙනවා නම් ඉතින් ඔබට කාට වඩා දෙයක් යමක් තේරෙනවද? ඉතින් බුදුබයන් වහන්සේට වඩා යමක් තේරෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ අප්‍රමාද වෙන්න කොට අපිට අප්‍රමාද වෙවි යෝ කරන්න පුළුවන් වෙන වැඩ නැද්ද නේද? එහෙනම් ඉතින් මට කියලා හරියන්නේ කාටද කියන්නේ මේ බුදුබයන් වහන්සේ කියන්නේ. උන්වහන්සේ තමයි කිව්වේ අප්‍රමාද මේක කරගන්න කියලා. මට කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වට අපි දන්නේ නැත්te කරන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දන්නවනේ අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් එනේ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කටයුතු කරන්න එපා කියන්නේ නෙමෙයි පිටුතුර කියන්නේ. ඔබගේ වීරිය බිඳුවයි. ඔබගේ අවස්ථාව කුණු පෙරේතයට දුන්නොත් එහෙම පිටුතුර එකක් කන්න නැතුව රෑ එළි වෙනකම් මග වඩනවා. කන්න නැතුව. පෙරේතයට ওই chance එක දුන්නොත්. බලන්න ඔබට දීලා දෙන chance එක මොන අපරාධයක්ද කියලා. තව කෙනෙක්ට මේකතුරි මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් කියලා මේක කරගන්න තියෙන chance එක ඔබ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා නැති කරලා දැම්මනේ මේ මිනිස්සයාට. මොකද එක කුසකට මිනිස්සෙක් බහිනකොට ලක්ෂ ගානකට බහින්න බෑ කුසට. ඒ ඔක්කොම අතරමං වෙනවා. ඔබ කුසට බැස්ස නිසා ඒ මිනිස්සයාට කුසට බැහැ ගන්න බැරිනවා. සමහරට ඒක කුසට බැස්සනා මේ වැඩේ කරගන්නවා. ඔබ කුසට බැහැරිවල ඒකක වැඩේ කරගත්තේ නැහැ. ඔබ වැඩක් කරගත්තෙත් නැහැ. අන්තිම නිකන් මැරිලා යන බොරුවට. අනන්ත සංසාරේ මිනිස්සු හැමදාම මෙරි යනවා පිටුතුනේ. කීයන්නම් මැරුණාද? කොයි වෙලාවක හරි ඔබගේ පුතන් මෙන්න මේ නම ලියවයි මේකේ. මෙන්න මේ මහත්යර පින් අනුමෝදන් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි නම ලියනවා. වෙන මොනවා කරන්නේ? මේ ළඟදී පින්විත දේශනාවක් අහන්න ආපු මහත්තයෙක්. ඒ දරුවා පැවිදි වෙන්න හිටියේ. යනකොට ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මැරිලා. පැවිදි වෙන්න හිටියේ. යනකොට ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මැරුණා. එයි මං කිව්වේ ආච්චිලා නේද වාහනේ එලවන්නේ හැමතිස්සෙම පාරේ. ඒ නිසා මේ බය නැක්කම වැඩිපුර කාටද තියෙන්නේ? ආච්චිලාට. ආච්චිලා තමයි හෙල්මට් නැතුව පාරේ යන්නේ. ආච්චිලා තමයි මුහුද යන්නේ. ආච්චිලා තමයි පාරේ ඇවිදින්නේ. ආච්චිලා තමයි හැමතිස්සෙම වාහනවල හෙඩ මෙහෙට යන්නේ. ආච්චිලානේ වාහනේ දාලා සීයලා අත්තලා නේද? පාරේ හැමතැනම ඇවිදින කවුද? වාහනේ හෙට යනවා මෙහෙට යනවා වැඩිපුර කවුද ඉන්නේ? ආච්චිලා 95 විතර ආච්චිලා ඉන්නේ. දැකලා නැති පාරේ යන දුවනවා. මාර්ගම පිළිගහරවද වැඩිපුර කවුද ඉන්නේ? ආච්චිලා ඉන්නේ. අවුරුදු 95 80 ආත්තම්මල ඉන්නේ. ගිහින් බලන්නකෝ. කවුද ඉන්නේ කියලා. මේක මේ කියන්නේ තාම කෙලින් කටින් සිහිය තියෙන මිනිස්සුන්ට කියන්නේ. කොන්ද පන තියෙන තාම කන් ඇහෙන තාම පැයක් විතර නිදාගන්න බැරි පුළුවන් නිදාගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් මට්ටමේ. අන්න ඒ ඇයිට මේ කියන්නේ. දැන්ටත් පින්වතුනි ඔබට පැයක්වත් නිදාගෙන පැය දෙකක් එක දිගට ඇහැරිලා ඉන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ ඔබට දැන් මේ මගින් දැන් ඔබ කොහොම ඈත ගිහිල්ලා ඉවරයි. ගුරුහාමුදුරු උදාහදී අපිට කියන්නේ ඔබට කිව්වොත් එහෙම ඔබ අඬනවා පින්වතුනි. මම ඒ කියන්නේ නැහැ ඔබට. ඔය කටයුතු කරන ගමන් නිවන් දකින්න උත්සාහ කරන ඔබ ගැන ගුරුහාමුදුරු අපිට කියන දේවල් උදාහදී ඔබට කිව්වොත් ඔබ එන්නේ ආරාමෙටයි. ඒ නිසා මම කියන්නේ. මම ඔබට කියන්නේ පුළුවන් ඔබට ඕක කරන ගමන් කරන්න. කරලා බලන්න.
මේකට කාලයක් කැප කරන්නේ නැතුව ඔය කටයුතු කරන ගමන් ඔබට කරන්න පුළුවන්. කළ බලන්න. මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද ගුරුහාමුදුරුවෝ අපිට කියන දේ ඔබට කිව්වොත් එහෙම වෙන්නේ ඔබට දුක හිතේ ගොඩක්. පුළුවන් නම් පිටුදේ තමන් උකට දාගන්න වෙලාවක් දාගන්න. දැන් ওই ලෝකේ කාලා ගොඩ දැම්ම මදේ. කොට දාගෙන හරියට කරගෙන යන්න නැත්නම් ඊට වඩා හොඳ පිස්සුව දාගන්න. වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාට කිව්වේ. නමුත් මේක ඔබට හිතෙන්නේ මොකද? මේ කිව්වේ මට නෙමෙයි කාටද? මේ දකුණු පැත්තේ පුටු එකෙක් වල්ලා ඉන්නවා. වම් පැත්තේ පුටු එකෙක් වල්ලා ඉන්නවා. ඒ දෙන්නට තමයි මේ කිව්වේ. මට කිව්වේ නැහැ. ඒක තමයි දැනුත් හිතෙන්නේ. ඔක තමයි සංසාරෙම උනේ. තථාගතයන් වහන්සේ කිව්ව බණ අහන්නේ නැති. හිතුවේ මොකද්ද? හරි ඉස්සරහින් උඩ බණ කියන අපිට නෙමෙයි ඔය කියන්නේ. ඒක තමයි උනේ. මේ දැනුත් හිතෙන්නේ ඒක. ඒ නිසා මේ මුලාවෙන් ගැලවිලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න බිමුදුනි සියලු දෙනා නිවෙන්න බිමුතුනි. නිවෙනකොට ඔබට තේරෙයි මොන තරම් ශාන්තද සුවඳ කියලා මොන ගින්නක්ද කන්නේ ඔය. පුදුම ගින්නන්නේ කන්නේ. ඔය කුළු හරකව ආම්බම් කරන්න උත්සාහ කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට තේරෙයි කුළු හරකගේ සයිස් එක කොහොමද කියලා. අර මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා පාරේ යනකොට ඉතින් හරකා ඉන්නවා ඉතින්. මොකද කරන් තියෙන්නේ? ඕක බෙල්ලට ලණුවක් දැම්මා, ගැට ගැහුවා, දෙකක් ගැහුවා, ඕක මා වැඩක් මට අප්පුණ ඕක කරන්න. කියලා හැමදාම එතනින් යනවා. ගිහලා අවුරුදු 55 විතර පටන් ගන්න කුළු හරකා ආම්බම් කරන්න. දැන් පොඩ්ඩක් ඉතින් මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ කරන්නේ. මොකද ඉතින් මොකද බෙල්ල ලණුවක් දැම්ම, ගැට ගහන්නේ මා වැඩක් ඕක. ඔන්න ඉතින් යනවා දැන් 55 වයස. මම 55ට බෑ නෙමෙයි ඈ. තමන් ගලපලා ගන්න. ඉඳලා තමයි යනවා දැන්. ගිහිල්ල ඉවරලා මොකද කරන්නේ? ලාල්න දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? තමන් ගත දෙන ඌදුවන හතරව එටකොට තමයි තේරෙන්නේ. හත් දෙයියනේ. මේක දමනය කරන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. අන්න එතකොට තේරෙනවා අපරාධි මම මෙච්චර කාලයක් කාලේ කෑවේ කියලා. ඒ වගේ තමයි. ඔබගේ හිත ඔබ හිතන් ඉන්න එක නෙමෙයි. ඔය හිත দমনය කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට තේරෙයි මොනතරම් කුළු හරකෙක්ද කියලා ඔය. පිඹ ඉන්න හරකෙක්ද කියලා ඔය. තේරෙයි ඔබට ඔබගේ හිත ගැන. ඔබට ආම්බම් කරන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඔක ලේසියි. කරලා බලන්නකෝ. ආම්බම් කරන්න ගන්න. එතකොට තේරෙයි ඔබට අවුරුදු 18 වුණත් අපරාධේ අවුරුදු 18ක් මම පාරක් වුණේ කියලා. එතකොට තේරෙයි. ඔබගේ වයස අවුරුදු 20 වුණත් ඔබට තේරෙයි අපරාධේ 20ක් හිටියනේ මම මේක කරන්න කියලා. ඔබට තේරෙයි හත් දෙයියනේ මේ යන විදිහට නම් අවුරුදු 80ක් ගියන් මේක බැරි වෙයි කරන්න කියලා. එච්චර අමාරුයි ක්‍රමවේදය. ලේසිය කියලා හිතන්න එපා. හරක් කුළු හරක් මේ দমনය කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තයි කියලා ආහාරත් দমনය කරන්න බෑ. ඒ වගේ හරිය නිකන් තැපෑලෙන් පීනන්න උගන්නනවා වගේ. තැපෑලෙන් ලියලවන මෙන්න මේ පීනන්න කියලා. වතුරට බහැපන් බෑලි වල මේ ගහම් ඵලයන් කකුල් දෙකක් ගහන් එතකොට යනවා. එහෙමද? හරි. දන්නවා අවුරුදු 20කට පස්සේ යනවා පීනන්න. ඇයිද? තැපෑලෙ ඉගෙන ගත්තා නේද? ක්‍රමයේ දන්නවා. දැන් පැන්න වතුරට. දැන් යනවාද යන්නේ? දැන් පීනයිද? මොන පීනිටද? පැන්න ගම යට යනවා. ඒක දැන ගැනීම අවබෝධය කියන්නේ දෙකක්. කරලා බලන්න. ඔය වුණාද පින්වතුනි මේ පැවිදි වෙන ළමයි මේ යනවනේ මේක සතියක් ඉඳලා. කොර ගියා ගන්න බැරුව. එන්නේ මම මේක සතියෙන් කරනවා. මට කන්න හම්බුණත් එකයි නැතත් එකයි. මං ගහ මුල්ට වෙලා හරි මේක කරනවා කියලා තමයි එන්නේ. ඇයිල පින්වතුනි එක රැයි දෙකයි ඉන්නේ ඉඳපු ගම මොනවාද ලෝකේ සේරම මතක් වෙන්න ගන්නවා. මතක් වෙලා අර විඳපු අය ඔක්කොම වෙන ඔළුවට. ඇයිල වෙලා ඉන්න බෑ. යනවා. ඒකනේ විදිහට ගුරුහමතුරු කියන්නේ අප්පකාතේ මිනිස්සේසු යේ ජනා පාරගාමිනෝ මෙන්න මෙච්චරයි මේ වැඩේ කරගන්නේ. පැවිදි වෙන්න ආපු කෙනෙක්ටත් පින්වතුනි හිතන් හිටියට කරන්න බෑ. ඒ තරම් දරුණු සතෙක් ඔබගේ ওই හිත කියන්නේ. ඔක ආම්බම් කරන්න ලේසි කෙනෙක් නෙමෙයි හිතන් හිටියට. ඒ නිසා කරලා බලන්න. මං කියන්නේ ඒකයි. මෙහෙන්න ඕනේ නැහැ පුළුවන් විදිහට කරන්න. පුළුවන් විදිහට කරන්න. මොකද ඔබ හිත කැඩෙනවා මම මොනවා හරි කිව්වොත් එහෙම. ඒ නිසා අපි මුතුනේ එහෙමනම් අපි දේශනාව අමාර කරමු නේද? රෑ බෝ වෙලාන් සෑහෙන. හොඳයි මුතුනේ එහෙමනම් සියලු දෙනා පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කිරීම සඳහා සාදුකාරයයි.
හොඳයි පිටුතුනේ මනස සියුදනා සීපත් කරගන්න අනන්ත සංසාරය පුරාවට ඔබ විසින් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍යකංග කුසලංග එක්තන් වේවා කැටි වේවා මේ ජීවිතේ පුරාවට ඔබ විසින් කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල එක්තන් වේවා කැටි වේවා අද දිනේ පුරාවට ඔබ විසින් කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල එක්තන් වේවා කැටි වේවා මේ කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍යකංග කුසලංග හේතු වාසනා කරගෙන මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරා වූ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාව වෙන පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ අය තමගේ සිවුරාසය අංග වෙලා ත්‍රිපිටකයේ මේ ආදි වශයෙන් මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරගත්තා වූ උත්තරීය සංඝයා වහන්සේ පිරිසක් ඉන්නවා නම් ධම්මරත්නය ආදි වශයෙන් ඒ සිනා සීපත කරගෙන මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා උදෙසා මේ කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල අනුමෝදන් කරන් උන්වහන්සේලා දුගතිගාම වෙලෙන්න වහවා සුගතිගාම වේවා තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නිවන් පූර්ණේ කරගෙන ඉඳලා මේ සීල පින් කුසල හේතු වාසනා කළ තන සාදුකාර දිල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම පිළිතුරුනා සීපත් කරන්න මේ ස්ථානයේ ඔබ සද්ධර්ම දේශනා ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් ආරාධනා කරා වූ ඒ දිව්‍ය පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඉන්ද්‍ර පෙරණ සංසේකර ප්‍රජාපති ආදී කියනවා මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ධර්ම රත්නය ආරක්ෂා කරනවා ඒ සංඝ රත්නය ආරක්ෂා කරන්නා වූ ඒ විරුද්ධ වෛශ්‍රවණ විරුද්ධ විරූපක්ෂ වෛශ්‍රවණ දතරට්ට කියනවා වූ සදිව් දිවලෝක සෙන්නා වූ ඒ දෙවිතුන් වහන්සේලා පිරිසක් ඉන්නවා මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරනවා විශේෂණ සීපත් කරගන්න ඒ කරගත්තා වූ පිළිලු පිංසල් හේතු වාසනා කරන එයත් වහවා තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නිවන් පූර්ණේ කරගෙන සඳහා මේ සීල පිංසල් හේතු වාසනා කියලා ඉතින් මේ දෙවියන් පින් අනුමෝදන් කරන සාදුකාරයක් දීලා ඒ වගේම පිංසල්නා සීපත් කරන ඔබගේ නම ජන්මාන්තරගත ජනෝ ඥාති මිත්‍රාදී පිරිසක් ඉන්නවා කල්ප 90ක පුරාවට ඔබගේ අම්මා වෙච්ච තාත්තා වෙච්ච ආදි වශයෙන් ආ වූ ඒ ඥාති මිත්‍රාදී පිරිසෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒ සුණා සීපත් කරගන්න ඒ වගේ මේ ඔබගේ මේ ජීවිතේ පුරාවට ඔබගේ නම ජන්මාන්තරගත ජනෝ ඥාති මිත්‍රාදී පිරිසක් ඉන්නනේ ඒ සුණා සීපත් කරගන්න මේ කරගත්තා වූ සීල පිංසල් හේතු වාසනා කරන ඒ දුගතිගාම වෙලෙන්න වහවා සුගතිගාම වේවා තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නිවන් පූර්ණේ කරගෙන සඳහා මේ සීල පිංසල් හේතු වාසනා කියලා ඉතන සාදුකාර දෙල පිං අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම සිල්නා සීපත් කරන ඔබ උපන්දා අපට මේ දක්වා කාලය පුරාට ඔබ ආරක්ෂා කරව කෙනෙක් වෙනවා අම්මා කෙනෙක් වෙනවා තාත්තා කෙනෙක් වෙනවා දෙමාපියෝ දෙන්නවා සීපත් කරගන්න. ඒ වගේම ඔබ ආරක්ෂා කරව කන්න දීපු කෙනෙක් වෙනවා ආරක්ෂා කරපු කෙනෙක් වෙනවා වාහනේ ගිහින් දාගෙන ගිහින් කෙනෙක් බේතක් හිතක් දීපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබක මේ දක්වා ඔබගේ ජීවිතේ රැක ගැනීම සඳහා ඒ උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ සිල්නා සීපත් කරගන්න. එයාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න කපයි. ඒ නිසා පිටින් ඔබගේ උපන්දා අපට මේ දක්වා ජීවත් වෙන්න උදව් කරපු යම්ම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සිල්නා සීපත් කරගෙන මේ කරගතාව සියලු පින්සල් හේතු වාසනා කරගෙන ඒ සිල්නා වහවා තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නිවන් පූර්ණේ කරගෙන සඳහා මේ සියලු පින්සල් හේතු වාසනා කියලා ඉතන සාදු කරදෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ පිටු සිරිනා සීපත් කරන මේ ස්ථාන වල ඇහිල්ල වල මේ දානමාන කටයුතු කරලි වෙලා ආදි වශයෙන් ඒ ස්ථාන වල ඇහිල්ල මේ දානය සකසන කෙනෙක් උදව් කරන කර්මජන ඩුවක් සුද්ධ කරලා දීලා හරි ආදි වශයෙන් ඒ පරිපිට සුද්ධ කරලා හාල්ටිය සුද්ධ කරලා දීලා පිටු යම් ආකාරයෙන් පුංචි උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා සාදුකාරය දීලා උදව් කරපු කෙනෙක් මුදලකින් හතරක උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ආකාරයේ යම් කිසි කටයුත්තක් කරලා ඉවලා උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුංචි උදව් කරන වළඳක් හෝ හොදල් දීලා ආදි වශයෙන් උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දානය සකසීමේ පූජා කිරීම සඳහා ඒ බුද්ධ පූජාව ආදි වශයෙන් මේ මහා දානයක් අත පූජා කරගත්ත ඒ සීලම දේනම සඳහා උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒ සිරුනා මේ පින් අනුමෝදන් වෙන කැපේ ඒ නිසා පිළිදේ ඒ සිරුනා සීපත් කරගෙන මේ කරගතව සීල පිංසල් හේතු වාසනා කරගෙන ඒ සිරුනා වහවා තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළද පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවදී නිවන් පූර්ණේ වීම සඳහා මේ සීල පිංසල් ඒකාන්තයෙන් අනුමෝදන් කළ ඉතන සාදුකාර දෙල පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම සිරුනා සීපත් කරගෙන මේ ස්ථාන පුරට ඇවිල්ලා මේ බුද්ධ පූජා පවතල සංඝ දක්ෂිනා පවතල සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ආදී වශයෙන් මේ කටයුතු කරන මේ ස්ථාන වූ සකසපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ස්ථානයේ මේ හෝල් ආදී දේවල් මේ සංඝාවාස ආදී වශයෙන් ධර්මශාලා ආදී සකසපු කෙනෙක් ඉන්නවා මේ ඉඩම් කඩම් වල මුල් පදිංචි කරු ආදී වශයෙන් මේ ස්ථාන භූමි සකසන උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සිමෙන්ති ටිකක් අනල දීලා හරි කවන්නේ කොන්ක්‍රීට් ටිකක් අනල දීලා හරි කවන්නේ යම් ආකාරයක දාඩියම කඳුලකින් උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා සිදුල්ලේ මාත්‍රකින් උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා වචනයකින් උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා සිරුනා සීපත් කරගෙන මේ ස්ථාන භූමි සකසන්නේ උදව් කරපු සීල දිනාටත් මේ කරගතව සීලෝ පිංසල් හේතු වාසනා කරන වහවා උත්තරීත අරියත් මාර්ගඵලයේ පූර්ණ වේවා කියලා ඉතන සාදු කර දෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම සිරුනා සීපත් කරගන්න ඔබ මේ දක්වා කාලය පුරාට අද දවල් කාලයේදී උදේ කාලේදී යම් කිසි දානයකින් ආහාරයකින් සන්දර්භ වුණා නම් මේ ආහාරයේ ශක්තිය ලැබෙච්ච නිසා තමයි ඔබ වේනකම් මේ ශක්තිය දරාගෙන මේ කය රඳවාගෙන තිරින ඒ නිසා මේ ආහාරයේ දානේ සකසන්න උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ආහාරය ඔබට ලබා දීම සඳහා උදව් කරපු ඒ ගොවිතැන් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ගොවි මහතෙක් ඉන්නවා. ආදි වශයෙන් මේ වතුර සකසන ගොවිතැන් කරන තැන් වල වතුර ලබා දීපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ හාල් සුද්ධ කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ස්ථානවල ඒ මෝල් වල හාල් මෝල් වල ආදි වශයෙන් කටුරේ කිනේ සිද්ධ කටුර නිසා තමයි ඔබට මේ ආහාරයක් අද ලැබුණේ. ආහාරය නිසා තමයි ඔබට මේ නිරෝගී ලැබෙන්නේ. මේ නිරෝගී ඉඳගෙන ඉවලා මේ බණ ටික හරි අහන්නේ. ඒ නිසා මේ කරගත්තා වූ සීලම් පිංසල් එයාට අනුමෝදන් වෙන කපේ ඒ නිසා මේ සිරුනා සීපත් කරගෙන මේක සිළු කරගත්තා වූ සීලම් පිංසල් අනුමෝදන් වෙලා ඒ සිළුන වහවා සුගතිමතු වේවා. වහවා අරියත් මාර්ගඵලයේ පූර්ණ වේවා කියලා තන සාදු කර දෙමින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම සිරුනා සීපත් කරගන්න පිංගුතුනි ඔබ වගේම මේ රටේ මහා දැවැන්ත යුද්ධයක් තිබුණා පිංගුතුනි මේ රටේ අවුරුදු 30ක් කලබ පුරා තිබිච්ච මේ මහා දැවැන්ත යුද්ධය නිසා අපිට මේ අද නිසාර ලැබෙලා තියෙනවා මේ යුද්ධය කරපු ඒ රණවිරු පිරිසක් මේ යුද්ධය කරපු නිසා තමයි පිංගුතුනි අපිට මේ ආරක්ෂාව ලැබෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත කරපු නිසා එයාගේ ජීවිතේ පරදු තියලා යුද්ධ කරපු නිසා අද අපිට නිදහස්කාමී පරිසර ලැබෙලා තියෙනවා. මේ නිවන් මාර්ග වඩා ගන්න අරියත් මාර්ගඵලය පූර්ණ කරගෙන ඉඳලා මේ මාර්ගය වඩා ගන්න ආදි වශයෙන් මේ කටයුතු කරන අපිට මහා අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නිදහස ලැබෙන්නේ මේ කටයුත්ත අපිට ලැබෙලා තියෙන්නේ රණවිරු පිරිස නිසා. ඒ නිසා පිංගුතුනි සිරුරා ජීවත් කරගන්න අවුරුදු 30ක් කලබ මේ රටේ තිබිච්ච මේ යුද්ධේ නිමා කරපු ඒ රණවිරු පිරිසක් ඉන්නවා නම්
ඒ සියලු රණවිරුන් සීපත් කරගෙන ඒ අය අම්මා කරේ මනුෂ්‍ය ඝාතන ආදී දේවල් කරලා දුගතිගාමී වෙලා ඉන්නවනම් වහවා මේ කරගත්තා පින් අනුමෝදන් වීම තුලින් වහවා සුගතිගාමී වේවා. එයාට වහවා තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළද පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් පූර්ණ වීම සඳහා මේ සියලු පින් කුසල හේතු වාසනා කියලා ඉතින් සාදුකාර දෙල පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ පින් සිල්ලා සීපත් කර මේ රට සංවර්ධනය කරන රට පාලනය කරන්නා වූ රට ආරක්ෂා කරන්නා වූ පිරිසක් ඉන්නවනේ පොලිසිය ආදී වශයෙන් රට සංවර්ධනය කරන පිරිසක් ඉන්නවනේ ඒ වගේම ඇති අමුතුගල්ලෝ පිරිසක් ඒ පාර්ලිමේන්තුව ආදී වශයෙන් ඒ කටයුතු කරලි වෙලා මේ රට පාලනය කරන්නා වූ පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ සියලු දෙනා මේ රටේ ඒ කටයුතු කරපු නිසා තමයි පිටින් ඔබට මේ නිදහස මේ කටයුතු කරන අද අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔබට ගිහිලි වෙලා රට ආරක්ෂා රට පාලනය කරන රට සංවර්ධනය කරන ආදී කටයුතු ඔබට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ඒ මහා උදව්වක් කරනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල එයාට අනුමෝදන් වෙන කපයි. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන මේ කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන එයාට වහවා උත්තරීත ආර්යහත් මාර්ගවලේ එයාට සාක්ෂාත් කරගෙන නිසා මේ සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා වේ කියලා ඉතන සාදු කරදෙල පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ මිනිස්සු තුන්ලා සීපත් කරගෙන මේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා මේ මයික්‍රොෆෝන ස්පීකර් ආදී දේවල් මේ ලෝකෙට හඳුන්වා දීපු කෙනෙක් ඉන්නවා. විද්‍යාජ පිරිසක් ඉන්නවා. එයාගේ අන්තිවාසී පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ එකතුලා පාදුලා මේ වොයිස් රෙකෝඩ් ආදී දේවල් මයික්‍රොෆෝන ආදී වයර් ආදී දේවල් ඇම්ප් ආදී දේවල් ආදී වශයෙන් මේ ඔබට මේ රස්නයක් නැතු මේ ස්ථානයේ ඉන්න මේ ෆෑන් ආදී දේවල් විදුලි පංකා ආදී දේවල් මේ ස්ථානයේ සකල වූ නිසා ඒ පුටු ආදී දේවල් මේ දේවල් මේ ලෝකෙට හඳුන්වා දීපු පිරිසක් නිසා ඔබට පහසුවෙන් ඉඳලා මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කරගත්තා මේ ධර්ම දේශනා නැවත නැවත රෙකෝඩ් කරගෙන ශ්‍රවණය කිරීමේ හැකියාවක් ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ වොයිස් රෙකෝඩර් ආදී ෆෝන් ආදී දේවල් මේ ලෝකෙට හඳුන්වා දීපු නිසායි. ඒ නිසා මේ විද්‍යාඥ පිරිස මේ පින් අනුමෝදන් වෙන එකයි. ඒ නිසා මේ දේවල් ලෝකෙට හඳුන්වා දීපේ විද්‍යාඥ පිරිස වගේ එයාගේ අන්තිවාසික පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන මේ කරගත්තා වූ සීල පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන ඒ අය වහවා සුගතිගාමී වෙලා ඉන්නවනම් වහවා සුගතිගාමී වේවා. තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළාද පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් පූර්ණ වීම සඳහා මේ සීල පින් කුසල හේතු වාසනා කියලා ඉතින් සාදුකාර දෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ මිනිස්සු සිරනා සීපත් කරගන්න. ඔබට මේ සද්ධර්මයේ ලබා දීපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔබට CD පටයක් හෝ යම්කිසි ස්ථානයකට ඔබ එක්කන් ගිහිල්ලා වෙලා සද්ධර්මයේ ලබා දීපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ යට මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න කපයි. ඒ නිසා මේ ඒ අය ඔබට සද්ධර්මයේ ලබා දුන්නේ නැත්නම් ඒ සද්ධර්මයේ දේශනා කරන දෙනා ඔබට හඳුන්වා දුන්නේ නැත්නම් අපිට ඔබට මේ සද්ධර්මයේ අහන්න ලැබෙන්නේ එහෙනම් ඔබට මේ අනන්ත සංසාරේ ගිහිල්ලා තවදවත් මේ සංසාරේ අතරමං වෙන වැඩ පිළිවෙල ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අය එයාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න කපයි. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන පිරිසක් ඉන්නවනම් CD එකක් ලබා දීපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් පුද්ගල පිරිසක් ඒ ආදි වශයෙන් ඒ සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන මේ කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරන ඒ අයත් වහවහ තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළද පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් පූර්ණ කිරීම සඳහා මේ සියලු පින් කුසල හේතු වාසනා වේ කියලා ඉතන සාදුකාර දෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ සියලු දෙනා සීපත් කරන මේ උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් හවස නිදා ගන්නා කාලය පුරාවට මිදුර ඔබට මේ දවස පුරාවට ඔබගේ පැවැත්ම වෙනින් උදව් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් පොලිස් මහතුරු ආදී වශයෙන් ඔය යම් තැනක ඉන්නවනම් ඒ යන තැන්වල ඒ වේටර් මහත්තයෙක් හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබ පාරේ යනකොට ඒ පොලිස් මහතුරු ඒ ට්‍රැෆික් මහතුරු කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබගේ ජීවිතේ පැවැත්ම වෙනින් උදව් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් දවසක් කාලය ගත කිරීම සඳහා ඒ පැවැත්ම වෙනින් උදව් කරන සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් කැපයි. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන මේ කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන එයත් වහවහ තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් පූර්ණ වීම සඳහා මේ සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරලා ඉතින් සාදුකාර දෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ මේ සියලු දෙනා සීපත් කරන ඔබට ලෙඩක් හැදිච්ච වෙලාවට ඔබට ඒ ලෙඩට බෙහෙත් දීපු යම්කිසි වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වෙද මහත්තයෙක් ඉන්නවනේ ඒ අය පිඟුද ඔබට ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට පීඩ වෙලා ඉවරලා ඔබට මැරෙන්න ගිය අවස්ථාවකදී ඔබට මහා ලෙඩක් හැදිච්ච වෙලාවේදී ඒ උදව් උපකාර කරපු නිසා ඔබ අදටත් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ඒකාන්තයෙන් එයාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න කපයි. ඒ දිනා මේ සියලුම වෛද්‍යවරු ආදී සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන මේ කරගත්තා සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන ඒයත් වහවහ තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ පරම ගම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් පූර්ණ කරගෙන කියලා හිතාගෙන සාදුකාර දෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ මේ අවසාන වශයෙන් සියලු දෙනා සීපත් කරගෙන අනන්ත සංසාරය පුරාවට ඔබ විසින් කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල එක්තැන් වෙලා කැටි වෙලා මේ ජීවිතේ පුරාවට ඔබ විසින් කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල එක්තැන් වෙලා කැටි වෙලා අද දිනේ පුරාවට ඔබ විසින් කරගත්තා වූ සියලුම පින් කුසල එක්තැන් වෙලා කැටි වෙලා මේ අද දිනේ පුරාවට ඔබ විසින් උදේ කාලේදී මේ තථාගතයන් වහන්සේ බුදලා මහා උත්තරීතර බුද්ධ පූජා පාත්‍රවල ඒකතුයි මහා පුණ්‍ය සම්භාරය රැස් කරගත්තා ඒ සියලුම පින් කුසල එක්තැන් වෙලා කැටි වෙලා ඉන්නතර දිනේ සංඝ දක්ෂිනාව පාත්‍රවල සංඝ දක්ෂිනාව පාත්‍රවල සංඝයා වහන්සේලා බුදලා මහා දානකට පාත්‍රවල ඒකතුයි මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් නගාගත්තා ඒ සියලුම පින් කුසල ඒකත හේතු වාසනා වෙලා ඒ වගේ මේ ඉන්නතර පුණ්‍ය අනුමෝදන් සඳහා සහභාගී වෙලා මහා පිරිසකට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කළේ ඒකතුයි ලබාගත්තා සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන ඒ වගේ අවස්ථාවේ මේ සද්ධර්ම දේශනාව සහභාගී වෙලා ඒ තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කළ උතුරේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළා ඒකතුයි නගාගත්තා සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන ඒ වගේ සද්ධර්ම දේශනාව අවසානයේදී ඒ මහා පුණ්‍ය අනුමෝදනා මහා පිරිස පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරලා ඒකතුයි නගාගත්තා සියලුම පින් කුසල හේතු වාසනා කරගෙන මේ ජීවිතය තුළදී මේ අත්බේ තුළදී ඔබ අප සියලු දිනාටම ඒ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිවිසැන්සී පැමිණවදාල නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර අමෘත මහා නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගෙන සඳහා ඔබ අප සියලු දිනාට මේ සියලු පින් කුසල හේතු වාසනාම වේවා කියලා දෙන සාදුකාර දෙල් පින් අනුමෝදා කරා. ඒ වගේ මිදුරු සිරණ සීපත් කරගෙන මේ කරගත්තා වූ සියලුම අනන්තවත් පුණ්‍ය ගංගා කුසල ගංගා හේතු වාසනා කරගෙන මේ මීමල්ල තුල ලක්ෂ ගණනින් අරියතුල්ලාහන්සේලා පහළ වේවා කියලා ඉතාලන සාදුකාර දෙල් පින් අනුමෝදන් කරන්න. හොඳයි පිළිතුරු ඔබ සියලු දෙනාට තිරුවන් සරණයි නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතර වෙත්වා පිරිනිවෙත්වා සියලු දෙනා වන්දනා කරගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඔබ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරන මේ අවස්ථාවේදී සියලු දෙනා වන්දනා කරගන්න. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව
භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලන්ති පිරිනිවෙත්වා සංසාර දුකින් අද මිදෙත්වා මේ අධ්‍යයවිතන ඔබ සියලු දෙනාටම උත්තරීතර අරියත් මාර්ග ඵලය පූර්ණී කරගෙන සිනාම හේතු වාසනා සකසේවා යහපතක් වේවා පිරිනිවෙත්වා අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. Okay, may all be seated. Also, before we commence, let us take a moment to reflect on the fact that although in these lives, the lives that we are living right now, we have had the privilege of associating the Dhamma, listening to the Dhamma, and the association of noble and moral ones. Throughout our journey in samsara, our associations have virtually always been with immoral and ignoble people. Associations which ended with defiling our minds with raga, dvesha, moha, desire, aversion and delusion, and having been blinded with avidya and tanha, ignorance and attachment, we may have offended, abused, slandered and desecrated the Aryas, the noble ones, the Samma Sambuddhas, the Pacceka Buddhas, the Arahata Buddhas, Anagami, Sakridagami, Sotapannas, be they on the path or having attained the fruits, as well as the Sambuddha Shasana, the Buddhist ministry. Actions, words or thoughts of abuse, slander and desecration that we might have directed towards the noble ones or the Buddhist dispensation, either knowingly or unknowingly may today block our progress, might hinder our progress in the Dhamma. So, prior to us commencing, let us all take a moment to seek forgiveness for any thoughts, actions or words of abuse, slander or desecration that we might have directed towards the Aryas, for any such misdeeds or miswords that we might have directed at them. May they find the compassion in their hearts to forgive us. And finally, before we commence, I request you all to make a firm resolve that through the course of this very sermon, if there are any gaps in your understanding, any gaps in your knowledge, any gaps in your comprehension that are required to be fulfilled before you can achieve the attainments, the noble attainments, may through the course of this very sermon I be able to fulfill those gaps, and may through the course of this sermon may I be able to attain the supreme bliss of Nibbana. With that firm resolve in mind, I invite you all to prepare yourselves to listen to this sermon. Okay.
Can you all hear me? Can you? So if you can hear me, why won't you listen? Have you ever found yourself asking that question? Either from your children or perhaps parents, your co-workers. Can you hear me? If you can, why won't you listen to what I'm saying? Listen to me, will you? Never heard that? Teachers to students in class, children, why won't you listen? If you can hear me, why won't you listen? This is a huge problem that a lot of people find themselves in. They can hear, but they're not prepared to listen. That's a real shame. If you have been endowed with ears which are audible and your auditory system working in tip-top shape, then you can all hear, all right, no problem. But whether you choose to listen or not is a completely personal thing. You can choose to listen. You can't choose to hear, but you can choose to listen. You can then choose to decide what you do with what you have listened. But for that, you have to have listened. A lot of the time, even I find myself, when I either give talks or sermons or perhaps have conversations, discussions with others, both lay and clergy, a lot of the time people are very keen on wanting to say what they have to say. But very rarely are they prepared to listen. They can hear, but listening is a whole new ball game. It's an entirely different skill to have. What are some of the things that we do to ourselves because we are not prepared to listen? When we are not prepared to listen, important messages get lost. And, this is as true in the worldly sense as much as it is in the supramundane sense. Think about your workplaces, think about school, think about home. How many times have you asked your child to have washed the dishes when you get home, but you find that nothing's been done? No homework's been done, the dishes haven't been washed, the bed hasn't been made. They weren't listening. They heard you, but they weren't listening. Because a lot of the time what happens is, because we're all in such a state of vexation. Actually, I want to give you a question to think about, and I'll give you the answer later on. But I want you to think about this. What do you think is man's greatest invention? Think about it. It's time to think. What is man's greatest invention? Would you like me to give you a hint? No, I'll let you think for a moment. I'll come back and give you a hint later on. What is man's greatest invention? So, now that I've got you thinking, I'll come back to what I was saying earlier. When we fail to listen, and all we're doing is just opening our ears and letting sound come and hit our eardrums, and that's all that's required for hearing. But when we fail to listen, very important key messages we lose out on. We end up making the same mistakes that our forefathers, people before us, have made. Sometimes we jump too high because we fail to listen. Do you listen? Sometimes we jump too late. Sometimes too early. Sometimes too far. Sometimes not far enough. Because we have failed to listen. We have failed to take instruction. Because what happens is, most of the time, and particularly for people who, the old saying, knowing a little is pretty dangerous. It's very dangerous to know a little. If you know a little, that's very dangerous. Then you become a jack, not a king. Jack of all trades, but king of none. That's very dangerous. You can be a danger unto yourself and unto others as well, when you know little, but not enough.
But the thing is, when you know little, particularly in the Dhamma, this is why I bring up this matter, because I'm not just talking to you about listening. I mean, people might think that's just a social skill. Why are you talking about that in a sermon? Because if you haven't listened, then perhaps that is why you still haven't been able to become a Sotapanna. Perhaps you've been hearing all your life. Perhaps you've been listening to sermons. You see, when people don't listen carefully, they tend to point the finger outside and they say, the Dhamma's wrong, or the teacher's wrong. I wasn't taught properly. The instruction I received was flawed. That was the problem, not with me. It's just the outside world that's problematic. I'm all right. It's them. Because hearing requires, obviously, sound to come from the outside world. It needs your ear to function. But listening is an entirely internal function. Someone else can't listen for you, can they? They can hear on your behalf, but they can't listen for you. You've got to listen for yourself. Listening is an entirely internal function that involves your mind. Of course, it requires the support of your ears and the sounds that come from the outside world, but this is a wholly internal process. And when you don't listen, what tends to happen is, particularly for those of you who are keen to follow and progress on the path of Dhamma, when you have been listening to sermons, or rather maybe perhaps hearing sermons, over time, you have come to know something. You have come to know a little. I'm not saying you need to know a lot, but sometimes what you know is not enough. It hasn't clicked yet. The penny hasn't dropped yet. And if that hasn't been the case yet, then what you know is not enough to get where you need to be. So what can happen is, when you fail to listen, when someone's actually delivering a sermon, giving you a speech, trying to explain something to you, immediately what you're trying to do inside your mind is trying to compare what you know with what is being said. And then the purpose of why you sat down to listen, why you prepared yourself to listen, has changed. Because now the purpose is, do you know what I know? That's pretty dangerous. Do you know what I know? I already know it. Do you know what I know? I shall listen, or I shall pay attention to you, just to check if you know what it is that I know. Do you find yourselves in such situations? If so, I want you to think about it, because that could be pretty dangerous. A lot of times I've found myself, and I've seen other Swamin Wahanses, when particularly other lay, or as I said, even clergy, both parties, they come and have conversations, discussions with us. Sometimes they might ask you a question. They'll ask us a question. Swamin Wahanse, what is anicca? And then you start to explain. And then only one or two sentences in, they've taken over. Now I have to listen. And they continue to say what it is that they know. So why was the question asked? Well, clearly the question was asked to check if I know what it is that they know. So you've come to check my homework. Have I done my homework? That's what you've come to check. I don't mean you particularly, I'm just speaking in general, and I hope you can understand that, right? I just want you to think, do you find yourselves in that situation? It doesn't matter who it is you're speaking with. What if it's a young monk, a novice monk? If you find yourself in the situation where you have to go and you get an opportunity to go and ask a question, just because you're older, just because you've got more experience, just because you've been listening to sermons for longer, does it mean necessarily that you know better? Because when that happens, what might happen is you go, I know it, let's check if you know it. So I'll ask you a question just to get the water flowing, and then I'll check if you know. Without even knowing, without even realizing, you're just simply feeding your ego. What a pity. You've come all that way to feed your ego? You've taken all the trouble to come here to feed your ego? What a shame. You needn't have come all the way for that. That's a shame. That's a real pity. And some people are simply voice recorders. But the thing is, you don't need to be
a living, breathing person to do that, this thing here, it's pretty capable of doing that. A voice recorder. It'll remember every word I say. It'll remember every word it hears. But can it listen? Can a voice recorder listen? No, voice recorder can't listen. Well, it can hear, because it's got all the apparatus inside it to enable it to hear, but not to listen. Because listening is a very active process. It requires a sense of humility. It requires a sense of humbleness. To listen to sometimes things that you already know. There's an interesting one. Do you find yourselves when someone says something you already know, is that an uncomfortable feeling? When you have to listen to somebody saying something you already know. And in your mind, you're an expert. Let's imagine you're an engineer. And your 6-year-old has been given some science homework. He's come, sat down in front of you. He's trying to explain to you how a pulley works. You're a certified engineer. He's trying to explain to you how a pulley or a lever works. Do you find it really uncomfortable to just sit down, close your mouth and listen to what is being said? Or perhaps you're in a seminar. Someone's giving a lecture on how to be rich. You're a rich person. Do you find it really difficult to listen to them speak? Because in your mind, internally, you're already spurting out responses. No, that's not what you should have said. This is what you should have said, because I know. You don't. I know. Ego. Ego getting the better of you. Watch out. Be careful. Asrutava prutakjana. The Buddha says, one who hasn't listened, not one who hasn't heard. When a Buddha gives sermons at Jetavana or at Benares, when he delivered his first sermon, wasn't that a deer park? That was a deer park, right? Where he delivered his first sermon. How many deer were there in the park? Lots. How many of them attained Sotapanna? None. Why? Did they not hear the Buddha's teaching? Did they not hear it? They did. But what were they not able to do? They weren't able to listen. Because they didn't have the intelligence, they didn't have the wisdom to listen. But they heard it. Do you find yourself in that situation sometimes? Someone gives a sermon. Oh, I've heard this before. Because, I think the reason I bring up this point at this point in our journey is because if you've been listening to particularly Guru Swami Nuhanse's sermons, over the last few weeks and months, he's been talking about the same logic in terms of, where this Pelim, Ashwad, Tanha, right? He's talking about the same things. Attachment leads to vexation, and relief from vexation gives you pleasure. You can fall into the pitfall where you come and sit down and go, I know that. Give me something new. Yeah, we've been over this several times now. Just give me something new. This does not interest me anymore. Give me something new. Be careful. You might miss it. There might be just one word that you need to get yourself on that step. We don't know which word that is. If I were the Buddha, I would be sat down here and I would scan the room. I'd scan the room and I'd check which ones of you have the potential to attain a Margapala. And then I'll know which ones of you don't have the potential to do that today. And then what would I do? I would exclude you. I wouldn't even think about you from that point forward. I would exclude you. In terms of my sermon to help you to attain Nibbana. But perhaps there are those among you who, although don't have the potential to attain Nibbana today, perhaps might need a push to live a good life. To abstain from the unmeritorious, unwholesome deeds, just to become a good person before you become a great person. Perhaps you still engage yourself in bad things, do bad things.
Maybe that's what you need a push for, to get yourself on the right track before you start to make steps on the way to greatness. So this is what the Buddha would do. So you're not tier 1, you're tier 2. And then there's a tier 3 as well. Completely ignore. Because they cannot make any use of the sermon today. But perhaps they may be able to give someone a glass of water, do some merit. Or perhaps turn the fans on. Maybe usher you to a seat. Merit. And the Buddha might help them out in other ways. But in terms of delivering the sermon, he'll pick his tier 1, he'll pick his tier 2, and then he'll also check which words do you need in order to attain that stage. He'll go by word. Which word do you need? Is it anicca? Is it dukkha? Is it anatta? Which word do you need? And then having scanned the entire room, he'll then pick all those words, tie them up in a beautiful string, and then from start to end, he'll deliver the sermon. And then, as if like fireworks going off, he'd be able to witness firework, pop there, over there, pop there, over there, pop. Sotapan, Sakurdagami, Sotapan, Anagami, Arahat, Sotapan. The Buddha can do that. But alas, I can't. So if you had the potential to attain a Margapala, at the point you came into this room, if it were the Buddha delivering this sermon, I guarantee you'd leave having attained that. But we don't have that privilege today. So this is why listening is all the more important. I don't know which words you need. I don't know what is it you need to hear me say in order to become a Sotapanna. That I don't know. I can make a guess, but it's only going to be an educated guess. It's not going to be a perfect science. It's going to be a bit of an art. I'll be reading your facial signs, your body language. Sometimes you might go, what? And I'll go, yeah, okay, you didn't get it. So let me try something else. Maybe a different example. Others, they might have glistening eyes, and I go, oh, they're getting it. So right, let's continue on that example. Let's continue on that path. Some of you might start nodding because you understand, and others might start nodding because you've fallen asleep. Then it's time to perhaps either continue or pick another topic to speak on. So I don't have that ability whereby I don't have the Indriya Paro Pariyatta Jnana, which is a knowledge that is required to know which ones of you have the potential and what is it you need to hear in order that you can achieve those noble attainments before you leave. So, therefore, you have an even bigger responsibility. For me? Is it to me or to yourselves? It's to yourselves. To listen. So it doesn't matter if you hear me saying the same thing for the 100th time. If when you come along to Guru Swami Invahanse's Deshana, you're hearing the same things. It's anicca, 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 anicca. I mean, come on, give me something new. It's the same track over. Are you sounding like a broken record now? Give me something new. Don't fall into that trap. Just because you know something doesn't mean you can't learn something new today. Who here is an expert on anicca? Put your arm up. Who here is an expert on dukkha and anatta? Who here is an expert on paticcasamuppada? Once Venerable Ananda said, Swamini Bhagavatam Vahansa, Venerable Sir, having listened to your discourse on the paticcasamuppada, on the dependent origination, I'm beginning to understand it, and I feel, it's okay, I'm getting it. I'm understanding it. This is a perfectly understandable, it's intelligible stuff. And what was the Buddha's response? Ananda, never say that again. You have spoken out of turn. The dependent origination, the law of dependent origination is like the ocean. Is like the vast ocean. The further you walk into the ocean, the deeper it gets. You do not have the ability. You are not a Supreme Buddha.
This is the Buddha speaking to Venerable Ananda. He is the treasurer of the Dhamma. The Buddha's chief attendant who was by the Buddha listening to every sermon he gave. Think about that. Every sermon the Buddha gave, Venerable Ananda was there. And even if he wasn't there in his presence, he had vowed the Buddha to regurgitate that sermon, to re-deliver that sermon in Venerable Ananda's presence, so that one day he would be able to pass on the gift of Dhamma to all of us. So imagine how Venerable Ananda must have been. You know, the Buddha, wherever he went, he spoke of anicca, dukkha, anatta. So every sermon he got to hear, it was, anicca, dukkha, anatta, here again. God, Buddha, can you not speak of something else for change? So don't be like that. Because, you come along with your families, right? Is it not possible, parents, I ask you, that your children have attained higher attainments than you have by now? Who knows? You don't know that. So when it's your son, when it's your daughter at home, talking to you about anicca, dukkha, anatta, talking to you about the Dhamma that they have understood, do you find it unsettling to listen to them? Do you think, what do you know? I've been listening to sermons longer than you have, so I know better than you. You shut up and listen and I will speak. Do you find yourself in that situation? That would be pretty foolish. Why do you think you've got 2 ears and 1 mouth? And not 1 ear and 2 mouths? To do more of what? Listening. And less of what? Talking. Talk less. Listen more. Be prepared to listen, no matter what it is. If a dog had attained Sotapanna and he came here and started barking, are you prepared to listen? You better be. You better be. If you haven't attained Sotapanna yet, the stage of Sotapanna yet, but a dog had, and it came here and started barking, well, we had better all be prepared to listen. Because that is what's going to help us become a Sotapanna. That's not a possibility. I'm just using an example. I'm just using a simile. Something to think about. Look at where your ego is. When someone points out a fault in you, inside of your mind, are you already preparing excuses? You haven't even heard what he's going to say. All you hear is, oh, you shouldn't have done. Oh, already you're starting your excuses inside. You're just waiting for that turn to speak up. Excuses. Now you're going to miss what you should have been able to hear. You're going to miss everything he's going to say. Perhaps they've only started to talk to you about a flaw that they spotted with you, a fault that they spotted, but perhaps they were going to go on to talk about something greater. But because you thought you were clever, because you wanted to argue your stance, because you wanted to debate why you did that, now you start to speak. Now they've got to listen. And then, after you've said your piece, they've forgotten what they wanted to say. That could be possible. Or they realize there's no point in talking to this guy. He doesn't want to listen. He just wants to prove that he's right. So why do I bother? You're going to find more of this when you particularly speak with and associate with people who are walking on the path of Dhamma. Because remember, the more they progress on the path of Dhamma, the less they're inclined to come into friction with you, into conflict with you. So be careful. Did you understand what I just said there? The more someone walks on the path of Dhamma, the less they're going to be inclined to argue with you, to debate with you. Because they don't have the time for that. With the compassion that they have in their minds, they might provide you, extend you some support, give you some advice, give you some guidance, but they're only doing that for your good, not for their good. In the world, in worldly existence, that might be different. Perhaps it's your employer, and he's going to make you listen, whether you like it or not. Because I pay you to listen to what I say. So he's going to make you listen. But on the path in Dhamma,
For someone who's progressing in the Dhamma, for someone who's going through the stages of Sotapanna, Sakurdagami, particularly someone who's an Anagami, you say once, he might try again. You debate a second time and argue a second time, he might try just one more time. You argue a third time, whatever. Do as you wish. How many times have you seen or read in the scriptures where the Buddha gives advice to his monks? Monk, do not do that. But Buddha, I've done this before, so surely this should be okay. Monk, I say because I know it, do not do it. Oh, but sir, there's nothing wrong with this. Surely it should be okay for me to do this. See for yourself. Okay, off you go. Do what you like. There was once a monk who was going on Pindapata with the Buddha. And he stopped by a mango grove. And he asked the Buddha for permission because he was, when he was in the gardens, in this mango grove, he looked around and he thought, well, this is a perfect place for me to sit down and meditate. It's so calm, it's so serene, this is a perfect environment. I've been looking for something like this for a long time. So let me go and seek permission from the Buddha. He approaches the Buddha, Venerable Sir, this mango grove, I think, is perfect for my meditation purposes. Would you please allow me to spend some time here? Monk, this is not the right place for you. But Venerable Sir, look at it. It's so peaceful. It's so calm and serene. Surely this is the place for me. There are no disturbances. There are no people, no noises. Surely this should be the right place for me. Monk, I say because I know you should not be trying to meditate here. This place is not suitable for you. Oh, but please, Venerable Sir, this should be the perfect place for me. I can say, I know it. I can say, I can tell that. This is the right place for me. So what does the Buddha say then? Off you go then. Because he has no interest in conflict. He'll say once, he'll say twice, the third time, well, whatever. So what did that monk do? Against the Buddha's instructions, he went and sat down, he tried to meditate. He kept trying. That's all he did. He kept trying. Because every time he sat down for meditation, all those thoughts of desire, raga, came rushing into his mind the moment he sat down for meditation. So he tried, despite all that, he tried many times, and then he came back and he's now confessing with the Buddha, Venerable Sir, that place, that really didn't work out for me. Well, what did I tell you? But why is that? Well, because I looked into your past and you were once a king. And that is the exact point where you wanted to sit down and meditate was where you had your palace and where you had all your courtesans. And you spent time with them. I'll leave it at that. So I knew that this was not the right place for you. This is why I advised you against going there. But did you listen? No. Did he hear the Buddha? Of course he did. But was he prepared to listen? No. People miss out even in the presence of the Buddha. Even in the presence of the Buddha, if you're not prepared to listen, you're going to miss out. What a shame. What a loss. I don't know of any bigger calamity than that. I don't know of a bigger loss than that. So listen. Every word can be useful. Every word. And you see, the other thing is, some of our monks, novice monks, I often tell them this, because it's easy for particularly monks, like myself, to become egoistic. To begin to think, I deliver sermons, I have a large, I won't call it a fan base, but groups of listeners come and listen to my sermons, and then there are lots of people around the world that listen to sermons, right? And when I deliver a sermon, then lots of people come and worship at my feet, so surely, I'm an important person and I know it. I've got it, I know it, right? So people can fall into this trap, particularly monks. Have to be very careful. But the thing is, for one to become a Sotapanna, you have to hear it from the right person as well. Because this is also
reconciliation of sansaric debts. Sasara naya ganudenu piyawima. This is reconciliation of sansaric debts. I don't know this, but it could be that you, sir, will only become a Sotapanna if you listen to a sermon by this child sat down right here. I don't know, but it could be the case. Because that's how that sansaric debt is supposed to be reconciled. I could be sat here talking to you for hours and days and months and years, but it's not going to cut it for you. Because that sansaric debt has to be reconciled. And that's how it's going to happen. So for that, he has to become a Sotapanna first. Now you're going to have to wait. That being the case, whose sermons should you not be interested in listening to? Can you name them? You know, these guys, we don't need to listen to their sermons. How do you know? This is why I say, if a dog came here and a Sotapanna dog comes and starts barking, pay attention. Listen. That could be a sansaric debt. True, they have to be speaking of ragake, dveshake, mohake, dhamma that enables you to do that. The dhamma that they speak of has to contain the paticcasamuppada within it. Ye dhamma hetu pabhavate sang hetu tatagato aha. It contained all four noble truths within it. It contained the dependent origination process within it. At least in its essence, it was there. It's all contained within. Self-sufficient. Those 4 lines is enough for anybody to become a Sotapanna. But will everyone become a Sotapanna listening to it? No. For that, there are other factors that need to line up. It could have been that Upatissa, who later on went on to become the great elder Sariputta, may not have become a Sotapanna had he not listened to Venerable Assaji. Perhaps if his first encounter was with the Buddha, that would not have done it for him. Because it had to come from Venerable Assaji. Now, thinking about that, if that is the case, think about how many times in samsara might we have been actually able to listen to the Dhamma from someone who was an Arya, but yet that was not the right person to do it for you, to unlock it for you. So it just didn't happen. This is why I say, listen. Doesn't matter who it's talking, who's speaking, listen. Very carefully. Every word. You don't know which word's going to do it for you. Sometimes you're listening and then you feel that a sound comes from somewhere. And now you turn your heads. You pay your attention breaks for that moment. At that moment in the sermon, there was one word that was going to do it for you. That was the word that was going to move you from a Pruthajjana to Sotapanna. But you missed it. Perhaps in your entire lifetime, that series of events is not going to repeat. Good heavens. Another opportunity lost. Now, can you afford not to listen? Can you afford not to listen? No. This is a game of chance. It really is. You know those chance cards on Monopoly? You don't know what's going to come next. This is a game of chance. If you're wise, you will make use of every chance that comes along. You will listen carefully. Now, what was the question I asked you a few moments ago? Do you remember? What was it? Absolutely. What was man's greatest invention? I'll give you a hint. I'm not going to answer it straight away. I'll give you a hint. I'm going to help you along. But you can think. You're intelligent people. What was man's greatest invention? Part of the answer is already in the question. What was man's greatest invention? The hint I'm going to give you, the clue I'm going to give you is part of the answer is already in the question. Continue thinking. Do you feel a sense of vexation? That's okay.
Think. Don't worry, before you leave, I'll give you the answer, if I feel like it. Yes, Putta? There's something even greater than that. Beg your pardon, madam? So I'm talking man's greatest invention. So man's already there, and what is his invention? Think. Become a great man. So what's his greatest invention? So this is man came up with something. It wasn't there beforehand, but he came up with it. You're on the right lines. Okay, think. I'm going to continue. We'll come back to it. Okay, so he's helped us out as well. This young man has helped us out as well. To ask questions, he says. Okay, so continue thinking along those lines. And what I'm going to be talking to you about from now on, use this. This knowledge that I'm going to, or rather what we're going to be talking about from this point forward, use what I'm going to talk to you about in trying to answer that question. It will help you. What was man's greatest invention? See, the importance of listening. You have to listen to become a Sotapanna. If you don't, you're never going to become one. Asrutava Prutakjana, someone who hasn't listened is a Prutakjana. Sabbe Prutakjana, Unmattaka. Unmata, Uge Mata. Whatever your opinion is, then you hold on to that opinion. You're not willing to change, you're not willing to consider. That is an Unmattaka. Sabbe Prutakjana Unmattaka, the Buddha says. Every Prutakjana is an Unmattaka. I'm not willing to listen, I'm not willing to consider. And those who are in that state of mind, in that frame of mind, I'm not willing to listen, I'm not willing to consider, will forever be Prutakjanas. Never will they be able to jump that gap. So don't be like that. Be willing to listen, be willing to consider. Now, if you consider the journey that we've come along in samsara, at the most primitive, the most basic, at the most rudimentary level, there's a vexation that we need to understand. This vexation to know. I want to know what's going on. Because even in the arupavachara worlds, the formless sphere, or even as a antaraya paranibbai, which is a being that has eradicated all of the sanyojanas that are required for them to be born in one of the realms of existence. So it does not create a new bhava for them, but whatever bhava they were in before they became an antara paranibbai, they will continue to be in that bhava. Like a gandhabba, for instance. So if there was a man, a human being that enters into antara paranibbai, that bhava will not change. So they will forever be a human being, but they will, once at the point of death, they're not going to be reborn with attachment to the human realm, with attachment to the karma worlds. But they'll be like a gandhabba. They'll still want to survive. They'll want to continue, but to them it wouldn't matter what comes in. What enables them to survive? What is the fuel of survival is irrelevant to them. They just want to live. It's like pulling up in front of a gas station. What do you call them here? Petrol sheds, right? Into a petrol shed. And imagine you just need fuel in your car. You couldn't care less what fuel goes in. If it was petrol, diesel, whatever. Electric, whatever. I just need some fuel to continue on my journey. That's like what an antara paranibbai is. It doesn't matter what comes in. But something has to come in. There has to be some fuel that keeps them going. Doesn't matter what it is. But then if you move along from an antara paranibbai, the next step forward is an arahant. For them, they're not even keen, they don't care. Even if something came or not. They're no longer interested in the fuel that keeps the fire of existence going.
No longer interested in that. That's an arahant. But treading your steps back, you have an arahant, and then previous to that, an antara parinibai. Now, this is not to say that everyone's going to become an antara parinibai on the path to attain arahanthood, okay? It's quite possible that you become a sotapan in this birth, and a sakurdagami, an anagami, and an arahat in this birth, and then at the point of death, that's it. Anupadisesa nibbana dhatu. But it's also possible that there are others who become a sotapanna, then go into the deva worlds, and then continue on their path, sakurdagami, anagami, and arahat. But if you go into the deva worlds and become an anagami, from that point you're going to disappear from the deva worlds and be born in the arupa worlds. Because no longer is there attachment to karma or sensuality. Anyway, I've gone too far. Let me tread back. I was taking a detour there. Let's tread our steps back a moment. At the most primitive, at the most basic, at the most rudimentary level, there's this urge within all of us to know. We need to know. Do you not want to know? Do you not want to know? We all want to know. Can you hear a noise? We want to know. If you hear a sound, or if you hear a noise from somewhere, if you see something, if you smell something, you want to know. What is it? This is Vedana Sanya. Vedana is being able to perceive that something has happened. This is a sensation. Something has happened. Something has entered your world. And then Sanya is being able to give it a label. Now I know what it is. Do you see the difference? It's like postman knocks on your door. Or rather, the postman rings the bell, you walk up to your post box, you open the post box, and now you have post. There's post in your post box. Now you know that there's post in your post box, you know that there is, but you want to give it a label. Who is this from? You want to be able to identify. Or let's say another example would be someone knocks on the door. You're busy doing your chores at home. Someone knocks on the door. Now you know that something's happened. Someone's outside. It could be something. Perhaps something's banged into your door. Maybe it's your pet dog. You hear a noise from the outside. Now you know something's going on, but it's time to find out what's going on. So this is all wanting to know. Needing to know. Not just wanting to know. There's a need to know. It's like a vacuum inside. Always wanting, always needing to know something. I always want to know something. Because through the wanting to know, through the needing to know, what we are doing is really creating the self. This is self-procreation. Ashvada. Pleasure. If I were to throw out the name of something that you've never seen before, I'm just going to give a name, right? I'm going to say Toodle-doo. Who knows what Toodle-doo is? Do you not want to know what Toodle-doo is though? What's Toodle-doo? Now you might say no, because this is an artificial experiment. But if you heard it on the radio, if you heard it on TV, right, as you're going about doing your household chores, someone says, introducing the new Toodle-doo. How are you going to feel at that point? Television's on, what? Toodle what? And then you go running to the TV. What was that on me? What was that on TV before? Oh, they brought this new Toodle-doo. What's a Toodle-doo? Now you want to know. And to help, because when you want to know, there's this sense of vexation already. There's a sense of vexation. There's a pelim already, right? I want to know what it is. I've heard something, now I want to know. I want to be able to give it a label. What is it? Is it a food? Is it a toy? Is it a car? Is it a person? Is it something else? Is it a scenery? Is it a place that you can go to? Is it an object? What is Toodle-doo? Now you're in a state of vexation.
In order to relieve yourself from that state of vexation, thank heavens you've been endowed with 5 senses. Just imagine for a moment if you didn't have your 5 senses. Imagine this for a moment, right? You've come into this world, right? You're all starting on a fresh, clean sheet of paper. You know nothing about the world. You've just come into this world, and I've said the word toodle-doo. You've heard me say the word, and at that point I switch off all your 5 senses. How are you going to feel? Now you can't see because your eyes have gone blind. You can't hear, your ears have gone deaf. You can't sense, you can't feel anything with your body. Your body has gone numb. You can't taste anything. Your tongue is no longer functioning. You can't smell anything. And I've just said toodle-doo. Your mind's working. How would you feel? Can you imagine that state of vexation? That suffering at that point in time? How might you be able to relieve yourself from that? Apply that into real life situations. Someone says, "Hey, Mashan, look at that. She's a really pretty... Did you just see that girl? She's so good looking. She's so gorgeous." Now everybody wants to look. Who? Which one? Where? Which one? Who? Now everyone wants to look. Have you been to that new restaurant? Already in your minds you're asking, which one? You want to know, don't you? Something really interesting happened lately. Now you want to know what, right? Vexation. Wanting to know. Always wanting to know. We're not okay with just the world being how it is. We want to know what's going on in the world. Why is that though? What are we always looking for? Pleasure, right? Ashvada. And where does pleasure come from? Now I'm not talking in terms of your understanding of the Dhamma, but for someone who is thriving with ignorance, what would the answer be? Where does pleasure come from? The outside world. So if pleasure comes from the outside world, and I've just informed you that something's happening in the outside world, well, what should we all do? Find out. We've got to find out what's going on. Have you not been at home sometimes and you hear a three-wheeler, that's how they make announcements, right? With a speaker that's tied to usually a three-wheeler, and they go around town making announcements. Usually there's a bit of music, and then they make the announcement. If it's quite far from where you are, and you can just about hear a faint voice, do you not feel curious? What might they be saying? Is it something that I need to be aware of? Is it something I need to know? What kind of announcement might that be? Want to know. Sit in front of the TV and turn down the volume so that it's so faint that you can just about hear that there's a noise coming from the TV, but you can't hear what it is they're saying. How long can you listen? How long can you watch TV? You can't hear what they're saying. But they're saying something because there's noise coming from the TV, but you can't make out what it is they're saying. You can't figure out what they're saying. How long can you continue to watch that? Not very long. Because you want to know. You want to know. Someone rings you. The telephone's ringing. It's rung once. You ran to the phone, and by the time you picked up, the call's dropped. Rings again. You go to the phone, the call's dropped. Third time you go, the call's dropped. How are you going to begin to feel by that point? The fourth time you go again, when you pick up the phone, the call's dropped. Now you want to know? Who's ringing me? Why are they ringing me like this? Have they not got anything better to do? Vexation. Are you okay with the fact that the world can vex you out? Tell me. Are you okay with that? Because if you are, you don't need to really come here again. I can give you an early retirement. Some of you thinking, I wish I could get that. If you are okay with the world being able to, if you are okay with you outsourcing your happiness,
You don't have to come here. If you are okay with the world vexing you out, you don't have to be here. This is a school where we teach you how to insource your happiness, not outsource. How to be the master of your own happiness. How to not let the world vex you. How to not let the world frustrate you and annoy you. But for as long as your expectations are on the outside world, on the Rupa, Shabda, Gandha, Rasa, Sparsha, and the Dhamma that comes from the outside world, well, you're asking for it. There's that Sinhala saying, right? Illagena khano. You're asking for it. You're asking for it. But this is an entirely internal problem, not outside. So then tell me, man's biggest invention, man's greatest invention, what is it? There was a clue in the question when I asked you, what is man's greatest invention? It's 6 bottoms on a rugby post. 6 bottoms on a rugby post. What? Why? When? Where? Who? Which? How? How's your rugby post? With the big H, and you've got 6 bottoms on the top. Why do I say that this is man's greatest invention? Why were these questions invented? Imagine the word what did not exist in your language. You could see something from afar, but you didn't have a way to ask what it was. How would you feel? I'm showing you something you've never seen before. You are not permitted to take it from my hand. The only way you are going to find out is by asking me what it is. But the word what does not exist. How would you feel? I'm telling you, he's going to be coming in a moment. But the word who does not exist in the language. How is it going to make you feel? I tell you, we're going to be going. You can't ask me when. You can't ask me where, because those words don't exist in the language. How would you feel? Just imagine that. If you weren't able to ask those questions, what, when, who, why, where, which, how, if you weren't able to ask those questions, would you be able to relieve yourself from vexation? How would you relieve yourself from vexation if those questions did not exist, if those words didn't exist? Because you wouldn't be able to ask a question from somebody. You'd have to go and touch it for yourself. You'd have to go and smell it for yourself. But thankfully, man came out with this invention. I am so vexed. I need to know what you've got in your hand, so I have to find a way to ask you what it is. So I'm going to come up with a question. I'm going to come up with a tool, a mechanism to find out what that is. Therefore, let's invent this word. What word is it? What? For what purpose? To relieve myself from vexation. There's someone approaching from afar. Now you're nervous. Is nervous a positive feeling, or is that a very vexing sensation? That's nervous. Nervousness is a very vexing sensation. You're seeing someone from afar, you don't know who it is. Now, you're going to have to ask a question. Who is it? But the word does not exist in your language. How would you feel? How would you feel? Don't you think that's man's greatest invention? I think it is. Didn't man invent everything to relieve himself from vexation? Everything that's been invented, from the moment that man started inventing, wasn't everything invented to relieve himself from vexation? Fire, what was that for? The wheel, what was that for?
Vehicles, what was that for? This Vatat, the winnowing fan, what was that for? This microphone, what was that for? Paper, telephone, mobile, fan, air conditioner, curtains, carpets, what for? To relieve from vexation. Relieve from vexation. So if all these things we've invented to relieve ourselves from vexation, at the most primitive level, we're looking for Vedana Sanya. Even in the Arupavachara Brahma worlds. Even in the Neva Sanya, Na Sanya Brahma world, which is one step away, that's how far you can get as a non-Arya. Because beyond that, you step into Nirodha Samapatti, where the mind has been stopped. But at Neva Sanya, Na Sanya, where Sanya arises and passes away, it's neither the presence nor the absence of Sanya. It's difficult for me to even imagine what that might be, to even offer you a metaphor of what that might be like. I think I would imagine it would be something like, imagine standing on a rope, on a taut cable. You're standing on top of it, and now you're trying not to fall. You're going to fall, and then you try to fight back. So you're not going to fall. And then, but again, gravity is pulling you towards the ground, but you're trying to balance yourself on this rope. I imagine Neva Sanya, Na Sanya is something like that. Sanya is there, but it's also not there. I don't know. I find it difficult to even imagine that. But imagine, standing on a rope. How does that make you feel? It's a tight rope, and you're just standing on your own 2 feet. There's no balancing. There's no support from either side. You have to balance yourself using your arms. One wrong slip, and you're going to fall. Vexed, right? That is the most primitive state of vexation. It's from that onwards, from that on, other types of vexation continue to develop. And all the way up until you come to the Kama worlds. Because in the Arupavachara Brahma world, it's just the mind. There's no matter. And the mind is vexing, looking for Dhamma, to create the self. Ashvada, trying to create the self. But the question keeps getting asked, what? Why? How? When? All these questions are still there. But this vexation moves on, it continues to go to another level. It deepens to another level. And now, it's not enough for the mind to contemplate on Dhammas. Now, the mind wants to take in Rupa from the outside world. Again, it all comes from Drushti. That comes from Asatpurusha Sevane. Drushti. Sights have pleasure within them. So, open your eyes and look. Well, I don't have eyes because I'm in the Arupavachara Brahma world. So what should you do? Descend into the Rupavachara Brahma world, and there you will be able to use your eyes. You'll be able to use your ears to listen to the outside world, to look at the outside world, and you will be able to enjoy pleasure. Because pleasure lies where? In the outside world. So now you need eyes and you need ears. Remember once I talked to you about how poppadoms came into the world? Do you remember? Why poppadoms came into this world? Now, why does a poppadom have to make that noise? Would you eat a soggy poppadom? Would you care for a soggy poppadom? It wouldn't make the cracking noise. No, I'm not interested in a soggy poppadom. But why do you eat food? Because you're hungry. Is to sate your hunger. So what does sound have to do anything with hunger? Absolutely nothing. What about smell? What does smell have to do with hunger? Absolutely nothing. What about the look of it have to do with hunger? Absolutely nothing. What about smell have to do with hunger? What about taste? What does taste have to do with hunger? Absolutely nothing. So neither the sight or the rupa or the shabda or the gandha or the rasa have to do anything with hunger. There's only one thing that has anything to do with hunger. That's sparsha. Touch.
Because something has to touch the insides of your stomach, and then you will be relieved of hunger. But it just has to be something. Doesn't have to be anything in particular, it just has to be something, and that something does not have to have a particular color, doesn't have to have a particular sound, it doesn't have to have a particular smell, does it? Or a particular taste? No. As long as it's able to give you the sensation of touch, when it's in your stomach, it's going to relieve you from hunger. But then if that is the case, then why today do we have papadums that come in all types of shapes and colors? Multicolor papadums we have now, don't we? Crackers. Why did prawn crackers come into this world? I mean, seriously, you can't tell me because you are hungry. That's not why prawn crackers came into this world. Well, hungry, yes, but we're not talking about your tummy then. We are talking about the hunger to know. What, why, when, how, which, who. You see, the thing is, and this is a really interesting point. If you pay attention, I think you can get a lot from what I'm just about to say. Imagine I show you toodle-doo. I've now just showed you, let's say this is toodle-doo, okay? This is toodle-doo. Now I've shown you what toodle-doo looks like. Okay? Before I showed you this, I just said toodle-doo, and now you're all vexing. The question is, what is it? What's toodle-doo? Now I've showed you. Oh, this is toodle-doo. Now you know what toodle-doo looks like. Have you now not been relieved of that question? The vexation that came with what does toodle-doo look like, have you not been relieved of it? Have you or haven't you? You have, right? Because now you know what it looks like. If pleasure is in the sight, will you be vexing again to now be asking the question, what does it smell like? If the sight itself of any object was able to give you pleasure, well, you're looking at it right now. I'm going to keep holding it like this until you go blind. Right? I'm going to just hold it like this until you go blind. So now you can see it all you like. Look, there's toodle-doo. For those listeners online, I'm just holding a betel leaf in my hand. But I'm just using an example here. I'm saying this is toodle-doo. Now you know what it looks like. Before I showed this to you, you had a question, what is it? That is the most primitive question. At the most basic, at the most rudimental, fundamental level, what you need to know, Vedana and Sanya. I have to know something's going on. You just said toodle-doo, so something's going on, but I want to be able to give it a label. And to be able to give it a label, I need to open my 5 senses, bring it in, so I can give it a label. Is it good or is it bad? I have to label it. So to use my 5 senses, I have now kept them open. I'm waiting for the world to bring me pleasure. So now I bring this up and show you, here's what toodle-doo looks like. Have you or not been relieved from the vexation of what it looks like? You have, right? But are you not now again vexing to know what it smells like? Okay, I pass this around. All you are allowed to do is smell it and nothing else. Have I or have I not relieved you of the vexation of wanting to know what it smells like? Have I or have I not? I have. Now you're no longer vexing to know what it looks like. You're no longer wanting to know, or you're no longer vexing about what it smells like. But what's your next vexation? What does it taste like? Absolutely. You're vexing again. What does it taste like? Let's say I'm not prepared to let you know what it tastes like, but I'm prepared to let you touch it. I tell you, go on, I'll let you all touch it. And I just pass it to this young man over here. And I say, pass it along, and the lady at the back is going to be the last to receive it. Who's going to be vexing the longest? But I've already relieved you of vexation. Twice over.
If you're thinking sight relieves you from vexation, if you're thinking that it's, smell relieves you from vexation, is that true? Because if that is the case, I've already relieved you from vexation. Because I've showed you what it looks like. So you know what this looks like. And I've allowed you to smell it, have I not? I have. But are you not vexing already again? So then is it sight that brings you pleasure? The moment I showed this to you, did you not feel a sensation of pleasure? Did you or did you not? You did. Why? Relief from vexation. And then I pass this around only so, or rather, instead of giving it to your hand, I asked my glamorous assistant, Dharma Dasahandru, to come around and hold this to your nose, but you're not allowed to touch it. So you could smell it. Did I or did I not relieve you of vexation? Why should I do it twice when I've already done it once? I already relieved you of vexation by showing you what this looks like. Then why should I do it again by allowing you to smell it? Where does pleasure exist then? Is it in the sight? No, it's in the smell, right? Where does it exist then? What is pleasure? What is this gratification that we seek? Relief from vexation. Now I pass it round. Here, taste it. Or rather, no, not taste it, touch it. But you're not allowed to do anything more than touch it. And each and every one of you will touch it. Oh, okay. Now I know what it feels like. And then you pass it around. And then once it's gone round the room and it comes back to me, now you all know what it feels like. So, have I not relieved you of vexation 3 times over now? I gave you pleasure 3 times over. This is a hat trick by now. I've given you pleasure through sight. I've given you pleasure through smell. And I've given you pleasure through touch. Surely pleasure exists in sight, smell, and touch, right? No? Aren't you vexing still? You're still vexing. If all I have to say is, this has a nice taste to it. That's all I have to say. Now you're all back to square one. All vexing again. Why? Now what do you want to do? Taste it. Tell me then, you tried looking at it, seeking pleasure. You tried smelling it, seeking pleasure. You tried touching it, seeking pleasure. You tried it 3 times over, and each time, did you find pleasure? Was pleasure in the sight? Was pleasure in the smell? Or was pleasure in the touch? In neither of these. Isn't that why you're still looking for pleasure? What makes you think then that by tasting this, you're going to find pleasure? Do you get my point, Putta? See, even he understands it. This is practical Buddhism, ladies and gentlemen. This is practical Buddhist philosophy. Is there anything I'm talking to you right now that you have to take by faith? Anything? Am I talking to you about the afterlife? Am I talking to you about the before life? Am I talking to you about heavens and hells? No. Nothing you need to take through faith. This is practical application. You're still vexing. The moment I say this has a lovely taste to it, now you're vexing again. Because you want to know what it tastes like. Thank heavens you've only got 5 organs. You've only got 5 faculties. What if you had 10? What if you had 10 faculties? 10 indriya? For every object I tell you about, every word I say, would you not be vexing about it 10 times over? Ten times over? Fortunately, you only got the 5. So once you've smelt it, once you've tasted it, once you've touched it, once you've seen it, you're no longer, you're still vexing. There's no question about that.
but you're not vexing about that particular object anymore. You see, this is the interesting thing here. Once I've allowed you to smell, taste, touch, see, right, through your 5 senses, now you're no longer vexing about this toodle-doo. You're no longer vexing, right? However, you have a mind that is rife with ignorance and attachment, looking for pleasure. You can no longer seek pleasure by associating this toodle-doo. So you have to move on to other things. You have to move on to other things. This is why, if you remember, some time ago I spoke to you about why do most people, after they've had a hearty meal, go and sit down in front of the TV? Why is it TV time usually after meal time? I'll tell you why. When it's meal time, you're hungry. So now you have a vexation that can be relieved. A vexation that we all feel very prominently. So we start to eat. If you have a hunger of 100 units, for instance, and every mouthful can relieve you of 10 units of hunger, by the time you've eaten 10 mouthfuls, you are no longer hungry. Hunger, the vexation of hunger has gone away, but you are looking for pleasure. No longer can your stomach bring you pleasure. No longer can food bring you pleasure. So what do you have to do then? You have to go to another shop. You have to go elsewhere. So what do? Go and sit down in front of the TV. You've been watching TV for a few hours. Now you're no longer interested in watching TV. It's the same story over again. It's like watching news. How many times can you watch news? The same news brief. Usually once. Usually only once. If it's the same news story, you can only usually watch it once because now you know it. And there's no longer vexation. How many times can you watch the same episode of whatever teledrama you're interested in? How many times can you watch the same, or the same cartoon? How many times can you watch the same episode? You know what story is coming. You know what's going to happen next. So there is no vexation to relieve you from. Therefore, you're not going to be able to enjoy the same amount of pleasure. Why? What is pleasure? Relief from vexation. It's not the cartoon that brings you pleasure. It's not the teledrama that you watch that brings you pleasure. It's relief from vexation. If you're no longer vexing about something, ladies and gentlemen, you can no longer seek pleasure from that object or that person or that event. You can no longer seek that. You'll not find it. That's not because before pleasure existed in the object and now pleasure doesn't exist in the object. That's not the reason. The reason is you're no longer vexing about it. You're no longer in a state of vexation about it. That is why. You know, it's a bit like a detective. Actually, it's a lot like a detective. What does a detective do? Well, they detect. What else do they do, right? They detect. That's what they call a detective. So a police detective or a police inspector, take Sherlock Holmes, for instance. Sherlock Holmes never got any remuneration. He never got paid for whatever he did. He did it for the kicks. That was what he did it for. All the investigations that Sherlock did was for the kick of it. For fun. Now put yourself in Sherlock's shoes. Don't ask me what size shoe he had, but if you put yourself in the shoes of Sherlock Holmes, you are now a detective, a world-class detective, right? So I want you to think about this. You know, all these examples, ladies and gentlemen, is to help you understand that pleasure does not exist in the outside world. It's simply and purely and completely and entirely and categorically relief from vexation and nothing else. Vexation that you create within yourself. This is why I say you are the master of your happiness, but unfortunately you're also the master of your own suffering. Well, thankfully. Otherwise you're going to have to go running after the world to find happiness. Thankfully you don't have to go anywhere. You can be where you are, right where you are. And either be happy or sad. You can decide right now, Putta, whether you want to be happy or sad. So, let's go back to Sherlock Holmes. Sherlock Holmes has just been instructed that, he's just been advised by
the police that a criminal is out on the run. Now, is a criminal going to do any good to Sherlock? Is a criminal going to do any good to Sherlock? Or to society? Is he going to do any good? No. He's a criminal, right? So, finding the criminal, or the criminal itself, is not someone that's going to do us any good. In fact, he's only going to do us harm, damage. Sherlock's not going to get paid for finding the criminal. He's doing it for the kicks. He's doing it for fun. How does Sherlock enjoy finding a criminal, catching a criminal, if a criminal is not someone who's a good person? Where's the fun in it? In catching the bad guy? It's the bad guy you're trying to catch. If you were trying to catch the good guy, that's good. Because catch the good guy, he's going to do you good. But catch the bad guy, he's not going to do you any good. He's going to do you harm. He's going to do you damage. But why are we still looking for the bad guy? Where do you get the kicks out of it? Well, at the point that the detective starts looking, now he's seeking. Seeking. Looking. Searching. Finding. Vexation or not? Vexation. When you find the criminal, relief from vexation. Is the criminal going to bring us any good? No. Is the sight of the criminal a good sight? No, you don't like to look, criminals, you run away from criminals. No one likes to look at a criminal. Is the criminal going to give us a good sound, smell, taste, touch? No. All these things we don't like from the criminal. That's why we label them a criminal. We don't like a criminal. We don't like their association. But when you hear on news, this criminal has just been found, now you've been relieved from vexation. Would you like to look at the criminal? No. I don't want to look at him. But I've just been relieved from vexation. The vexation of, he's out and about. Dangerous. Might cause us harm. He's been found. So now no longer vexation. Was it the sight then that brought us the pleasure? Was it the sound, the smell, the taste, or the touch? None of these. It's relief from vexation. When you're looking for something, ladies and gentlemen, that's a state of vexation. Think about your car keys. You're about to leave home and you need to get into your car, right? You're looking for your car keys. How many times have you seen your car keys when you didn't need it? Yeah, you walk into your bedroom, the car keys are on your drawer. You see them. So what? But now you're looking for your car keys because you're late. You need to get somewhere. Now you see your car keys. Does the sight of the car keys not bring you pleasure? Well, you saw the car keys yesterday as well, but you didn't feel the same sense of pleasure then. Was it the car keys then that brought you pleasure? No. What was it then? Relief from vexation. Every single time. Every single time. Relief from vexation. I was thinking the other day, if pleasure existed in this beetle leaf, in this toodle-doo, we would never have seen a Buddha. The Buddha would never have come into this world if pleasure existed in this object. Given that it's pleasure that we attach to, yes, Vedana Paccaya Tanha, yes. Given that it's pleasure that we are attached to, if pleasure existed in the outside world, the Buddha would never have come into this world. It would have been pointless. The Buddha's advent would have been pointless. Because if pleasure exists in the outside world, and it's that pleasure that we are attached to, tell me, how does one attain Nibbana? Let's imagine. Pleasure exists in the outside world. Okay? And attachment to pleasure is what causes suffering. Now, tell me, how do we attain Nibbana? What is the only way you're going to be able to do it?
Pleasure exists in the outside world. Now, you're going to go to another planet? Well, pleasure exists there as well because it's still in the outside world. Pleasure exists in a chocolate cake. Now, tell me how you're going to attain Nibbana. For some of you, that is a problem, right? No matter how much you say, Swami Nasa, when I eat this chocolate cake, oh my God. You're talking about Nibbana. There's so much pleasure in this chocolate cake. And it's peace sign for you, right? If pleasure really existed in the outside world, ladies and gentlemen, would we ever be able to attain Nibbana? What is Nibbana? It's putting a stop to all suffering. Let's not talk about next birth, last birth, previous birth. Put all that to a side. I'm going to imagine I'm talking to my dad. Let's put all that to a side. Okay? It's putting an end to all mental suffering. All mental frustrations, agony, all that, putting a stop to it. Full stop. If pleasure exists in the outside world, and it's attachment that leads to suffering, okay, we'll stick with that. Attachment leads to suffering. Okay, let's accept that. Attachment leads to suffering. But it's attachment to pleasure, and pleasure exists in the outside world. Now, how do we attain Nibbana? How do we put a stop to all mental suffering? That can never be done. Never can that be done. Because you take away something that belongs to me, madam. You've just taken away something that brings me pleasure. You've just taken something that brings me pleasure. And pleasure exists in the outside world. Now, the only way that I can find pleasure is by going looking for it. This is my personal opinion, okay? Because I haven't found this in any books or anything like that, but this is my personal opinion. I just want you to think about it and see how this makes sense to you, if it does. I was recently wondering why people came up with the concept of a God. And I just think of this is my personal opinion, okay? This is why I use these words, came up with the concept of a God, because I'm sure there'll be others who don't think of it as being an artificial entity, right? There is God, is what people might say. A supreme God I'm speaking of. An all-powerful, omnipotent God that can do everything, a creator God. Again, this is only my personal opinion, okay? So I was thinking one day to myself, why did people come up with the concept of a God? My personal opinion is, people came up with this concept. Man came up with this concept of an all-powerful God. This is my personal opinion and nobody else's. I reiterate that and emphasize that, and I can't emphasize that enough. My personal opinion. The reason that people came up with a super powerful, omnipotent, all-powerful God was because, remember the other day, we discussed a formula for suffering, dukkha, anicca, product, attachment equals dukkha. Anicca, attachment, dukkha. For someone who doesn't realize that it's suffering that leads to, that it's attachment that leads to suffering, are they going to fix the problem of attachment? For someone who doesn't realize that attachment is the problem for suffering, attachment is the cause for suffering, are they going to tackle attachment to cure the problem of suffering? Are they? No, because if you don't accept that attachment leads you to suffering, really think about it, right? All this time before we came across the teaching of the Buddha, we never thought that attachment led us to suffering, did we? No, because attachment lay within. So we never looked within, we looked at the outside world. I'm talking about what I used to think like. This is how I used to think about the world. I never accepted that attachment led me to suffering because I didn't know about it. I didn't get to hear the Buddha's teaching. So for as long as people or any sentient being is unaware, ignorant about the fact that attachment is what leads to suffering, where are they going to try and tackle? The anicca world. The world not being to my liking.
So if the world's not to my liking, and I don't want to change that I'm attached to the world, what should I try to do to be happy? Go on, answer. Let me repeat. The world's not to my liking. I don't want to stop my attachment. I want to continue to be attached to the world, but I also don't want to suffer. Now tell me, what is it that I can change in my formula? The world's not to my liking. I'm okay to change. I'm happy to change with that. But I'm not happy to eradicate attachment. I want to leave attachment as it is. So the only thing I can do is what? Change the world to my liking. Is there a problem with attaching to a world that is to your liking? Is there? No. If the world's to your liking, then go attach to it all you like. There's no problem with that. That's not going to lead you to suffering. But if the problem with suffering is, or the problem with attachment is, you're attaching to a world that is not to your liking. So, if you're not prepared to stop attachment, then the only thing that you're left with as an option is change the world to your liking. Are you with me? The only thing you can do then, if you don't like suffering and you're not prepared to do away with attachment, is change the world to your liking. Why do people worship a super powerful, omnipotent God? I can't change the world to my liking, but who can? God can. God can change the world to my liking. So all I need to do is be in His good books. This is my personal opinion. I repeat once again, this is my personal opinion. Take from it what you like. If you think this is all rubbish, you can discard it. This is how I see the Dhamma. Again, this is me outsourcing. Outsourcing happiness. I'm not prepared to do that. I want to be the master of my own happiness and my own suffering. I don't want anybody else to be responsible for that. Sir, I'm not happy that you are responsible for my happiness. I'm not prepared to do that. Because then you get to make the shots. You got to make the calls. I'm not happy to do that. How come you get to decide when I'm happy and when I'm sad? No. I'm an independent man by myself. I should be able to decide when I'm happy and when I'm sad, when I'm in a state of suffering. So there's only one formula that describes where suffering originates. There's a world that's not to my liking. I'm attached to that world, and that leads me to suffering. If I'm not prepared to change the attachment, if I'm not prepared to stop attachment, then there's only one way I can be happy, and that is by changing the world to my liking. But can I change the world to my liking? Am I an all-powerful being such that I can make my parents stop dying? Can I stop my parents from dying? No. Can I stop all the money that I've earned and saved in my bank from disappearing overnight? Or can I stop my house from burning down? Can I stop my vehicle from getting into an accident? No. But there may be things that I can do towards it, but everyone that's been in an accident, did they want to be in that accident? No, no one wanted to be in an accident, but they ended up being in one. If it's your child, you want your child to grow up, be healthy, get a good education, be a good person. So, you like the child to be to your liking. So what do? Well, if you can't keep them to your liking, then you have to go looking for somebody who can change the world to your liking. And what do a lot of religions promise us? What hope do they give us? Well, there's an omnipotent power. There's an all supernatural, or rather there's a super powerful, all powerful being out there, somewhere. Don't ask me where, somewhere. By the way, I'm not ridiculing any religions or anything like that. This is just my personal opinion on why I think I have to be treating attachment. This is why I treat attachment and not the other factor, which is trying to change my world to my liking. Because I did ask the question, where is God? I asked the question. I never got an answer that I was satisfied with. What is His name?
or her name? Is it a he or a she? I never got an answer. An answer that I was satisfied with. Personal opinion, I re-emphasize, only for something intelligent people to think about. If you don't have to accept any of this. Discard it if you choose. Consider it if you may. This is when I decided I'm not going to be treating that problem. I'm going to be treating attachment. If you're not prepared to tackle attachment, then you have to tackle the world's not to your liking. There's no other way to be happy in this world. Is there? No. You have to change the world to your liking. So, if there's somebody else who's willing to do it for you, then you're going to have to find out what do they expect from you. Consumers and suppliers. For them to scratch your back, you're going to have to go and scratch their back. So I had to ask the question, what is it you would like me to do for you so that you will change the world to my liking? And then I began to ask a lot of religious institutions even. And they said, please the gods. Please them. Offer them, make offerings. Make sacrifices. Walk on fire. Hook yourself, right? And perform all kinds of rituals to please the gods. Whatever money you earn in a given month, donate 50% of it to the gods, and then they'll be happy. Be naked, and then they'll be happy. Walk backwards, and then they'll be happy. Don't eat, starve for a month, and then they'll be happy. I'm not making references to any religious practices or anything like that. I'm just saying this is how I decided one fine day, no, that's not where I want to fix. There has to be another way to do this. That's when I came across the Buddha's teaching, where he said, you cannot change the world to your liking. Any attempt to do so is futile, meaningless, essenceless, joyless. Give it up, son, he said. That's not where you ought to try and fix the problem. If suffering is what your problem is, then forget about trying to change the world to your liking. Just stop attachment. Because that is wholly internal. Now I don't have to rely on an external power. Let's say God really existed. Okay? Let's accept for a moment that God exists. A super powerful God exists. Does this God always do things that you like? Your mother died. Did you like that? Surely God should have asked you. Your boyfriend cheated on you. Surely the creator of your boyfriend should have asked you. Should have stopped that from happening. Your house burnt down. Your company went bankrupt. Surely God should have asked you. Because if He's so compassionate, He should have asked you. So even if a God does exist, something that I do know is God doesn't always do things that I like. Sometimes He does things that I like. He or she, I don't know. Let's say it's a he, just for argument's sake. Sometimes God does things that I like. But a lot of the time, the things that He does, I don't really like them. I don't like hunger to begin with. Why do I feel hunger every day? If God is so compassionate, then I really shouldn't be feeling hunger. Is that because I haven't pleased the gods yet? What about all those people who dedicate their lives to pleasing God? Do they not feel hunger? Is that because they like it? What about people who please the gods every day? Do they not die?
Do they not lose their loved ones? Do they not succumb to fires and storms and earthquakes and things like that? Lose all the belongings, all their property that they've ever built up and saved up in their entire lives? Again, I'm not attacking any beliefs or anything like that. This is a wholly personal opinion. I'm just explaining to you, I'm trying to express to you why I decided to fix a different problem. Because I studied God, only as much as I could, obviously. I wanted to know who God was and how I could please the God so that He might change the world to my liking one day. But it never happened. Coming across the Buddha's teaching, I realized there's another way to be happy. Let the God do whatever it is that He likes. If He decides to take away your parents, let Him take them away. If He decides to burn your house down, let Him do that. Don't go to fight with God. Let Him do what He likes. If He's the Creator, then surely He should be able to take it away when He likes. So let's not fight God. Let God be. Fight the problem at home. What's the problem at home? Attachment. Once you've eradicated attachment, now does it matter what God decides to do tomorrow? Does it matter what God decides to do tonight? With your lives, does it matter? Once you've eradicated attachment? No. Does it matter what God decides to do with your son? Once you've eradicated attachment, it doesn't matter. But until such time, now you have a fight to pick with God. Yes, sir? Yes. You see, I have to be careful now. There's a way that the cosmos works, operates. Right? There's a way that the universe operates. And karma, vipaka, right? All these things which are, these are concepts that are frankly beyond my scope. I know for a fact that I'm never going to be able to sit on this seat and say, I have understood karma. Well, perhaps, maybe in 4 incalculable eons and another 100,000 eons, I might be able to say that. But not today. Why do I say that? Yes, you have to become a supreme Buddha to understand how karma works. But when we speak of the cosmos and how everything in the universe operates, there are lots of things that work beyond our understanding. But people aren't happy with that. Because people want to know what. People want to know how. People want to know when and why and which and who. So they have to ask questions. When they ask questions, now they're in vexation. What's the best way to find relief from vexation? Just come up with an answer. Just come up with an answer. You want to know where's the end? Where's the end of the universe? Aren't you in vexation? As a young boy, I wanted to study where's the end of the universe? How many stars are there in the Milky Way? I wanted to know. It didn't matter what the answer was. Because I read one book and it said, there are so many stars in the Milky Way. Okay. That was it. It didn't matter what the answer was. Even if it was out by several million, I couldn't care less. So was it the answer in which I found pleasure? Was it? No. What was it in then? Relief from vexation. So when man tries to understand the universe, when man tries to understand the cosmos, and he comes up with questions to which he is unable to find answers immediately, he sometimes resorts to science. Science, where's the end of the universe? How many stars are there? Now science takes upon itself to go and explore the universe, to relieve man from vexation. That is what science is. The mechanism to relieve man of vexation. Only relieve, not redeem. To find redemption, you have to go to the greatest scientist man has ever seen. Everywhere else, you will find relief, not redemption. People will forever
For as long as avidya and tanha, ignorance and attachment prevails in the mind of man, people will forever continue to investigate. People will forever try to explore the stars, reach out to other galaxies, maybe even other universes, parallel universes people speak of. What lies beyond a black star? Questions. What happens if you get sucked into one? Questions. Where does God live? How many wives does He have? Questions. And when people are in this state of vexation where they have all these questions burning inside, all they need is an answer, ladies and gentlemen. All they need is an answer. The real reason that man wanted to find out about universe is not because he was interested in the universe. It was because he just wanted pleasure. So ask a question to which it's really difficult to find an answer. Now you'll be in that state of vexation for many hundreds, if not thousands of years. When do you think science is going to answer all questions? Never. Science is never going to answer all questions there are, that man has. Never. So if science is what people go to seek refuge in, when do you think man is forever going to be happy? Never. There's never forever happiness if you seek refuge in science. But seek refuge in the Buddha, seek refuge in the Dhamma, seek refuge in the Sangha. You have found happiness. Personal opinion, okay? That was only a personal opinion. So don't attack this monastery or these monks or anybody else after you listen to this sermon, because I know you're intelligent people. I don't know who's listening to these sermons online. Right? And don't attack Buddhist philosophy, and this is not something I've taken from Buddhist philosophy. It's just a personal reflection on why I chose the Buddha's path, why I chose the Buddha's teaching. Whether God exists or not, really to me is irrelevant. Because even if He does exist, He still doesn't do everything that I like. I'm aging, can't you see? I had to go to the dentist just last week. What have I done to upset God? What have I done to upset Him? I didn't speak a word in His disfavor. I didn't speak a word against Him. But why did I have to go to the dentist? So what I do realize is God doesn't always act in my favor. Think what you like, but God doesn't act in my favor. He may act in your favor, but not in mine. Not always. Sometimes He does. Sometimes He doesn't. So the times He does, I feel happy, but the times He doesn't is the vast majority, and I don't feel happy then. So I need a cure for when He makes me upset. This is why I've stopped outsourcing my happiness to God. And found a teaching, the path to true happiness, which is, for as long as I have eradicated attachment, I no longer care from that point forward whether God exists or not. Whatever He decides to do, He's free to do so. I don't care. I really don't care. Would you not like to become independent? Would you not like to become your own savior and not have someone else come to save you? Because when are they going to come? Who here has made an appointment with a savior? Have you been given an appointment? No, I've not been given one either. So when are they going to come? What if they don't? What if they pick the wrong planet? What if they pick the wrong country? What if they pick the wrong race? Or the wrong complexion? Wrong compared to me, of course. What if I'm not in the subset that they decide to pick? Then I'm going to miss out on that opportunity. So I'm not prepared to wait for a Titanic that may or may not come, because it didn't come.
I have to find my own salvation. I have the teaching. Thanks to the Buddha, there's the path, and I realize that the problem is at home. If I treat attachment, then all suffering goes away with that. Happiness, pleasure can only come from relief from suffering, from vexation. There's no other source for it. If that is the case, ladies and gentlemen, and if you are prepared to accept that, not because I say so, but because it's true for you, it has to be true for you. It has to be true for each and every one of you. Then, what good can the I do for you in your attempt to relieve, in your attempt to find happiness? What good can the I do for you? I'm not talking about physical. Because in the physical realm, yes, of course the eye can help. Because how do you know what you're going to walk into? You got to have your eyes open so you don't go and bang into something or fall into a hole or something like that. So physical happiness, of course the eye is there to help you. Sights are there to help you. Your ears are here to help you. The sounds, smell, tongue, all these organs and the outside world you need help from in order to survive. But when we talk of the mental happiness, psychological happiness, what good can the eye do for you? Nothing. What good can sights do for you? Nothing. What good can your nose do for you? Smells, tongue and taste, body and touch? Nothing. If existence is nothing other than indulgence of the five senses in the outside world, sights and sounds and smells and tastes, and the purpose of existence is happiness. Let me repeat. Purpose of existence is happiness. Is that not why you're all alive and living? Isn't happiness the purpose of your lives? It certainly is for me. Happiness is the purpose of my life. If that is the purpose of life, and in order to achieve that aim, what you do is you use your eyes, your ears, your nose, your tongue and your body, your five senses, and you seek refuge of sights and sounds and smells and tastes and touch. But their combination cannot bring you happiness. And if the process of bringing these two things together is what living is all about, then how does living contribute to your purpose in life? Did I lose you somewhere along the line? Living is the process of what? Bringing sights in contact with your eyes. That's what living is. What's a life worth living? It's when you have sights worth seeing. What's a life worth living? When you have sounds that's worth hearing. That's what a life is worth. That's what a life worth living is. When you have no Dhamma, of course. For someone who has understood the Dhamma, they no longer need to rely on sights or sounds or smells or taste or touch, because they realize, pleasure doesn't exist in that. Happiness doesn't exist in the outside world. Purpose of happiness, purpose of life is happiness for all of us. There's no question about that. Even if you're an anagami, purpose of life is happiness. What about an arahatan nuhanse? What's the purpose of life? Still happiness. For as long as they're alive, they want to be happy. What happiness? Physical. Because no longer can they mentally be frustrated. So it's only the physical happiness that they seek. This is why they go on pindapata. This is why they don robes. That's why they wash their clothes. For happiness. To be clean and tidy and, hygienic. But even an Arahatun Nuhanse looks for happiness in life. But they never look in the wrong places. So if the purpose of all our lives, every man and woman in this room, if the purpose of all our lives is happiness, and life is the process of bringing sight and ear together, sight and eye together, sound and ear together, taste and tongue together, smell and nose together, and taste and tongue together, and touch and body together. If life is the purpose, is the process of doing those things, but in doing so you're not able to achieve pleasure or happiness, then what is the point of living? Every moment we are alive, what are we doing? It's doing one of those 6 things, right?
bringing the outside world into the inside world. That's what we do when we say we are living. What else do you do when you're living, Putta? That's all we do. Living is, that's it. That's what living is. When you're awake and living, that's what you're doing. You're bringing the outside world into the inside world. That's why you go to the doctor. Doctor, my eyes are going blind. Please help me. Live longer. Live a better life. My ears are going deaf. Please fix me. Because I can't live a rich and full life. This is what you say when you go to the doctor. Please help me out. So then the doctor helps restore your ears, restore your eyes, restore your five senses. So you can reach a full life. So what is living again? Is bringing the outside world into the inside world. You need the five faculties and you need sight, sound, smell, taste and touch from the outside world. But does happiness exist in the process of bringing these two things together? No. Happiness or pleasure only can be achieved by relief from vexation. Pleasure, ladies and gentlemen, is the output of a process. Understand that for a moment. Think about that for a moment. Pleasure is the output of a process. It's not an attribute of an object. There's the distinction. Pleasure is not an attribute or a characteristic of an object. It's the output of a process. What is the process? Relief from vexation. To be vexed, what should you do? Attach. Attach, then relief from vexation. Sorry, attach and then be vexed and then relief from vexation. That is the process. What's the output? Pleasure. But ignorant people, like myself, come to the conclusion that pleasure exists in the outside world. It's a characteristic, it's an attribute of objects, people, events. So mistaken. Sir? Beg your pardon? Yes. So Samadhi Samapatti, which even Arahants attain, these jhanas, right? So they do that. When you go into Samadhi, that happiness is also partly to do with the body, because you experience priti sukha ekagata, and sukha is something that you experience in your body. Sukha. That's why when you go to the fourth jhana and so on, samapatti, you no longer feel sensations from your body. Your body comes to a complete stop. Now, for most of you, this will be something you have to take by faith, which is why I don't talk about a lot of these things, particularly in English sermons, because I have to accept that a lot of our English listeners are people who are analytical, and they'll only take things which are true for them. They're not prepared to accept things by faith. Excuse me for making that assumption. I'm not speaking about you sat in front of me, but a lot of our listeners who come from other countries, right, and they don't have that background. This is why I don't talk a lot about heavens and the hells and things like that. But a lot on these sermons are focused on what you can all make sense of right now. But in answer to the question, yes, absolutely. When you go through the jhanas, and even the Buddha says, even an arahant, all monks, the Buddha says, either discuss the Dhamma or attain the second jhana. Be in the second jhana, the Buddha says. This is advice he gives to all monks in the Parinibbana Sutra. Either be quiet, discuss the Dhamma, or be in the second jhana. So even an arahant can go into samadhi and samapatti. And when you're in the state, because you see, life for an arahant, for you and I, life is bringing the outside world into the inside world. For an arahant, living is the outside world coming into the inside world. Not bringing it, but coming into the inside world. So when an arahant has eyes and ears open and they're working, they're functioning, he's still going to hear you speak. He's still going to see things happen in front of him. Again, chittas have to arise and pass away, arise and pass away, arise and pass away. And again, sankhara, which even he finds exhausting. He finds the pure sankhara exhausting. The arising and passing away of the mind, he finds exhausting.
Having to listen to you speak, he finds exhausting. What about giving a sermon then? Now, you see, if giving a sermon or just speaking, thinking about something is exhausting to an arahant, just think about the Buddha, 45 years of his life. How many suttas did he deliver? Don't you think he might have found that exhausting? Just having to think, look at the people sat in front of him, and like I said at the beginning, scan the room, check what potential each and every one of you have, and then prepare a sermon in a flash of a second so that each of you will be able to attain Margapala when he delivers that sermon. Having to do all that, that was laborious for the Buddha. He's got to think about it. Because even that doesn't come to his mind, through nothing. He has to think about it. If he thinks about it, yes, it's gonna, he doesn't have to wonder. There's no wondering. There are no questions that he doesn't have answers to. But still, he has to think about it. And when he thinks, it comes to his mind. But even that is laborious. What about all the miles he walked on foot? For what gain? You and I, we walk so that we can bring the outside world into our inside world, because that is where we think pleasure exists. But to the Buddha, for an arahant, when Sariputta, the great elder, delivers a sermon, what does he do it for? For no material gain whatsoever. For no gain for himself whatsoever. It's entirely, purely, completely for the benefit of others. Why? There's no self to take care of. There's no self to create. There's no self to maintain. No self to foster. So, an arahant is purely selfless. The only selfless being there is. An arahant. Beyond an arahant, or this side of an arahant, everyone, even an anagami, even in the arahat marga chitta, there's vexation. Don't you all like to attain Nibbana? Do you not have a hope, an expectation? Aren't you vexing? That's okay, because that vexing is going to help you, it's going to be productive, it's going to be supportive on your journey. Because otherwise what might people do? It'll happen when it happens. You can't let it happen when it happens with Nibbana, because you did that for how long now? Let it happen when it happens. Has it happened yet? No. If you continue to do that, it's going to happen when it happens. Well, when? Never. So there are certain things you ought to do. But a lot of it will happen naturally once you've entered the path. Once you become a Sotapanna, the other factors will begin to develop without really you having to make a lot of effort. They will develop naturally. Because from that point forward, your perspective on the world will change. Because that's really all what's required, ladies and gentlemen. What we need to do is not try to get out of this world. We have to be here. Think about this for a moment. When I say the word Devadatta, what comes to mind? What sort of feelings come to mind when I say Devadatta? Resentment, perhaps a tiny bit of anger, things like that, right? No, I don't blame you. That's fair enough. But had it not been for the Devadatta, would we have a Supreme Buddha today? Had Devadatta not been around to trouble the Buddha every time, or the Bodhisattva, every time he tried to do something, don't you think that Devadatta was one of the greatest supports that the Buddha had, or the Bodhisattva had, in his quest to become a Buddha? Is it not because of the Devadatta that the Buddha was able to give away his children in the hope of becoming a Buddha one day? Was it not because of Devadatta that he was able to chop his arms and legs off and give them away in the hope that one day he would become a Buddha? So aren't you now thankful that the Devadatta was around?
Had it not been for the Devadatta, the Bodhisattva would not have come across such situations where he was able to develop those qualities. So, the point I'm trying to get across here is not to create a fan base for Devadatta. That's not my intention. What I'm trying to get across to you, the point I'm trying to get across to you, ladies and gentlemen, is don't try to run away from problems. Because the problems that you have to face today, wherever they may come from, are the problems that shape you. It's how you tackle these problems that shape you to become who you are due to become. Not running away from problems. Because then you're just a coward. In which birth was the Buddha a coward? In which Bodhisattva life was the Buddha a coward? Tell me. Never. Because once he made a resolve, I will not turn back until I become a Buddha and I redeem all sentient beings in every universe. That was the wish that he made. Although later on, after having become a Buddha, he realized, what does Guru Swaminathan always says? Appakate manusesu. He then realized, with his supreme knowledge, I'm not going to be able to do all those things that I thought I was going to be able to do. But before he became a Buddha, he didn't realize that. As a matter of fact, if he had, he wouldn't have become a Buddha. If he had realized that he was not going to be able to redeem all sentient beings from samsara, he may have not become a Buddha. Because to become a Buddha, you need to have such compassion. Your compassion has to be how much? What's the word? Infinite. Your compassion has to be spread to how many beings? Infinite beings. In how many world systems? Infinite world systems. That is the making of a Buddha. These are the qualities that are required to make a Buddha. Once he became a Buddha, he realized, I thought I was going to be able to do that, but alas, I'm not. But on his journey as a Bodhisattva, there was never a time when he was a coward. He never ran away from problems. Didn't he welcome all problems with open arms? Every time there was a challenge, every time someone came asking for something, whatever was asked for, he gave twice over. Can I have your arms? Can I have an arm? Why don't you take the other as well while you're at it? Can I have a tusker? Take the other while you're at it. Can I have your hair? Would you like my head as well with that? I would like an eye. You're welcome to have the other as well. This is your Buddha. So did he run away from problems? Did he run away from the challenges that came to him? No. Because had he done so, we would not have had a Buddha today. That would have been the story of a coward. The reason I'm relating this story to you, ladies and gentlemen, is because I want you to realize, don't try to attain Nibbana by running away from your problems, because your problems are your blessings. Whatever problems you might have, it might be at the workplace, it might be in your family, might be with friends, might be with neighbors, might be with your relations. Doesn't matter. You might have money problems. You might have family problems. All these problems have come to you as a blessing. These are the problems which are going to shape you. If you decide to act unwisely, foolishly, then these problems might also take you to the 4 great hells. But the same problem, if you act wisely, by applying the Dhamma, they may just take you on your path to Nibbana. They will. So, which problem do you want to run away from now then? These are the problems that are shaping you every day, the problems that you face when you go to work. You're sat at your computer working away, someone comes and starts shouting at you for no obvious reason. They're just shouting at you.
I asked you to do this report. Why haven't you done that report for me? How many days has it been already? They don't realize that you're sat in the wrong seat. It's somebody else's seat. What is shaping you? The problems and how you tackle them. That's what's shaping you. Do you not have problems in life? At work? In your household? Yes. Well, we have problems here too. And it's the way we face those problems that enable us to walk the path that we are on. You see, all these troubles that we had in the recent months, right? In the bygone weeks and months and so forth, where people abused us and shouted at us. We had a choice, didn't we? When people say, you're distorting the Dhamma, we had a choice. When people say, you're just being stubborn or you're being subordinate, you're being unduly submissive. When people accuse us falsely, we have a choice. We can either fight back or accept them as blessings. Because these are opportunities for us to make better men out of us. I didn't come here to become a coward. I didn't go forth. I didn't come into robes to end up a coward. Answer this question for me. Which of these do you think is a man? One, in the face of blasphemy, being shouted at, shouts back. When being hit, hits back. Or, in the face of blame, in the face of anger, in the face of attack, doesn't fight back. Stays calm, stays collected, and maintains a cool composure. Which one of these two do you think is a greater man? Yes. Are you like that? Think. It's easy to answer the question. Application is not so easy. But it's these problems that help you to shape yourself to become great. Because if those problems never came to us, then where is the opportunity for us to shape ourselves? Because it has to be application. Otherwise it's just theory. What is application? When the problem comes, now it's time to act. If there's no problem coming your way, how can you act? You have to have the problem come your way. Then you can act. Now that's the application. Then it makes sense to you. It becomes real for you. So don't run away from problems. Accept problems with open arms. Embrace them. But here's my two cents of advice. Deal with problems as problems.
Don't make problems your problems. A problem's a problem. Don't make a problem my problem. Do you see the difference? A problem's a problem, which is simply the coming together of lots of conditions, which at this moment in time are giving rise to a result, an effect, cause and effect. And one of these causes might be karma in your last birth. How are you going to change that now? You can't go back and rewrite that CD that's already been written. Now it's playback time. Remember the story I related to you last week, I think? Of the lady in the face of all those troubles? How she bears because she realizes, I'm not going to fight back. See, of she and I, who do you think is going to go to Nibbana sooner? I would think she is. Because every day she has an opportunity to apply herself. Make it real for herself. Problem after problem after problem. Shouting and beating and all that. And in the face of all that, she stands forthright. No, I will not fight back. Why? Because otherwise, I am the biggest dishonor to the Dhamma. A lot of people used to come and ask us, when they accuse you of distorting the Dhamma, why do you stand like this? Why don't you go and fight back? Why don't you go and speak in media and shout back at the people and then accuse them of falsely accusing you? People used to ask me, and I said, if I were to do that, that would be the biggest distortion of the Dhamma, the greatest distortion of the Dhamma. Dhamma vikurti kirim. Why? Because I am showing the world that this Dhamma is not practical. When someone shouts at me, if I'm shouting back and I'm speaking the Dhamma and I'm saying this Dhamma is pure, this Dhamma is practical, what am I not doing? Showing it in practice. Someone shouts at me, I shout back. I've just proved that this Dhamma is not practical. I've lost. Someone hits me, I hit back. Have I not just proved that this Dhamma is not practical? That would have been the biggest discredit that I could have done to the Dhamma. The biggest dishonor that I could have brought upon the Dhamma. So every time that when such events come to our lives and we stand unwaveringly, not fighting back, not retaliating, that is my offering to the Dhamma. I make a puja to the Dhamma. Because then I show by my character, the way I act, the way we act, that this Dhamma is real, it's true, it is practical, it makes sense, it works, it's potent. We prove it. Otherwise it's just Vedibana. Otherwise, if you were to act in retaliation, then it would be fair for you to say, that's Vedibana. Why? You're not acting as you say. You're saying one thing, but you're acting in a completely different way. So this Dhamma cannot be true. It cannot be practical. So, think about what we were discussing earlier on about this vexation. We took a short detour, but just coming back again, right? You know for a fact then, hopefully, that this beetle leaf, what's another word for beetle leaf now? Toodle-doo. I've just coined that term. Here's a toodle-doo. What are the 5 things that you can receive from this beetle leaf? Sight, sound, smell, taste, and touch. Revision time. If you have never seen a beetle leaf ever before in your life, and I say beetle leaf, now you're all vexing. Why? What is it? All you need is a Dhamma to come into your mind. Now you have the question, what is it? And you're now trying to relieve yourself from vexation.
I then show this betel leaf. Here is what a betel leaf smells like? No, looks like. Now you know what a betel leaf looks like. But before that you were vexing. You were vexing to know what does a betel leaf look like. I've just relieved you of that vexation. And I'm showing you the picture of a betel leaf. You can see a betel leaf in my hand. It's very clear. The sight is clear. It's touching your eyes. You can see this leaf very clearly. Have all vexations ceased? No. Now you want to know? What does it smell like? What does it taste like? What does it feel like? See? So does pleasure exist in the sight then? Because if pleasure did exist in the sight, the point I showed you this betel leaf, you should no longer be in vexation. But the moment I showed you this betel leaf, now you are vexing. Now you have to find another source of vexation. That's what you do. That's why when you've sated your hunger, when you've filled your stomach and you're no longer hungry, you're still looking for pleasure, but you need a new source of vexation. A new source of pleasure is a new source of vexation. Once you find a new source of vexation, which is go sit in front of the TV, now you have a new source of pleasure. But again, relief from vexation is all that ever brought you pleasure. So does pleasure exist in this betel leaf then? So which rupa does it exist in then? Okay, it's not in this betel leaf. What about the other betel leaves? Perhaps it's in one of those. Okay, maybe it's not in betel leaves. Maybe some other leaves. Banana leaf? Pleasure? No. Maybe it's not in sights then. What about sounds? Does it exist in sounds? No? What about tastes? But surely in smells. Or touch? No. It's not in any of these things. Pleasure does not exist in the outside world. I really, really, really want this to sink within your minds, ladies and gentlemen. Because once you get this, you will have found the path to freedom. You will have insourced your happiness from that point forward. No longer outsourcing happiness. You'll be free, you'll be independent. What's Independence Day? When's Independence Day? Huh? Beg your pardon, madam? Yes. The day you become a Sotapanna. That's your Independence Day. The day you find the path to true happiness. That's your Independence Day. Because now you have the path, the way that leads you to true happiness, true independence. Because otherwise you're always outsourcing your happiness. You're dependent. Your happiness is dependent on external factors. Would you like, ladies and gentlemen, for me to be responsible for your happiness? Would you like for me to be that? I'm willing to pay you money. Now are you prepared to let me decide when you're happy and when you're sad? I'm willing to pay you money. I decide how happy you are or how sad or how much suffering you go through. I get to decide. I'll pay you money for that. Is that okay? No? So then why do you outsource your happiness then? For free. You're outsourcing your happiness for free. If this betel leaf gave you something in return, then at least we could argue there's something for you to gain out of doing that. But there's nothing that you gain in return except vexation. That's why Guru Swamin Wahanse asks in his sermons, Rupa Vedana Sanya Sankara Vijnana. Or if you look at the outside world, sight, sound, smell, taste and touch. How can they bring you pleasure? Answer the question. What ways can they bring you pleasure? They can't. They can't bring you pleasure. What's the only thing that they can bring you? Vexation. But you have to do something for that. Attach. You attach, you're left with vexation. You don't attach, they bring you nothing. Like a snake. A serpent. What does a snake do if you tread on it? It bites you, stings you. But if you don't, no problem. It just goes on its way. You go on your way, no problem.
Once the Buddha says this ashvad, or even kama, sensuality, is like fire. Only recently did I realize why he used that simile. Fire. What is the nature of fire? It burns. Isn't burning a good thing? No? So why do you cook your food then? Would you put your food on the fire if it didn't burn? How would you have a barbecue if the fire couldn't burn? You need the fire to burn, don't you? How can you put a fireplace if fire didn't burn? Do you not need fire? Yes. How could you make all these things, this stuff? How could you mold iron or whatever if you didn't have fire? Is there a problem with fire then? No. To relieve you from physical vexation, use fire all you like. But when it comes to mental vexation, can fire do anything to you? For you? No. That's why the Buddha says, sensuality is like fire. Sights and sounds and smells and taste and touch are like fire. Why? Because they have the potential to relieve you from physical vexation. You have to eat food. If when you're about to eat a slice of bread, your eyes help you to see that there's mold on it, so you don't touch it. You throw it away. Because what might happen if you eat a moldy slice of bread? You're going to fall ill. You're going to get sick. Is sickness becoming ill a mental vexation or a physical suffering? It's physical suffering. So therefore, your eyes help you to relieve yourself from physical suffering, to not fall into that trap. For that, eyes and sight are extremely useful. If there's a fire at home, what's the first sense that's going to pick it up? It's in your bedroom, you're in the living room. Smell. Smell and your nose. So aren't they helpful? In what? Relief from physical vexation, physical suffering. That's why the Buddha says it's like the fire. The fire is used to mold objects. This is how they build homes and things like that. This is how they manufacture clothes and things like that, vehicles and things like that. All sorts of things. Fire usually has a key role to play in any manufacturing process, or at least heat for that matter. And then food, you cook for your food. Shelter, of course it helps. Medicines, of course. Chemical reactions are catalyzed by fire and heat. They're all helpful, but only in relief from physical suffering, but not in mental suffering. So look at sensuality. There's nothing wrong with sensuality, by the way, ladies and gentlemen, okay? There's nothing wrong with sensuality, provided your interpretation of sensuality only involves using the five senses, using sight, sound, smells and taste and touch for relief from physical suffering. The moment you tread into one step into the mental satisfaction realm, mental gratification realm, you've gone astray. You're on the path to destruction. So be careful. This is why Satara Satipatthana helps. The land of the Buddha. For as long as you are cultivating Satara Satipatthana, being mindful, being watchful, what are these thoughts that come into my mind? And I'm going to ask you now for your homework from last week. Do you remember? And you thought I forgot, huh? What was the homework last week? Yes, well done. So I asked you not to complain for 1 week. Don't complain about things that you can't change, because that's when it becomes a complaint. And I said, parents, of course you have to show your children right from wrong. That's not a complaint. That's doing right by them. Otherwise you're doing them a disservice. If you see them doing something wrong and you don't instruct them, you're not a good parent. But complain is when you do something and you can't change it.
You don't have the capacity to change it. You don't have the potential to change it. There's no point in complaining. Like, why is it raining again? That's a complaint. What can you do about the rain? Nothing. So why complain then? Oh, the economy is just going bonkers now. What can you do about the economy? No, you're again pointing the finger at the outside world. The rupee is floating. Okay, what can you do about it? It's a bear market. Okay, so what are you going to do about it? Complain. He's dark. What are you going to do about it? That guy, he stinks. What are you going to do about it? Complaining. So last week's homework was, don't complain for an entire week. How did you fare? Did you complain that the food was too hot or too cold or you had burned? Did you complain? Did you find yourselves complaining? Or you didn't have tasty food? Did you complain about that? How can you expect me to eat this? Did you complain? Is it rice and curry again tonight, Ammi? Did you complain? Why did I say don't complain? There was a reason behind that. Because when you complain, what does your heart fill with? Your mind fill with? Resentment, anger, frustration, annoyance. Conducive or destructive on your path to Nibbana? Destructive, not conducive. Because when you complain, you fail to see good and great qualities in other people, in other things. You know, there's a footstool that I've placed my feet on right now. Does it have life? But can you not give me one good quality about this footstool? What is it? Yes. It doesn't say one thing when I put my feet on it. Doesn't shout back. Doesn't complain. It bears my feet for as long as I put my feet on it. And tomorrow it's going to be somebody else on this chair. Would it complain? I only want this Swamin wants his feet. How dare you come and put your feet on it as well? What do you think I am, a footstool? Have you ever heard a footstool complain like that? No. See how good a footstool is? What a great quality that is. See? When you think about it like that, what kind of thoughts come into your mind about a footstool? Thoughts of joy, thoughts of happiness, thoughts of benevolence. Good thoughts, not bad thoughts. Thoughts that are going to be conducive. And then you think, if the footstool is so humble, why can't I be so humble? Rahulovada Sutra. When the Lord Buddha gives instruction to Rahula, the young novice monk, Rahula, be like what? The earth. See, he praises, he looks for qualities in inanimate objects. He says, the earth, Rahula, be like the earth. What does he say, be like the earth? What did he mean by that? Lie down on the floor? No, he said, be like the earth. People come and throw all sorts of things onto the earth. They spit on the earth, but does the earth retaliate, fight back, shout back, hey, how dare you spit on me? What else do people put into the earth? All kinds of things, right? Every orifice, things go into the earth. But does the earth complain? No. People defecate. Does the earth complain? No. Whatever you throw, I will accept. Rahula, be like the fire. What is the nature of fire? Whatever you throw at it, it doesn't complain. It will accept. For as long as it can, it will accept. If you throw water, of course, then it's going to extinguish the fire. But does the fire complain? How dare you throw water at me? No. If you want to put me out, put me out. The fire doesn't fight back. Whatever you throw at the fire will happily accept. Rahula, be like water. What's the nature of water? Flexible. It's very fluid. Whatever obstacle you put in its way, does it complain about the obstacle?
I asked you the question a moment ago. Why do you run away from your problems? Why are you trying to find recluse from your problems? That's not where Nibbana is. The Buddha says, be like water. What does water do? Bring an obstacle. It's just going to find a way around the obstacle or over the obstacle, not against the obstacle. If you put an obstacle in its way and hold the water back, it's going to be there for as long as it takes to overflow. And then it will just continue to flow. Be like the water. Be like the wind, Rahula. What does the Buddha mean by that? Be free. Don't attach yourself to anything. Just be free. The wind blows. It doesn't pick and choose who it comes into contact with. It has no preferences. When the wind blows, it just blows. Again, if you put an obstacle, it will blow around it. Or it will blow over it. Does the wind ever complain? No. So if you want to attain Nibbana, then you're going to have to do how the Buddha said. You're going to have to follow Buddha's instructions. And the Buddha said, be like the earth, be like the fire, be like the wind, be like the water. Now when you sit down for meditation and you want to do Patavikasina Bhavana, there is one Patavikasina that you can do that goes towards the Samadhi side. But isn't there one that you can go towards the wisdom side? From the wisdom, along the wisdom reflection? Sit down, start meditation, think about, am I like Patavi? Am I like the earth? In the face of problems, how do I behave? When people come to me and they shout at me, am I like the earth and I just accept? When people tread on me, do I fight back? If not, well then I should become like the earth. Patavi kasine. Tejo kasine. Vayo kasine. See? This Dhamma is for the wise, ladies and gentlemen. It's not for the foolish. You don't have to go anywhere. Be where you are. Don't run away from your problems. Accept them. Accept them as blessings. Face your problems. Don't be cowards in the face of problems. Because a coward never became an arahant. A coward never became a Buddha. If you want to become an arahant, then what needs to change is how you tackle your problems, how you face your problems. Because the way you face your problems shapes you into an arahant. No matter who you are today, how you face your problems shapes you into an arahant. Accept your problems then as blessings with open arms and embrace them. Don't run away from them. Let me finally say this to you. How many lives was the Buddha a bodhisattva? Well, lots is the answer. Yes, we have the Pansi Vanas Jatakavata, the 550 stories of the bodhisattva's lives, but that's just a few and chosen 549. That's not the full number of lives that he spent as a bodhisattva. Let's just imagine that it was only 549. Although it's called the 550, there's only 449 stories in it. Okay? Let's imagine it was only the 549 that were required for him to become a Buddha. What if in his last birth, where he gave away Saliya and Krishnajina, his two children, what if in his last birth he did not have the opportunity to do that? Would he have become a Buddha? No. So that problem, that challenge had to come into his life for him to fulfill his perfection, paramita. That challenge had to come to his life so that he could fulfill his paramita, dana paramita and paramatta paramita. It was that challenge, that last tick in the box that was required. Now you have everything you need, and in your next birth you will become a Buddha. So why are we running away from our problems then? Because these are the problems that help us to complete our paramita. A lot of people say, why can't you attain Nibbana? Perum paramita pulla nahi. People say, this is, again, complain. Always complaining. I haven't fulfilled my perfection. So, well, why don't you start now then?
Why talk about what you should have done in your last birth, in your previous births, and how you haven't been fulfilling your paramitas all the way up until now? We'll start now, for heaven's sake, if you haven't. Start now. And the way to do that is not to run away from problems. When I ordained, I had a very different picture of what a life of a monk was going to be like. I will admit. I thought it was going to be a carefree life. I'd be able to wake up in the morning, do my meditation, right? Go down for alms, and then come back up again, listen to Bana, and then meditate again, and then maybe take a nap, and then wash my robes, take a wash. Just a carefree life was what I imagined. But oh boy, how wrong I was. Now we have around 40-45 resident monks and anagarikas at the monastery. And Guru Swamin Wahanse expects me to keep on top of all of them. It was an entirely different life to what I imagined it was going to be. Because I give Guru Swamin Wahanse the time to go and do his meditation, and so he can, get this job done. So then he can be the shining light for all of us. So I try and free him up from day-to-day duties and responsibilities, and I look after that with the help of all the other monks at the monastery. So when I first started to have to face these challenges, I thought onto myself, this is not what I came here for. This is not what I came here for. I came here to live a life, a carefree life, where I didn't have to, treat any problems. I did not have to deal with any problems. I did not have to go and talk to people. I didn't want to do any of these things. Go and speak to the Mahanayaka Theros. None of those things I imagined. I didn't want any of that. I spoke to enough people when I was a lay person. I didn't come here to go and speak to people. That was not what I wanted. So there were times in my life when I thought, God, this must be a curse. And then later on I realized I was so wrong. I was so extremely wrong. This is my blessing. The things I have to do now, the things I get to do now, are a blessing. You see, when I was in my lay life, I helped people become successful in life. But every time I helped someone, it was to become successful in a material life. Useful or useless? For the ultimate purpose? Useless. But today, at our monastery, there are 40-45 odd young monks and anagarikas. Whatever their problem might be, they could be ill, they could be, frustrated about something, maybe have a problem with somebody else, and I go and tackle that problem. I help them out. What am I helping them for? I'm trying to remove another obstacle on their path to Nibbana. Merit or not? Immeasurable. And every time these problems come to me, I look at those problems and go, problem, not my problem. Someone shouts at me, problem, not my problem. Not my problem. It's just another problem I get the opportunity to tackle. I get the opportunity to deal with. And the way I tackle those problems, the way I deal with those problems helps me to fulfill my paramita. So, if I have to solve 10 more problems before I'm able to become an arahant, will it be sufficient for me to have solved 9? No, I need that 10th one as well. If that is the case, why should I run away from these problems? Let them come to me. Because the moment I have filled my 10 problems, that's it, my job's done. You can think the same in your lay lives. These problems, because the Bodhisattva didn't always fulfill his paramitas in the life of a monk. He filled much of those paramitas as a lay person, didn't he? Problems that came to his life, challenges. It was the way he faced them that enabled him to fulfill those paramitas. So do that. Don't be a coward. Whenever problems come into your mind, come to you, think about the Buddha, think about the Dhamma, think about the Sangha. Look for their protection. Seek their refuge. Not mine,
The Buddha, Dhamma and the Sangha. Seek their refuge. If the Buddha could, I can. The Dhamma helps me to tackle these problems in the right way, and therefore I seek refuge in the Dhamma. And then there's the Mahasangha, who are walking that path and who are a living, breathing example of how, in the face of problems, in the face of challenges, you can be undefeated. That I will become. Can you not do that? So where do you have to run now? Where do you have to go? Where do you have to go to attain Nibbana? Nowhere. You do it right where you are. Right where you are. Nibbana here and now. Not then and there. Here and now. Okay. Just a brief announcement before I conclude. I think there was a message that came out from the organizers, particularly the organizers who are responsible for the transport, and that is, I think a lot of you have a long journey to go when you get back to Aranmatiniarama. So the request from the organizers was that after the sermon concludes, if all of you can make your way to the bus as soon as you possibly can, then they said that was going to be helpful, only because I think there are among you those who have to go to work tomorrow, duties, responsibilities, school and so on and so forth. And I think after you get back to Aranmatiniarama, again there's another journey for a lot of you who have perhaps parked your vehicles there. So it gets to be, it gets quite late at night, and sometimes it can be inconvenient for those who've come together in the bus. But if there are others who have come using your own transport, then you're welcome to stay for as long as you want and ask any questions that you might have, and etc. So it's just a message that I wanted to pass over that I had received from the organizers. Next time, if you have questions, you're welcome to come earlier on, or if you like, I can arrange maybe say 15 minutes or 20 minutes at the end of a sermon, and I can maybe perhaps finish earlier on, and if you have questions to ask your questions. But I think generally I do give you the opportunity to ask questions, don't I? So that should generally you should have the freedom to do that, provided they're not private questions which you don't want to be sharing out in the midst of everybody. Anyway, it was a gentle request that came from the organizers, so please try and coordinate as best you can. Okay. So before we conclude then, we will chant the Arya Maitriya. I think it's in English this time, if I'm not mistaken. May I and all beings in all worlds be freed from the fire of birth, freed from the fire of decay, freed from the fire of illness, freed from the fire of death, freed from the fire of sorrow, freed from the fire of lamentation, healed with the ultimate bliss of Nibbana, healed with the ultimate bliss of Nibbana, healed with the ultimate bliss of Nibbana. May I and all beings in all worlds be freed from the fire of suffering, freed from the fire of discontentment, freed from the fire of exhaustion, freed from the fire of disappointment, freed from the fire of clinging on to the five aggregates,
healed with the ultimate bliss of Nibbana, healed with the ultimate bliss of Nibbana, healed with the ultimate bliss of Nibbana. May I and all beings in all worlds be freed from the suffering of samsara, freed from the disease of samsara, freed from the fear of samsara, freed from the fire of samsara, freed from the burning of samsara, freed from the sorrow of samsara, freed from the lust of samsara, freed from the flames of samsara, freed from the clutches of samsara, healed with the ultimate bliss of Nibbana, healed with the ultimate bliss of Nibbana, healed with the ultimate bliss of Nibbana. The Kama worlds are in despair. May I and all beings be freed from the Kama worlds. The Rupa worlds are in despair. May I and all beings be freed from the Rupa worlds. The Arupa worlds are in despair. May I and all beings be freed from the Arupa worlds. All worlds are in despair. May I and all beings be freed from all the worlds. Nibbana is the only salvation. May all beings attain Nibbana. Nibbana is the only salvation. May all beings attain Nibbana. Nibbana is the only salvation. May all beings attain Nibbana. Letting go is the only salvation. May I and all beings let go. Detachment is the only salvation. May I and all beings be detached. Being freed is the only salvation. May I and all beings be freed. Nibbana is the only salvation. May I and all beings attain Nibbana. Nibbana is the only salvation. May I and all beings attain Nibbana. Nibbana is the only salvation. May I and all beings attain Nibbana. May I and all beings in all worlds be freed from the bondage of lust, freed from the bondage of aversion, freed from the bondage of delusion, freed from the bondage of Mara, healed with the eternal bliss of Nibbana, 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 healed with the eternal bliss of Nibbana. Okay. Now it's time to transfer merits. Why do we transfer merits? Is it a nice to do? Because it's nice to do? Because we're good? We transfer merits, ladies and gentlemen, because there are so many
beings that we owe a debt to. All those beings that we invited at the beginning of this sermon, remember? Devas, Brahmas, spirits, demons, the dead, all those beings. They deserve merits. Merits that we have today accrued, we have today acquired. We can invite them to witness this meritorious deed and rejoice in those merits. Gratitude is something I always talk to you about. Something that has to be part of our day-to-day lives and things that we do in a day-to-day life. I just want to share with you something that happened at the monastery a few days ago, which I thought you might be pleased to hear. Because being grateful, gratitude is something we always talk with our monks at the monastery. We always remind them that the reason that today we are fed, we are clothed, we have a shelter over our heads is because of you. You. I'm talking about you. Those of you who come along, listen to these sermons, whether in person or online, we don't make a living today. We never ask you for anything. You come here and listen to these sermons. All we ask you to do is make the most of your time while you're here. But you choose to give dana, give us robes, medicines, and so on and so forth. So, pretty much every week, at least once or twice a week, we gather with our monks and we talk about that. We talk about how much you all do for us. And so recently there was a Dolospirika puja that we had at the monastery, and I think some of you may have taken part, come along, where we transfer the merits of making those offerings to those who have predeceased us. But the night before, there was a special event at the monastery. In the monks' quarters, what we did was we got together, and over a course of a number of hours, all of our monks and anagarikas, we sat down around a Buddha statue that we have at the monks' quarters, and then from the day that we came into this world, all the way up until the point of at that point in time, each one and everyone that had helped us in our lives in any way, shape or form, whether that was to come into this world, parents, doctors, nurses, those who might have cured us when we were ill, our teachers from Montessori, our friends who might have played with us, relieved us of our vexations in any way, shape or form. The Bombay Motai uncle who was at school, who used to sell us ice packets to quench our thirst. Each and every one of them. The postman, maids who might have worked in our homes, our relations who might have helped us in lots of different ways and shapes, our friends, anyone and everyone we could think of. We did Arya Maitriya, and we shared the energy of the Arya Maitriya, the blessings of the Arya Maitriya with all of them. So what our Swaminvasis did, a few days before that event, I asked them all to write down on several sheets of paper all those people that they could think of that had helped them in their lives. So a lot of monks came with lots of sheets of A4 sheets, having written down my mother, my father, my teachers, my grade 1 teacher, my grade 2 teacher, my grade 3 science teacher, my grade 3 maths teacher. Right? That's how they came, having written down all these names. And then from the time that they entered the monkhood, and of course you were all there as well. Those who helped us come into monkhood, those who have given us instruction, guidance from the day we came here, and those who have abused us. Why? Because that helped us fulfill our perfections. We transferred merits to them. And one thing I noticed, one thing I saw that really caught my attention is what I wanted to share with you. Some of our monks, what they'd done was they'd come down into the Dhanashala and taken the book where you write your names and the names of your ancestors and your relations who you want to transfer merits. They took that book up into the monks' quarters, and instead of passing on merits and the blessings of the Arya Maitriya to their relations, what they did was they went through that book, reading out your names,
page by page, and to them they transferred the blessings of the Arya Maitreya and the merits that they acquired by doing that. And I could hear some of them saying, read the name, the date of the Dane. So, for example, 2018, 8 October 9th. And then read out the names of the people that transferred, that they gave the Dane, and those who they were expecting to transfer merits to. And I could hear them saying, you relieved me from hunger on this day. The number of times you might have been a mother to me, the number of times you might have been a father to me, I have not done enough to pay back what I owe you. I can hear them saying this, chanting this, and saying, may you be freed from the suffering of samsara. May you be freed from the fire of desire. May you be freed from the fire of delusion, from the fire of aversion. So that day was a very special day at our monastery. Each and every one of you, we remembered and transferred the blessings of Arya Maitreya and the merits that we all acquired. At the end of that session, all our Swamin Wahanses, including Guru Swamin Wahanse, all the merits that we had acquired, we transferred to all of you and all your relations, your ancestors, in the hope that may they, if any of them have been born in the woeful planes, may they be able to redeem themselves, be born in the blissful plane. And also if there are any obstacles in your progress in the Dhamma, in you attaining Margapala, may the blessings enable you to remove those obstacles so that you can make progress. So I just wanted to share that with you. I know it's not nice to say and do, to do and say about it, but there's no other way you're going to get to know about it. And also the reason I share this with you is not really to big ourselves up, but really I want you to try that out at home. Try it out with your family. Pick a day of the week, maybe a couple of hours. Sit everyone down, ask everyone to come prepared with a sheet of paper, having written down on that sheet of paper every single one that they can think of in this life that might have helped them. Every single person. And then take that time, sit down and do Arya Maitreya, passing on the blessings of that Arya Maitreya to all of them. It makes such a difference. Because we are so indebted to so many millions, if not trillions of beings in samsara. This is the time for us to pay back, because now we have received the gift of Dhamma. I can't feed your hunger today because I don't make a living. I can't give you shelter. I can't give you clothes because I don't have the means to do that today. But yet you come and you feed my hunger. So the only thing I can give you in return is the Dhamma and any blessings that I can, in order that you may be able to progress on the path to Dhamma. But you can do the same as well. So do that at home. Pick a day of the week. Parents, I ask you, I urge you, do this with your children and show them by example. Perhaps ask your relations to come over if they also listen to the sermons, right? And they are also trying to progress on the path to Nibbana, because otherwise it might be a joke to them, to a lot of people. This could be a joke. So don't turn this out to be a joke. But for those who are serious about it, who realize that there are so many beings in samsara that we owe a debt to, this is the best way to pay back what we owe. So try it out. See if you can do that as homework for next week. What a great thing that is to do, right? To pay our dues. One, it's going to help you on your path to Dhamma, but that's not the main reason. The main reason is to be grateful for what they have done for us. Even if it's someone who polished your shoes, perhaps tied your shoelaces, perhaps held an umbrella over your head when it was raining, perhaps offered you a seat on the bus when you were unwell, perhaps when you were too weak to stand, perhaps you were hungry and someone offered you a meal. Maybe at school someone shared their meal with you at school, maybe their lunch with you at school. They made a sacrifice for your benefit, to relieve you from suffering, whatever vexation that might have been. Help them out now. Do what you owe. Give them what you owe them. So it was on that note we will conclude the sermon, because now it's our time to pay back
all those beings to whom we owe merit. Because if it wasn't for them, perhaps today we might not be humans. Our mothers and fathers might have done so much for us, perhaps even done unmeritorious deeds, and then having done so, perhaps may have ended up in the hells. But they did that to save us from committing those deeds, and today we are in the blissful plane. So it's time to pay back. Okay. First and foremost, let us take a moment to reflect as we did at the beginning. It is because of the Supremely Enlightened One, the Unvanquished One, the Undefeated One, the Samma Sambuddhāna Mahansa, that we have the gift of Dhamma today. It's because He sacrificed Himself over many eons in samsara for the liberation, emancipation of all sentient beings, including you and I, that we have the gift of Dhamma today. We have a path to liberation. It's also because of the Bhikkhu, Bhikkhunis, Upasak, Upasikas who dedicated their lives, who sacrificed their lives to protecting and preserving this Dhamma, that today we are left with the Tripitaka, so that we can study it, analyze it, understand and comprehend on our path to Nibbana. So may the merits that we have all acquired today in preaching this sermon, listen to this sermon, be transferred to the Bhikkhu, Bhikkhunis, Upasak, Upasikas. If any of them have been born in the woeful planes, may these merits help them to be born in the blissful planes. May these merits help them to abstain from the unmeritorious deeds, fulfill the meritorious deeds, fulfill the noble eightfold path, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, let us take a moment to transfer merits to all the members of the Mahasangha, including the Mahanayakas, the Anunayakas of all the Nikayas and all the chapters. May they all also rejoice in the merits that we have all acquired today. They are the very men and women who dedicate their lives to protecting and preserving the Sambuddha Shasana, so that you and I can make benefit, can reap reward from it. Also the Bhikkhu, Bhikkhunis, Upasak, Upasikas who have dedicated their lives to understanding, comprehending the Dhamma for themselves, but also to propagate this Dhamma for your benefit, for your deliverance, for your emancipation. May they also be able to rejoice in these merits. Also take a moment particularly to transfer merits to the members of the Mahasangha, the Bhikkhus and the Bhikkhunis and the Silmanian Mahanses, etc., who are resident in the local temples and local nunneries where you live. Because although it may be that you have come along to listen to sermons at this monastery, perhaps offer dana at this monastery, remind yourselves that it is them who have always been by your side, through thick and thin, through ups and downs in life, always been by your side and helped you in difficult times. It is there your children have taken Dhampasal. It is there you and your children have been given a good upbringing and a good founding in the Dhamma. So let us all transfer merits to those monks and nuns as well, because even they donned robes and went forth to attain Nibbana with that sole promise and oath. However, today they have put aside time for your benefit and for your well-being. So may they all be able to rejoice in the merits that we have all acquired today. May through the power of these merits, they abstain from the unmeritorious deeds, fulfill the meritorious deeds, fulfill the noble eightfold path, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, let us take a moment to transfer merits to the Devas, Brahmas, spirits, demons, and the dead, who are looking for the merits that we have all acquired today. As well as that, let us take a moment to transfer merits to all our ancestors, those who have predeceased us, mothers, fathers, uncles, aunts, nephews, nieces, brothers, sisters, grandparents, and so on and so forth, not just in this birth but also in our previous births. Those beings who might have helped us, supported us, assisted us in many ways and shapes and forms, may they all be able to rejoice in the merits that we have all acquired today. If any of them have been born in the woeful planes, may these merits help them to be born in the blissful planes. May these merits help them to abstain from the unmeritorious deeds, fulfill the meritorious deeds, fulfill the noble eightfold path, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, let us take a moment to transfer merits to those who have made this sermon possible by arranging the facilities here, by organizing the venue here, or perhaps by inviting you to be here, perhaps by coordinating this event, offering you transport and so on and so forth, as well as those who are perhaps not present here in person today, but also who contribute to these sermons by joining us from all over the world and making their contributions in any way, shape or form that is possible to them. May they all also be able to rejoice in these merits. Also take a moment to transfer merits to all those members of your family who might have helped you, supported you to be here today. Perhaps some of them are looking after your kith and kin, such that you have the freedom and the spare time to come along and listen to these sermons. As well as that, transfer the merits. Let us also transfer merits to
your employers, your employees who perhaps are looking after your businesses, your ventures, your enterprises. It is thanks to them that today you have the freedom, the luxury of time to be present here today, to listen to these sermons, to attain the bliss of Nibbana. So may they all be able to rejoice in these merits. May through the power, the energy of these merits, they be able to, the power of these merits, may they be able to abstain from the unmeritorious deeds, fulfill the meritorious deeds, fulfill the noble eightfold path, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, let us take a moment to transfer merits to our parents and our teachers in this birth, those who would have brought you up from very young and formative years, those who would have taught you right from wrong and helped you become good civilians, good citizens of this country, law-abiding citizens of this country. It is perhaps thanks to them that today you live as free people, abstaining from wrong, abstaining from unmeritorious, unwholesome deeds. May they be able to rejoice in the merits that we have all acquired today. If any of them have been born in the woeful plains, may these merits help them to be born in the blissful plains. May through the power of these merits they abstain from the unmeritorious deeds, fulfill the meritorious deeds, fulfill the noble eightfold path, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, let us take a moment to transfer merits to the members of the armed forces as well as the police force who dedicated their lives to protecting and preserving the harmony of this country, as well as dedicated their lives to a war a long-lasting war that prevailed in our country some years ago. It is thanks to their dedication, their sacrifice, that today we have a country in which we can live in peace and harmony. May they all be able to rejoice in the merits that we have all acquired today. Also, let us transfer merits to those friends and foe who might have lost their lives having been caught up in the war. If any of them are looking for merits, may they be able to rejoice in the merits that we have all acquired today. May through the power of these merits they be able to abstain from any unwholesome planes or any woeful planes that they may have been born in. May through the power of these merits they abstain from the unmeritorious deeds, fulfill the meritorious deeds, fulfill the noble eightfold path, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, let us take a moment to transfer merits to the members resident in this monastery, including Guru Swamin Wahanse, as well as නැවතත් සාදුකාරයක් දෙන්න. නැවතත් සාදුකාරයක් දෙන්න. හොඳයි, මේ මොහොතේදී සිහි කල්පනාවට ගන්න. උදේ කාලයේ උත්තරීතර සීලයක සමාදන් වෙලා සමාධියක් වඩාගෙන ප්‍රඥා දහම් වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ වගේම ඒ උතුම් වූ දායකයන් පිරිසක් විසින් දීපු දාණයට සහ සම්බන්ධ වෙලා මහා උත්තරීතර පිනක් රැස් කරගත්තා. ඒ වගේ මේ උත්තමාවයන්ුත් පිනක් රැස් කරගත්තා. ඒ සියලු කුසල ශක්තියින් පුණ්‍ය ශක්තියින් මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරගෙන ඒ සියලුම කුසල ගංගා පුණ්‍ය ගංගා එක් රැස්ස කැටි වෙලා පිහිටන්න කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම සිහිපත් කරගන්න අනාදිමත් සංසාරයක් පුරාවට මේ මොහොත දක්වාම යම්කිසි කුසල ශක්තියක් පුණ්‍ය ශක්තියක් එක් රැස් කරගන්නට ඇද්ද ඒ සියලුම කුසල ගංගා පුණ්‍ය ගංගා මා කරා එක් රැස්ස කැටි වෙලා පිහිටලා මේ උත්තරීතර සීසත් ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් යම්කිසි දහම් කාරණයක් නොදැන මේ භවකතර අතරමං වෙලා ඉන්නවනම් තවමත් ඒ සංසාර අඳුරක ඉන්නවනම් සංසාර කතරක රැඳිලා මහා දුක්ඛිත ස්ථානයකටපත් වෙලා ඉන්නවනම් අන්නේ දුක්ඛිත ස්ථානයෙන් වහවහ මිදෙන්න ඒ සීසත් ධර්ම කාරණා කන වැකේවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නේ ඒ උත්තරීතර කුසල ශක්තියේ පුණ්‍ය ශක්තියේ බලයෙන්. හොඳයි පින්වතුනි, ඒ වගේම ඔබ සිහිපත් කරගන්න මනුස්ස අමනුස්ස දිව්‍ය බ්‍රහ්මෝය කියනා වූ පිරිස ඔබ මේ මොහොතේදී ආරාධනා කරොත් ඒකාන්තයෙන්ම යම්කිසි පිරිසක් මේ දහමට කැමති නම් ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න මේ සදහැවත් පිරිසක් බණ අහන දිහා දැකවලාගෙන සතුටුසිතක් ඇති කරගන්න යම්කිසි පිරිසක් ඉන්නවා නම් අන්නේ සියලු දෙනාටත් ආරාධනා කරගන්න මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා සීසත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න කියලා හිතාගෙන. ඒ වගේ මේ දෙවි රජවරුන්, නාග රාජවරුන්, බ්‍රහ්ම රාජවරුන් සියලුම ඒ දසදහසක් ලෝක ධාතුව දක්වාම යම්කිසි පිරිසකට මේ ස්ථානයට සහ සම්බන්ධ වෙලා සීසත් ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් භාවනාදී කුසල කර්ම තුලින් යම්කිසි පුණ්‍ය ශක්තියක් කුසල ශක්තියක් නගා ගන්නට හැකියාව ශක්තිය ඇති යම්තාක් සත්ව පිරිසක් ඇද්ද ඒ සියලුම සත්ව පිරිසට ආරාධනා කරගන්න වහවහ උපනිශ්‍රේ ධර්ම සලසත්තා නිවනම පූර්ණේ කර ගැනීමට හේතු වාසනා සැලසෙත්වා කියලා ඒ සියලු දෙනාටත් ආරාධනා කරගෙන මම මේ ගාථා කියලා ආරාධනා කරද්දී ඔබ සිතින් ඒ අයට ආරාධනා කරගන්න. समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स
සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා. හොඳයි පින්වතුනි, මොහොතක් අදිෂ්ඨානය කරගන්නේ කියපු කරුණු කාරණා නැවත වතාවක් සිහිපත් කළා. නැවත වතාවක් අදිෂ්ඨානය කරගන්න ඒ උත්තරීතර සීසත් ධර්ම කාරණාම කන වැකෙන විදිහට සිහි කල්පනාව පිහිටව ගන්නවා කියලා මහත් වූ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මේ මොහොතේදී. හොඳයි. පින්වතුනි, මේ අවස්ථාව ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ ඔබ මේ පින්නත් පිරිස දැනගත යුතු කාරණාවක් තමයි ඊටාම වාසනාවන්තයි ඔබ. මේ මුහුණු ටික මේ ආකාරයට දකින්න. පින්වතුනි, කල්ප ගානක් ඔබ මේ සීසත් ධර්මයේ නොදක එහෙම නැත්නම් දහමක් කන නොයකිලා අනන්ත සංසාරයක් අතරමං වෙලා ආපු පිරිසක්. ඔබ වගේම අපිත්. කොහොම වුණත් යම්කිසි කරපු පෙර පිනකට කුසල ශක්තියකට මේ ජීවිතේදී ඔබට මට මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණා. ඔන්න ඔය ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේදී පින්වතුනි උත්තරීතර සී සම්බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහුණා. ඒ වගේම ඒ සී සම්බුදු මුයින් දේශනා කොට වදාළ සී සද්ධර්ම කාරණා ඔබට දැන් කන වැකෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ සී සද්ධර්ම කාරණා කන වැකිලා ඒ උත්තරීතර ලෝකෝත්තරත්වයට පත්වන්නට යෙදුණු මහා සංඝ ගුණ දරා ගන්නට යෙදුණු උත්තරීතර මහා සංඝ පිරිසක් ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවා. පින්වතුනි, මේ අවස්ථා තුන ඊටාම කලාතුරකින් මිනිස්සෙට ලැබෙන අවස්ථා තුනක් හැටියට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඔබ කොහොම දකින්නවද දන්නේ? ඔබත් ওই කාරණාව දකින්න පටන් ගත්තා එක මොහොතක හරි දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අවශ්‍යතාවය, මේ ධර්මයේ අවශ්‍යතාවය, කල්යාණ මිත්‍රතාවය, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියේ අවශ්‍යතාවය පැන නගින්න පටන් ගන්න අන්නේ මේ මොහොතේ. එතකම් පින්වතුනි අපිට මේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියේ අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේ කල්යාණ මිතුරන් හිටියට මෙච්චර කාලයක් කල්යාණ මිතුරන්ගෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ. මොකද කල්යාණ මිතුරන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න නැති ප්‍රධාන හේතුව කලන මිතුරු ඇසුරින් දීපු යහපත් දේ පැත්තකට දාලි වෙරලා විනය අවිනය කරලා අධර්මය දහමක් කිව්වනම් ඒක අධර්මයට පත් කරලි වෙරලා තමන්ගේ මතය උලුප්පල පෙන්නුවා. තමන්ගේ මතය ලෝකයට ඉදිරිපත් කළා. ඔන්න ඕක නිසා අපට සම්බුද්ධ ශාසනය අහිමි වුණා. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර අහිමි වුණා. පින්වතුනි, ආයි වතාවක් ඔබ නැවත වතාවක් ඕකමනම් කරගන්නේ. පින්වතුනි, මහ භයානකයි. මේ කාරණාව කියන්න හේතුව තමයි පින්වතුනි ඔබ තාම ඉන්නේ කාම ගොහරුවක නම්. ද්වේෂයෙන් පටිච්ච වෙච්ච, කාමයෙන් පටිච්ච වෙච්ච මහ තුච්ච නින්දිත සිත් පරම්පරාවක් ගත කරන ලෝක සත්වයා කරන දේම කරන පිරිසක් ඔබත් කරනවනම් මහ භයානකයි ඔය අඩිය. මොකද පින්වතුනි ඔය අවස්ථාව කියන්නේ ඔබ තවමත් ඇදිලා යන ඔය සතර අපායට. මොකද මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන අවුරුදු සීමාවක් කියලිවෙලා මේ ශාසනයේ පැවිද්ද හිමි වෙන්නේ අවුරුදු 15ට වැඩි පිරිසකට කියලා. ඊට පස්සේ මේ තථාගතයන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක ඔය සුනීත සෝපාක පැවිදි කරද්දී අවුරුදු 7 ඇවිල්ලා මේ සුනීත සෝපාක ශාසනයේ පැවිදි වෙද්දී මේ සුනීත සෝපාක කියන්නේ කුඩා දරුවෝ අවුරුදු 15ට අඩු පිරිසක්. රාහුල කුමාරය කියන්නේ අවුරුදු 15ට අඩු දරුවෙක්. මේ ශාසනයේ පැවිද්ද ලබා ගනිද්දී ශාසනයට ඇවිල්ලිවරලා මේ කාරණාව දැන් අවුරුදු 15ට තිබ්බ සීමාව දැන් මේ තථාගතයන් වහන්සේ කියනවා යම් කිසි විදිහකින් මේ ශාසනයට ඇවිල්ලිවරලා තමන්ගේ පාත්‍රයට වහන කපුටේ කෙලව ගන්න පුළුවන් නම් පාත්‍රය අපි සාමාන්‍ය පිළිදෙනින් පිහිදලි ඉවරලා
අර තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච පාත්‍ර ධාතුව ඒ අපේ ඒ ඉඳුල් භාජනය ඉඳුල් ටික හොදලි වෙරලා ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ පාත්‍රය හොඳින් පිහිදලි වෙරලා යම්කිසි වෙලාවක් අවුවේ තියෙනවා. මේ අවුවේ තියෙන අවස්ථාවක යම්කිසි විදිහකින් කපුටෙක් ඇවිල්ලා වැහුවොත් මෙන්න මේ කපුට එලව ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කෙනා පැවිදි කරන්න කියනවා. පිළිදෙන ඕකේ මහා අර්ථයක් තියෙනවා. ඕකේ අර්ථය තමයි ඕකේ ගැඹුරු අර්ථය නෙවෙයි ඉස්මතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි සරල අර්ථය තමයි ගොඩක් දැනගෙන ඉන්නේ. මොකද කපුටෙක් වැහුවනා ඕක එලව ගන්න පුළුවන් නම් එයා ශාසනේ හිමිකාරයෙක් කියලා. මේ අර්ථය තමයි යම්කිසි කෙනෙක් කෑදර බවින් තොර වුණා නම් අන කපුටා කියන්නේ කෑදර කමට සතෙක්. ඒ කියන්නේ කපුටාගේ සංකාර වැඩෙන්නේ පුංගිතුන් කෑදර සත්වයක් නිසා. මේ කපුටට කොච්චර කෑවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. කපුටට කොච්චර කෑවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබත් අහලා ඇති අර සෙනසුරු අපලට කියලා වෙලා කපුටට එළඟි තෙල් බත් ගුලියක් හදලි වෙලා එළඟි තෙල් පහන් තිරියක් දීලි වෙලා ඕක කෑවොත් තමයිලු පිමුදුනේ කපුටගේ බඩ පිරෙන්නේ. ඉතින් ওই කතාව කියන්නේ හේතුව තමයි මොකද මේ කපුටා කියන්නේ ඊටාම කෑදරව ජීවත් වෙලා මහා ලෝභී විදිහට ජීවිතය ගත කරපු සත්වෙයි. මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳිද්දි අතහැරීම පුරුදු කරේ නැහැ. තමන්ගේ ගොඩ වැඩි කරගත්තා. තමන්ටම කියලා ගොඩ වැඩි කරගෙන ඉවරලා මහා ලෝකේ උලා කන්න වැඩපිළිවෙලක්ම කරා මහා කෑදරකමකට. මෙන්න මේ කෑදර ගතිය යම්කිසි විදිහකින් නැති කරන්නේ යම්කිසි උවමනාවක් ඇති උනේ නැහැ. උවමනාවක් ඇති වෙච්ච නැති නිසා මෙන්න කපුටු සංකාර වැඩුණා, කෑදර සංකාර වැඩිච්ච නිසා මෙන්න මේ නිරුක්තිය අල්ලගෙන ඉවරලා පිමුතිනේ ඔබ. ඒ නිරුක්තිය තුලින් දහම් කාරණා ඔලුවට ගන්න උත්සාහ කරන්නේ මේක මතක තියාගන්න නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේ කපුටට දෙන්නේ මේ නිරුක්තිය. මම එහෙනම් මේක ලියා ගන්න ඕන. දැන් මම වචනයක් දැනගත්තා. මම එහෙනම් මේක දැන් දැනගත්තා. පිළිඳිනේ ඔය කාරණාව නම් මේ ශාසනයේ අවශ්‍යතාවය නෙවෙයි. මොකද පදයක් අල්ලගෙන ඉවරලා කටයුතු කරන ශාසනයක් නන් නෙවෙයි. පදයකින් ඇති වැදගත්කමක් නැහැ. මොකද අදහස ගත්තා. ඔබ අදහසයි දරාගත යුත්තේ මේ මොහොතේදී අදිෂ්ඨාන කරගන්න පිළිඳිනේ අපි වචන පද අල්ලලා ඇති ඕන තරම් මේ කලන මිතුරු ඇසුරින්දිද්දී උඹලා මොනවද දන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාගෙන් දහමහා වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න නැති කවදාවත් ඌමනාවක් උනේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයන් දරාගත්තු අදහස ගුණය දරා ගන්න. අන්න ඒකේ විපාක වාරයේ නිසා අපට මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ කල්න මිතුරු ඇසුරු අහිමි වෙලා ගියා. පිළිඳින ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. මේක ආයි අහිමි වෙනවා කියන්නේ මහා අපරාධයක්. ඔබට නිින්ද යනවනම් මේ අදහස දරාගෙන අදහසක් පිංගුතුනි අදහසක් ගුණයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඔබට නිින්ද යනවනම් මේ වෙලාවේදී ඔබට අදහස වැඩෙනවා නම් ගුණය වැඩෙනවා නම් නිින්ද යන විදිහ නැහැ. ඔබට වචන ටිකක් නම් අල්ලගන්න පිළිඳිනි. ඔබ කැමති වචන ටික ආවට පස්සේ ඔබ ඒ ටික අල්ලගන්නවා. කැමති වචන ටිකක් එන්නේ නැත්තම් අන්න අතහැරලා දානවා ධර්ම දේශනාව. ඔබ ඕන තරම් ආච්චි අම්ම කෙනෙක් බණක් දහමක් දැම්මට පස්සේ මම මේ කාරණාව මතක් කරලි වෙලා කීපු තැනට එන්න. ආච්චි අම්ම කෙනෙක් ගෙදරදී බණක් දහමක් දැම්මට පස්සේ ඔය ආච්චි අම්ම යම් කිසි දෙයකින් දාලා තියෙන්නේ තේරෙන්නේ නැති ටිකක් නම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති වචන ටිකක් නම් ඔබ අහස පටිච්ච සමුපාදේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන විග්‍රහය ඔබ කැමති මේ දහමේ හරේ විස්තර කළ දෙන යම්කිසි ධර්ම කාරණාවක් නම් ඔන්න ඔය කාරණාව කියනවා නම් විතරයි ඔබ අහන්න කැමති. නැත්තම් ආච්චි අම්ම ඕන දෙයක් අහපුවා ආවේ. පියුනේ කොහේ වුණත් කමන්නේ. ඔබට දහමක් ඇහෙනවනම් මේ දහමෙන් ඔබට ගන්න පුළුවන් ද බලන්න අදහස. ගුණය ගන්න පුළුවන් ද බලන්න. ගුණය ගන්න පුළුවන් නම් අදහස ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක දරා ගන්න. වචන පදවලක් නම් අල්ලගන්න එපා. නැවත වතාවක් මතක් කරන්නේ මොකද පින්විතනි? වචන පදවලකින් බැරි බව ඔප්පු කරා ගිය සති සද්ධර්ම දේශනාව ඇහුවනම් සෙනසුරාදා සීල වැඩසටහනට ආපු පින්නත් පිරිසට ඔප්පු කරලා පෙන්නුව වචන පදවලින් මේ මනස හදන වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි මේක තියෙන්නේ. මනසක් හදන මනසක් නම් පින්විතනි මනසින් සැප විඳින්න පුළුවන් නම් ඔබ සම්බුද්ධ ශාසනයකින් පිහිට ලබා ගන්න ඕනේ නැහනේ. මනසින් හදා දින්දෙලා සැප විඳින්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කියලා මේ සීල වැඩසටහන් ගිය සතිය ආව පිරිස දැනගන්න නැති. සමහර විට ඒ කාරණාවම යම් කිසි විදිහකින් ඔබගේ මේ පුණ්‍ය ශක්තියට තවදුරටත් ඇදිලා આવොත් ගිය සතිය ආව පිරිසටත් තවදුරටත් ඒ අදහස ගුණය වැඩි දියුණු කරගන්න අවස්ථාවක් වේවි. ඒ අනුව දරාගන්න. දැන් ඔය කපුටු සංඛාර වඩලි වෙලා මිනිස්සෙක් වෙලා හිටපු එක මේ කෑදර කමින් ජීවත් වෙලා අතහරින්න කැමති උනේ නැහැ. තමන් මුදුන කියලා හිතාගෙන වටපිටාව ගොඩ ගහගත්ත විතරයි පිටුතුනි. මෙන්න මේක විපාක වාරය නිසා මේක කපුට වෙලා ඉපදුනා. මෙන්න මේ කපුටෙක් කෙලව ගන්න පුළුවන් කියන්නේ කෑදරකම දුරු කර ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කෙනාටයි මේ ශාසනය හිමි කියලා පෙන්වන්නේ. පිටුතුනි එහෙම කෙනෙක් ඒ ආකාරයට ශාසනයට යම් කිසි විදිහකින් එන්න පුළුවන් නම් හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි. මොකද මේ එතනින් එහාට මේ ශාසනයේ සංසුන් ඉඳුරන් සංසුන් කරගත්තු කෙනෙක්ටයි මේ ශාසනය තියෙන්නේ. නැත්තම්
භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා මේ ඉඳුරන් සංසුන් කරගන්න. යම්කිසි විදිහකින් උත්සාහයක් වෙරවීරයක් තියෙන යම්කිසි උත්තමාවියක් ඉන්නවනම් මෙන්න මේ ශාසනයේ හික්මෙන්නේ ඒ අයටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ අයටත් මේ චීවරයට ඇවිල්ලි වෙලා තමන්ගේ වැඩ කටයුත්ත අහවර කරගන්න අවස්ථාව සැලසීලා තියෙනවා. නැත්තම් පින්වතුනි වෙන්නේ විපාක ගොන්නක් රැස් කරගෙන ඉවරලා. ඔබ අහලා ඇති පෙරේත වත්තුවේ එක්තරා අවස්ථාවක මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ නම ඒ දුසිල්වත් කටයුතු කරලා ඉවරලා මේ සාමණේර සාමණේරිය ඊට පස්සේ ශිෂ්‍ය මානවිකාව මානවකයා මෙන්න මේ කියන පිරිස දුසිල්වත් කටයුතු කරලා ඉවරලා දැන් පෙරේතත් බැවුල අබලි වෙලා මහා දුක් විඳිනවා. මොකද පින්වතුනි අනුන් දෙන්න දාන්නේ කෑවේ. රට්ට පිණ්ඩේටයි ණය උනේ. රට්ට පිණ්ඩේට ණය වෙන්න ඕනේ නෑ කියලා මතක් කරනවා යම්කිසි කෙනෙක්. එක මොහොතක් එක ෂණයක් ආර්ය මෛත්‍රිය වඩනවා නම් අන්නේ කෙනා රට්ට පිණ්ඩේට ණය වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි එක ෂණයක් වඩලා ඉවරලා නවත්තන්න කියන එකද? නෑ ඒ කෙනා වඩලා ඉවරලා නවත්තන්නේ බෑ. නැවතෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ කෙනා ජීවත් වෙන්නේ අනේ මං යම්කිසි සෝයක ඉන්නවනම් අන්නේ සෝයම ලෝක සත්වයාට දැනේවා. එහෙනම් සෝයක් වැඩපිළිවෙලක ඒ කෙනා නිරන්තර අවස්ථාවක මම මේ පුංචි නිදසුනම් මතක් කරලි ඉවරලා මෙන්න මේකේ ඔය මම